All right, testing, testing. Hello, hello. You're live. How you guys doing? We are back. We are once again back. We are back. We are live. We are alive. Let's freaking go. And I think we just got a storm in my state, so I might have scuffed a screen, but I think we will be fine. Let's hope for the best and continue watching some videos. And then there is so much things that happened, so I want to know all about them. And once we are done with that, we can play some games. Are you guys doing good? I think we can start with the most butter one. Oh, there we go. We got stuff for content. Wait, who do we want to watch? I think they will probably download that. Oh, I want to see that guy. Once we start see that guy, we can go to something else. Like, Ubisoft is out of their minds. Maybe we go to an NT. Like, really? Congress முதுகில் குத்தும் திமுக. I want to see that too. I want to see this guy first. Is this guy real? Look at this guy. Oh, you got a fascinator. You're funny. You. Holy fuck, that guy is big. Look at this guy. Oh, you got a I never seen a novel this big, dude. Have you guys seen someone like this? You're funny. You. Jesus Christ, that's scary. The Viral Horizon ripoff is worse than we thought. Oh my god, really? அதே போல மக்களுக்காக உழைக்க உங்கள் பிள்ளைகள் வந்து நிற்கிறோம். God, the cuties, yeah. I just ruptured my eardrums with that one. Game affordable smartphone. I kind of doubt that. I mean, it's not like Focus software is garbage or anything, but it just requires so much of your what do you call it? So much of resources. So if you have a lower end phone, you're kind of screwed. This is a good line. Look at this. Kare area, Bengal புயல், Kare இறங்கிய பாஜக புயல். Oh my god. Yeah, literally allowed milk stuff. I want to see his speech. Now watch this. டெல்டா பகுதி இந்த பகுதியிலிருந்து கடந்து ஆந்திராக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. இது தொடர்ச்சியாக ஆண்டுக்கு 2 முறை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம். இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தட்பவெட்ப நிலை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது இன்னைக்கு சென்னையினுடைய தன்மை மாறிவிட்டது. நான் இந்த நேரத்தில் அரசியல் பேசுவதை விட ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு விஷயத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சியாக சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக இந்த குளோபல் வார்மிங் இதன் மூலமாக தமிழகத்தில் நிறைய பகுதிகள் இன்னைக்கு டிசாஸ்டர் ப்ரோன் ஏரியாவாக மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. டெல்டா பகுதி இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலத்துல வெள்ள பாதிப்பு, பயிர் சேதம். சென்னையை பொறுத்தவரை மின்சாரம் தாக்கி இறந்திருக்கிறாங்க, வீடுகள் சேதமடைஞ்சிருக்கு. 2-3 நாட்கள் நம்முடைய இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு நாள் நீங்க ஏர்போர்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸ் பாருங்க. ஒரு நாள் நீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிறுத்தினா எவ்வளவு ப்ரொடக்டிவிட்டி லாஸ் பாருங்க. மக்கள் வேலை செய்யணும் எவ்வளவு லாஸ்ங்க. இதனாலேயே தமிழகத்திற்கு வரக்கூடிய நிறைய எஃப்டிஐ வந்து ஹைதராபாத் நோக்கி போகுது. அங்க வந்து புயல் தாக்குதல் இல்ல, எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு. அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக ஒரு உயர்மட்ட சயின்டிபிக் குழு
அதை போட்டுங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கணும். அடுத்தது போல் நடக்கும், அது தடுக்க முடியாதுங்கன்னா அதற்கு சென்னை தன்னை எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது இன்னைக்கு காலத்தினுடைய கட்டாயம். இதை முதலமைச்சர் செய்யணும். அதனாலதான் கடந்த முறை புயல் வந்த பொழுது நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் 550 கோடி ரூபாய் பேசின் ரிசர்வ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒதுக்கினாங்க. இதெல்லாம் ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு விஷயங்க. புயல் வந்த பிறகு வேலை செய்வது வேறு. இன்னைக்கு சென்னை தன்னுடைய பழைய தன்மையை இழந்து புயல் பாதையிலே மாட்டக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு நகரமாக மாறி இருக்கின்றோம். இதை முதலமைச்சர் அவர்கள் கண்காணிப்பாங்க, பார்ப்பாங்கன்னு நாங்க நம்புறோம். நன்றிங்க. Are they going to reset? எப்படி இருக்கீங்க அண்ணா? வாங்க அண்ணா, நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? எப்போ நான் ஜெய்கந்த் கோச்சிங் சென்டர் போதும் அண்ணா வாங்க. உங்களுக்கு ஓ, டூயிங் வெல் பிரதர். ஹவ் ஆர் யூ மேடம்? ஆல் குட்? ஓகே, எஸ் மேடம். ஓ, தேங்க்யூ சார். குட் டு see you. தேங்க்யூ. கேளுங்க. டங்ஸ்டன்லாம் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். That is of interest to the. I'm very happy that I was able to return today to Chennai. Nice. Our cadres, our leaders, they all have come, and I'm very thankful and grateful to our party, which has given me the permission to take 3 months break abroad for my studies. And the studies has been excellent, and it has given me an immense opportunity to see India from a very different perspective, from the Western perspective, how academicians see it, how universities like Oxford, which is one of the oldest in the world, the top experts in the field, how do they see India? So overall, 3 months has been a learning period, and more importantly, I can visibly see how our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Bharat now is globally respected. How many of our models are globally taken to many places, they're replicable. Right from many of the innovative schemes our Honorable PM has brought. So it's overall a good visit, a good study. The Shevning Gurukul Fellowship in Oxford, conducted by the Department of Politics and International Relations. It clearly, for me, at least personally, I was able to see how clearly Bharat is emerging, positioning itself as a global power, from a mid-level power to a rising power to a global power. I'm very thankful. Meanwhile, Tamil Nadu BJP unit, our interim committee headed by Anand H. Raja avargal, our senior leaders, they have done tremendous work here. Historic membership registration. Right now, the organization elections, the party is preparing for the next round of organization elections. And the cadres have worked very, very hard in the last 3 months, especially in the organization side. So I take this opportunity to thank all our leaders and workers for toiling very hard in the last 3 months. So you can see a lot of political developments in the last 3 months. We tried to were unable to react to anything on this. But 3 important developments is Dr. Vijay has entered politics and Sandil Banerjee got trained and Udayanidhi Stalin has elevated as deputy chief minister of Tamil Nadu. React to these 3 important developments. The BJP officially all the time we have been telling even before Mr. Vijay has entered politics that we welcome any new person entering politics. He's a very famous actor, a person who's at the top of his game, and he wants to enter politics, nothing wrong. And in the next 1 year, how active Mr. Vijay will be, we all have to see it, to believe. And then if there is any place where we have to comment, we have to criticize, we have to appreciate, definitely BJP Tamil Nadu we will do. So at the outset, this is a new era in Tamil Nadu politics, because Absolutely, 2026 it's a new era. is not going to be one big party coming to power, which has happened in Tamil Nadu for a long time. It will be a coalition era. BJP, we have been telling for the last 1 year that will be coalition politics, and the NDA will come to power, where the power will be distributed to everybody. That is what we have been telling for a long time. That is what Mr. Vijay is also telling. At the same time, we are also seeing weakening of the Dravidian majors now. And after Mr. Vijay entering, we have to wait and see, because he also seems to espouse the Dravidian politics, their ideology. So I see the two-way vote division of Dravidian politics will be divided into 3. BJP, we are espousing nationalistic politics. We are very clear in our path. And I welcome it for a couple of reasons. One, new energy coming to politics. More importantly, this is how the status quo will get broken. So let us wait and see. Secondly, there are 2 parties in India, Aam Aadmi Party and DMK, which rewards corrupt people. And Aam Aadmi Party consistently we are seeing right up to its former chief minister, the party's founder Mr. Arvind Kejriwal, continuously we are seeing how they come out despite the court at multiple occasions during the bail hearing
giving a verdict that prima facie the case is established. Only after the charge sheet is filed, most of them seem to come out. The court has given them permission because they can't tamper with evidence. After coming out, they celebrated like Gandhians. The same approach DMK is taking now. Mr. Senthil Balaji, who has been denied bail multiple occasions, and the court has come consistently very strong on him. Consistently, the court has checked prima facie the case is established. And now, the court has given him bail simply because the charge sheet is filed. And now DMK is celebrating as if a new Gandhi has emerged in India, allocating him the same portfolio. That only shows to what level the Dravidian politics, especially DMK politics, is full of corrupt people. And coming months, I'm very sure we will continue to talk about it. People will also in 2026 take this as a very, very big message, and probably this will be one of their biggest voting behavior. Mr. Udayanithi Stalin, when he wanted to come into politics, we were telling that this is an era of new family member coming in, probably the third generation continuity. Yeah. And they said, no, he'll be an MLA. Then he became a minister. Then he's fast track as deputy chief minister. Now, Tamil Nadu politics is losing its merit. New people are not willing to enter, and DMK is a prime example because you want to revolve around the same set of people. And now Udayanithi Stalin coming up, probably TRB Raja coming up, all sets of sons and daughters rising up. It clearly shows it is not a very democratic model, and no model which is democratic will break eventually. And I'm very, very sure Udayanithi Stalin entering would be a proof that DMK is a dynastic-oriented party. It refuses to listen to other people. And 2026 probably will be the end of DMK, will be the end of dynastic era. We have to wait and watch. Sir, now we have to formulate, sir. Politics is changing, ground level is changing. Things are shifting now. And BJP once again, at the national level, after the Lok Sabha election, once again, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Haryana, Maharashtra, it's a record win again. Maharashtra is a historic win. Haryana is a record win, beating the anti-incumbency factor, which clearly shows Haryana in North India, Maharashtra and the southern part of India, every single place people are once again, in a big way, bringing BJP back to record wins. So in that context, the politics is again reorienting itself, because people have seen the other parties' freebies, other parties' promises, and people aren't willing to listen. At least in the Lok Sabha election, if you look at different segments, the Congress freebie, somebody were giving a look. Now even they know, even that is a false factor. And Rahul Gandhi ji, whatever issues is trying to create, and everybody knows it is only political and there is nothing logic in it. So BJP emerging very, very strong once again. So 2026, we have to ride that wave, and we firmly believe Tamil Nadu will also benefit from Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's enormous popularity, and probably the NDA government will form power here. Thank you. அன்பார்ந்த நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு, என்னோடு இங்கு இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்கள் எல்லோரும் இருக்கின்றார்கள், அன்பு தொண்டர்கள் இருக்கின்றார்கள், எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 3 மாத காலம் எனக்கு வெளியே சென்று படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு அரிய வாய்ப்பு, நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. கட்சியும் கூட பெரிய மனதோடு அனுமதி கொடுத்து இந்த 3 மாத காலத்திற்கு தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வழிநடத்துவதற்கு அண்ணன் ஹெச் ராஜா அவர்கள், மூத்த தலைவர், அவருடைய தலைமையிலே ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழுவை உருவாக்கி மிக சிறப்பாக வெற்றிகரமாக இந்த 3 மாத காலத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் அதெல்லாம் முடிந்த பிறகு இப்பொழுது கட்சியில் எப்பொழுதும் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பாரம்பரியமாக கிளை தலைவரிலிருந்து மாநில தலைவர் வரை நடத்தப்படக்கூடிய தேர்தலுக்கு நம்முடைய கட்சி ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறது. கடுமையாக பாடுபட்ட நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எல்லா தொண்டர்களுக்கும், தலைவர்களுக்கும், மிக முக்கியமாக அண்ணன் ஹெச் ராஜா அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிப்பதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோரும் கூட மிக பொறுமையாக, நேற்று இன்று புயல் காரணமாக விமானம் தாமதமாக இன்னைக்கு வந்திருக்குங்க, நேற்று வர வேண்டியது, மிக பொறுமையாக பத்திரிகை நண்பர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கும், கேளுங்கன்னா ஒருத்தர நான் பதில் சொல்றேன். பயணம் என்பது வந்து படிச்சிருக்கீங்க, தமிழக அரசியலில் இந்த படிப்பு என்பது உங்களுக்கு வந்து பயன்படுமா? அண்ணா, குறிப்பாக இந்த படிப்பு வந்து ஷெவ்னிங் குருக்கள் ஃபெலோஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு படிப்புங்கன்னா, ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பாலிடிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய இந்த ஃபெலோஷிப் ஒரு நல்ல மனிதனாக, குறிப்பாக உலகம் முழுவதும் எப்படி அரசியல் சூழல் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, அதில் இந்தியாவிற்கு தாக்கம் எப்படி இருக்கும்,
அதுவும் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் உங்களுக்கு தெரியுங்கன்னா உலகத்துல மிக பழமையான பல்கலைக்கழகம். நம்முடைய நலந்தா ஹரப்பா இன்னைக்கு இல்ல. ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் யூனிவர்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஸ்போர்ட் இஸ் 1000 இயர்ஸ் ஓல்டு, 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. அங்க போய் படிக்கும்பொழுது ஒரு பெரிய ஒரு உலகத்தை பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. நிறைய நோபல் பிரைஸ் ஜெயிச்சவங்க பாடம் எடுத்திருக்கிறாங்க. பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ், முன்னாள் பிரதமர்கள் பாடம் எடுத்திருக்கிறாங்க. பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்கள் துறையில சாதனையெல்லாம் முடிந்த பிறகு பேராசிரியர்களாக பணிபுரிகிறாங்க. எல்லோரையும் பார்ப்பதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. அதே நேரத்தில் குறிப்பாக நம்முடைய இந்தியாவின் மீது எந்த அளவுக்கு மேற்கத்திய நாடுகள், அது யுனைடெட் கிங்டமாக இருக்கட்டும், அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும், வளர்ந்த நாடுகளாக இருக்கட்டும், எந்த அளவுக்கு இந்தியாவின் மீது ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதையும் கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய நிறைய மாடல் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்திருக்கிறாங்க, அதை பத்தி படிக்கிறாங்க. அதையெல்லாம் கூட கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து பார்ப்பதற்கு. அதே நேரத்தில் ஒரு அரசியல் இருக்கும் பொழுது அவ்வப்போது நாம கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணிக்கணுங்கண்ணா. அதுபோல இந்த 40 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்கின்றேன். இந்த 3 மாத காலம் என்பது என்ன ஷேப் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. நம்முடைய குறை நிறைகளை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்றதுக்கு, நம்முடைய பாலிடிக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்றதுக்கு, நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறு குறைகள் இருந்தால் அதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு, நம்மை உள்ள பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. அதனால இந்த 3 மாத காலம் எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியமாக கருதுறங்கன்னா, கட்சி அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலா கட்சியில கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் கட்சிக்கு முதல்ல நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். அந்த நேரத்தில் தமிழக அரசியல் நடந்திருக்கு. குறிப்பா துணை முதலமைச்சரா உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றிருக்கார். விஜய் புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கியிருக்கார். பாஜக உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சிகளை விமர்சனம் பண்ணியிருக்கார். உங்களோட பார்வை? இந்த 3 மாத காலம் தமிழக அரசியல் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது, உண்மைதான். ஒரு பெரிய நடிகர் தன்னுடைய உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து அரசியலுக்குள்ள கால் பதிக்க வேண்டும் என்று நடிகர் விஜய் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. அப்பொழுதும் சொன்னேன், இன்னைக்கு சொல்றேன், அவர்களை வரவேற்கின்றோம். காரணம், அவர் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நோக்கம் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து பேசி இருக்கிறாங்க. வருகின்ற காலத்துல எப்பொழுதெல்லாம் அதை பற்றி பேச முடியுமோ பேச வேண்டுமோ நாங்க பேசுறோங்கண்ணா. அந்த முதல் மாநாட்டில் நிறைய விஷயங்களை வச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் எல்லோரும் கூட எதற்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டுமோ பதில் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அக்டோபர் 28ஆம் தேதிக்கு பிறகு இன்னைக்கு நடிகர் விஜய் அவர்கள் மறுபடியும் 2-3 நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றிருக்கிறாங்க. அவர் ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ் வரும்பொழுது அவருடைய கருத்துக்கெல்லாம் வைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சியும் எங்களுடைய கருத்துக்களை மக்கள் முன்னாடி வைப்போம். அதனால் நிச்சயமாக வரவேற்கின்றோம். மக்களுக்கு ஒரு ஒன் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒன் மோர் சாய்ஸ்ங்கண்ணா. அதனால் அடுத்த ஒரு ஆண்டு காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை தமிழக மக்கள் தீர்மானிக்க போறாங்க, நிர்ணயிக்க போறாங்க. அதே நேரத்தில் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறாங்க. ஒரு வேகமான வளர்ச்சி கட்சிக்குள்ள எம்எல்ஏ ஆனாங்க, அதன் பிறகு உடனடியாக அமைச்சரானாங்க, அதன் பிறகு இன்னைக்கு துணை முதல்வராக இருக்கிறாங்க. அதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும். ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு, திராவிட கட்சிகள் குறிப்பாக இதுல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்பொழுதும் ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்திருக்கு, வெளியிருந்து வரக்கூடிய டேலண்ட் அங்க குறைஞ்சிருச்சு, டேலண்ட் பூல் குறைய குறைய ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்து கட்சி தன்னை நடத்தி கொண்டிருக்கு தொடர்ந்து வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு இன்னைக்கு அவங்க உண்மைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே போல உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய செயல்பாடு வருகின்ற காலத்தில் துணை முதல்வராக எங்கே நிச்சயமாக விமர்சிப்போம், நன்றாக செயல்பட்டால் நிச்சயமாக பாராட்டுவோம். அதே நேரத்தில் மூன்றாவது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, பாரதிய ஜனதா கட்சி அகில இந்திய அளவில் ஹரியானால ஒரு பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது, மகாராஷ்டிரால ஒரு சரித்திரம் காணாத ஒரு வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது. அதுவும் கூட ஒரு நார்த் ஸ்டேட், ஒரு சவுத் ஸ்டேட், இரண்டும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுவும் லோக்சபா தேர்தலில் மகாராஷ்டிராவில் நாம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய எம்பிக்களை பார்த்தீங்க, இன்னைக்கு அசம்பிளியில் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, அது அப்படியே மாறி களம் மாறி இருக்கிறது. ஹரியானாவில் நாம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய எம்பியை பார்த்தீங்க, இன்னைக்கு லோக்சபா பார்த்தீங்க, இன்னைக்கு அசம்பிளி பார்க்குறீங்க. இதெல்லாம் கூட இந்திய அளவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னும் வலிமையாக எல்லா மாநிலத்திலும் கூட முதன்மை கட்சியாக இருக்கிறது என்பதை மறுபடியும் ஊர்ஜிதம் செய்திருக்கின்றோம். அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு 3 மாத காலமாக இந்தியா முழுவதும் கோடிக்கணக்கான தொண்டர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் தன்னை உறுப்பினராக இணைத்திருக்கின்றார்கள். தமிழகத்திலும் பெரிய எண்ணிக்கையில் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. இப்ப அமைப்பு தேர்தல் ஆரம்பமாயிருக்கிறது. இந்தியாவில் இன்னைக்கு ஜனநாயக கட்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி. உறுப்பினர்கள் இணைந்த பிறகு ஒரு கட்டத்திலும் தேர்தல் நடத்தி கிளை தலைவரிலிருந்து மாநில தலைவர் வரை தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு
அதன் பிறகு தேசிய தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. இதெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கு முன்பு ஒரு பாடத்தை சொல்லி இருக்கின்றோம், சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு உண்மையான ஜனநாயக கட்சி இதெல்லாம் அந்த 3 மாத காலத்துல மக்கள் முன்னாடி இருக்குங்கண்ணா. கேளுங்கண்ணா. சார், விஜயனுடைய அந்த அரசியல் இறங்கி என்பது பாஜகவினுடைய அந்த அரசியல் வியூகத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா, ஓட்டு வங்கியை பாதிப்பு ஏற்படுமா? ஆனா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன அரசியல்ல வெளியே யார் என்ன நினைக்கிறாங்க, எப்படி வர்றாங்க, என்ன பேசுறாங்க, அது உங்க கண்ட்ரோல் இல்லைங்கண்ணா. விஜய் அவர்களை பொறுத்தவரை தமிழகத்துல இன்னைக்கு திராவிட கட்சிகள் பேசக்கூடிய அதே சித்தாந்தத்தை தான் விஜய் அவங்க பேசுறாங்க. புதிதாக எதுவும் இல்லை. நாங்கள் எங்கள் இடத்துல பத்திரமா நிக்கிறோம். எங்களுடைய பாதங்கள் வலிமையாக தாங்கி நிற்குது. ஆனா விஜய் அவர்களுடைய பேச்சு, அவருடைய கொள்கை கிட்டத்தட்ட திராவிட கட்சிகளுடைய கொள்கையோடு தான் ஒத்து போறாங்க அவர் பேசுகின்ற பேச்சு எல்லாம். அதனால இது யாருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை பொதுமக்கள் எல்லோரும் கூட கணிச்சுட்டாங்க. எங்களை பொறுத்தவரை ஒரு புதிய வரக்கூடிய நபர்களை பார்த்து எப்பொழுதும் பாரதிய ஜனதா கட்சி பயப்பட போவது கிடையாது. காரணம், வரவேற்கும் பொழுது ஒரு புதிய ஒரு வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றோம். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு பெரிய ஆக்டருங்க, குறிப்பாக பெண்கள், குழந்தைகள், வயதானவர்கள் வரைக்கும் எல்லார் இல்லத்திலையும் வந்து நடிகர் விஜய் அவர்கள் வந்து பெரிய ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க. நான் மறுக்க முடியாது. இந்திய அளவுல ஒரு படத்துக்கு அதிகமான வசூல் பெறக்கூடிய நடிகராகவும் விஜய் அவங்க இருக்கிறாங்க. அதுவும் உண்மைதான், அதுவும் நம்ம பொய்ன்னு சொல்ல முடியாது. மூன்றாவது, படிப்படியாக 25 ஆண்டு காலமாக தன்னை வளர்த்தி கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். அதுவும் உண்மைதான். ஆனா அரசியல் களம் வேறுங்கண்ணா, தினம் இருக்கணும். அக்டோபர் 28க்கு பிறகு விஜய் அவர்கள் எத்தனை முறை வெளியே வந்திருக்கிறாங்க நீங்களே சொல்லுங்கண்ணா. அரசியல் வந்து 365 நாட்கள் இருக்கணும், கீழே இருக்கணும். வெற்றி தோல்வி சாதாரணமாக வந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால் இதற்கு விஜய் எப்படி தன்னை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இதுல ஜெயிப்பார் அப்படிங்கறது அவருக்கு தாங்க நீங்க கேட்கணும். ஆனா எங்களை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு யாரின் மீதும் பயம் இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு திராவிட கட்சிகள் 3ஆக பிரிந்திருப்பதாக நான் பார்க்கின்றேன். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை திராவிட கட்சிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஓட்டு என்பது 3ஆக இன்னைக்கு பிரிஞ்சிருக்கு. பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய வாக்கு என்பது இன்னைக்கு அதிகமாயிட்டு போகுது. அதனால் விஜய் அவர்களை நிச்சயமாக நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஏன்னா புதியவர்களை வந்து நம்ம யாரும் தடுக்க கூடாதுங்கண்ணா. கொள்கை நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, சில இடத்துல நிச்சயமா பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்த்து பேசுவாங்க. அது அரசியல் என்பது நடக்கத்தான் செய்யுங்கண்ணா. அப்பொழுது நாங்கள் காரணம் சொல்ற இடத்துல நாங்க சொல்றோம். விஜய் அவர்களை கேள்வி கேட்கின்ற இடத்தில் நாங்கள் கேள்விகள் கேட்கிறோம். அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கோவைக்கு திரும்ப வந்து அமைச்சராக பொறுப்பு அமைச்சராக தொடர்ந்து செயல்பாடுகள் இருக்காங்க. நீங்க அவரோட பங்களிப்பு எப்படி பாக்குறீங்க? அரசியல் குற்றச்சாட்டு அரசுக்கு வந்து ஆனா இது ஒரு இந்திய அரசியல்ல இன்னைக்கு 2 கட்சிகள் தான் ஒரு வித்தியாசமான பாதையில பயணிக்கிறாங்க. ஒன்று ஆம் ஆத்மி கட்சி, இன்னொன்று திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டு ஊர்ஜிதமான பிறகு, அவங்களுடைய பெயில் பெட்டிஷன் மல்டிபிள் டைம் ரிஜெக்ட் ஆன பிறகு, அவங்க இன்னைக்கு வெளியே வந்திருப்பது கிட்டத்தட்ட சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க, அதற்கு மேல என்கொயரி பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லை என்பதற்காக நீதிமன்றம் பெயில் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு நிரபராதியை கொண்டாடுவது போல நம்முடைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க. இது ஆச்சரியம். இதேதான் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் நடக்குது. இன்னைக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சியோட நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க. அதனால் இது புதிது கிடையாது. ஊழலோடு மலிந்திருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னைக்கு பெயில்ல வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை ஒரு காந்தியவதியாக கொண்டாடுவது புதிது கிடையாது. தமிழகத்திற்கு மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, மக்கள் இதை நல்லா உன்னிப்பா பாக்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த புதிய அமைச்சர்களுடைய அந்த பதவியேற்பு என்பது அவர்களுக்காகவே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதை போல முதலமைச்சர் எத்தனை நாளா காத்துக்கிட்டு இருந்தார். அதனால் இதை பற்றி நான் அதிகமாக பேசுவதை விட தமிழக மக்கள் அதெல்லாம் பாக்குறாங்க. வருகின்ற காலத்துல அவங்க பதிலடி கொடுப்பாங்க. அண்ணன் சீமான் அவர்களுடைய பாதை தனி, எங்களுடைய பாதை தனிங்கன்னா வேறு வேறு பாதையில் இருக்கும். ஒரு நல்ல நண்பராக இருக்கின்றார். அதே நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை காரசாரமா விமர்சிக்கிறார் பல இடத்துல. அவர் வந்து ஒரு புதிய பாதையில பயணிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்காருங்கண்ணா. அதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாதையும் அவர் பாதையும் கண்டிப்பாக வேறு வேறு பாதைகள். அதனால் அவருடைய பாதையில் அவர் போகட்டும், எங்க பாதையில் நாங்க போறோம். இன்னைக்கு தமிழக மக்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. மக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிவெடுப்பாங்க. 2026 மிக முக்கிய சரித்திர தேர்தலாக தமிழகத்தில் அமைய போகுது. காரணம், அண்ணன் சீமான் இருக்கிறாங்க, அண்ணன் விஜய் அவங்க இருக்கிறாங்க, பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கு. இதற்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிகள் ஆளுமையாக இருந்தவர்கள், ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறவங்க, எதிர்கட்சியாக இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. எங்களோடு கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கட்சிகள், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியிலிருந்து டிடிவி தினகரன்ல இருந்து எல்லோரும் எங்களோடு இருக்கிறாங்க. ஆனால் 2026 ஒரு புதிய களமாக இருக்கும். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். நிறைய பாஜகலே கடந்த 3 மாசமா தொண்டர்களுக்கு உற்சாகம் இல்லைங்கிற மாதிரியான ஒரு சமுதாயத்திலேயோ சட்டமன்றத்திலேயோ நிறைய இந்த நீங்க உங்கள் வருகைக்கு பிறகு அது மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லைங்கண்ணா. அதாவது இந்த 3 மாதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை வெளி வேலைகள் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு
ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க், அமைப்பு ரீதியான பணிகள் அதிகமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதான் பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு அது மாதிரி தெரிஞ்சிருக்குங்கன்னா, அமைப்பு ரீதியாக ரொம்ப பலப்படுத்தியிருக்காங்க. நிறைய வேலைகள் நடந்திருக்கு. குறிப்பாக நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள் எல்லோரும் முன்னின்று அமைப்பு ரீதியாக புதிய தொண்டர்கள் வந்து உற்சாகத்தோடு வரவேற்றிருக்காங்க. உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு கட்சியினுடைய நம்பர் நான் சொல்லக்கூடாதுங்கன்னா, பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் கடந்த 2010 ஒரு 5 ஆண்டு காலமும் நம்மகிட்ட எவ்வளவு மெம்பர்ஷிப் இருப்பாங்க அந்த ரேஷியோவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 8 மடங்கு வளர்ந்திருக்கின்றோம். இதற்கு முன்பு இருந்த மெம்பர்ஷிப் இன்னைக்கு 8 மடங்கு வளர்ந்திருக்கு. இப்ப நீங்களே கூட்டி கழிச்சு பாத்துக்கணும். அதிகாரப்பூர்வமாக இதெல்லாம் முடிந்த பிறகு நம்முடைய மத்திய தலைமை அதிகாரப்பூர்வமாக நம்பர் சொல்லுவாங்கன்னா 8 மடங்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ந்திருக்கு. இது வளர்ச்சி தானே? அதெல்லாம் இந்த 3 மாத காலமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்திருக்கிறாங்க. ஆமாம், நான் கிளம்பி போறதுக்கு முன்னாடியே நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லோரும் இணைந்து 1 கோடி என்கின்ற ஒரு பெரிய டார்கெட்டை வச்சோம். 1 கோடி தெரியும் எங்களுக்கு. 1 கோடி என்பது திராவிட கட்சிகள் சொல்லுவாங்க. எங்கிட்ட 1 கோடி பேர் உறுப்பினர் இருக்கிறாங்க. பாரதிய ஜனதா கட்சியும் 1 கோடியை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வைத்தோம். கிட்டத்தட்ட நாங்க மனசுல என்ன நினைச்சோமோ அதை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த பணிகள்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமான எண்ணிக்கையை நான் கொடுக்கிறோம். ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்ற கட்சி மாதிரி வெறும் நம்பரை மட்டும் சொல்ற கட்சி இல்லைங்கண்ணா. ப்ராப்பரா ஆர்கனைஸ்டா ஒரு மாவட்டத்திற்கு எவ்வளவு பேர், மிஸ்டு எவ்வளவு பேர் வந்தாங்க, எத்தனை பேர் வெரிஃபைன்னு சொல்லுவோம். மிகப்பெரிய ஒரு அசுர வளர்ச்சியை பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் பார்த்திருக்கு. நம்முடைய தலைவர்களுடைய உழைப்பு. அதனால் நிறைய அமைப்பு வேலைகள் நடந்திருக்கு. பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி, மிகுந்த சந்தோஷம். சென்னை உள்ளிட்ட இது ஒரு ரொம்ப ஒரு துக்ககரமான விஷயங்கன்னா, இன்னைக்கு புயலினுடைய பாதையில சென்னை வந்து தொடர்ந்து வர ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஒன்னு குளோபல் வார்மிங், நிறைய உற்பத்தி ஆகக்கூடிய புயல் வந்து இன்னைக்கு சென்னை டெல்டா பகுதி, இந்த பகுதியிலிருந்து கடந்து ஆந்திராக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. இது தொடர்ச்சியாக ஆண்டுக்கு 2 முறை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தட்பவெப்ப நிலை வந்து ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு. அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது, இன்னைக்கு சென்னையினுடைய தன்மை மாறிவிட்டது. நான் இந்த நேரத்தில் அரசியல் பேசுவதை விட ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு விஷயத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சியாக சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக இத நான் பாக்குறேன். ஓகே, பின் செல்வோம். Yeah, I know Blobfish is not ugly. This guy freak out when he comes about water density. So he just gets like that. இவருதான் பேசிட்டு இருக்காரு. சீமான் பேசலையா? சீமான் பேசினா பார்க்கலாம். Most played MMORPGs of 2025. I gotta see that. Yeah, we can watch that. Let's see. World of Warcraft, Final Fantasy 14. What else is there? Just the 3 MMOs MMORPGs that's are been games alive that all the players can time. sink thousands of hours into, so understandably no one wants to play one of these games that are perceived to be dead, dying, or in a state of decline. So in this Ooh, Black video I'm going to Desert. list the most played MMORPGs going into 2025 that all have healthy populations and shouldn't die anytime soon. Unlike most people who make these kind of videos, I won't be using data from MMOpopulations.com, as this website is verifiably wrong about most games, as you can see with its data on Albion Online, claiming that this game has only 15k daily players, when the devs released data saying it was above the 300k range only a few months ago. This list has a few new additions, as well as some changes in the rankings compared to the last time. Interestingly, there's a few MMOs on here that have actually been growing in player base for quite some time. But before we get into it, support the content by listening to today's sponsor.
Go-Go Muffin, a fun and relaxing mobile MMORPG taking the world by storm. Go-Go Muffin's that all looks about pretty having fun decent. without the grind. Level up effortlessly with idle gameplay, Oh then god, jump into never thrilling mind. dungeons with your friends. Whether you prefer manual or Wait, is auto it like battle, a- there's a playstyle for Can you everyone. play it landscape? Team up with 4 to 6 players to take on Why the is mighty it Dragon portrait? Bounty Dungeon, coordinate your attacks, maximize your DPS, Please and be landscape, strategize to avoid please. devastating explosions. Climb the leaderboards and prove that your team is the best. Or gather your friends for the challenging Rifts dungeon, master your timing, unleash powerful skills, and work together to defeat the boss and earn epic gear. With 9 unique skills to choose from and countless combinations, you can create the perfect build for your playstyle. As you progress, evolve your class, collect adorable Melamons, and unlock awesome mounts and Ooh. companions. Can they fight? And If don't they forget fight, I to might give it summon, a shot. summon, I like and with a little summoner. luck, you might snag a legendary Melamon. That looks like Yellow Join a Sword. guild or create your own, chat with friends and show off your stylish outfits. Go-Go Muffin has it all, so download Go-Go Go-Go Muffin Muffin. today for iOS Oh, and God, Android really using the creative link name on below. that one. Starting out with Foxhole. This is an MMO that many people what overlook, now? but with thousands of players at war on a single server, Foxhole certainly qualifies for this list. In this game, players spawn in as nothing more than a simple soldier, a small cog in the war machine, and everything relating to combat logistics, from bullets to weapons, vehicles and fuel, is all supplied by other real players. Foxhole fully released in September 2022 after multiple years in early access, pretty and has decent. actually been growing in player base ever since, whilst also sitting comfortably at very positive reviews on Steam. Oh, and if Nice, you're looking nice. at this game and I wishing think there it's was a an indie medieval MMO. version, then I have very good news for you. The developers of Foxhole are indeed making a medieval version called Anvil Empires, which you can already wishlist on Steam now. MapleStory is another surprise MMO on this list that in the past few Ooh, years has this seen game a is major pay to win as resurgence in fuck. player numbers. Look at the player count on Steam charts, it's on a 4-year uptrend, and that's not Hell even no. considering that most people play via the Nexon launcher, so actual player numbers are much higher. If you've never played before, MapleStory is a 2D anime side-scroller MMO that has surprisingly fun combat, boss fights, a nostalgic art style, and I tons kinda of wanted to classes. try this game, but the problem with MapleStory is just the story in this game is fucking ass, and they don't really tell you that much. Like it doesn't have a coherent story. If they have a good lore and there is so much mechanic is still as well as a overworked way too highly much. active content Yeah. creation community on YouTube, Twitch, and It's not Reddit. very narrative Whilst based. researching this video, I was really surprised to see MapleStory doing so well, so perhaps it's time for another revisit soon. Star Wars The Old Republic. Despite being 13 years old at this point, Star Wars The Old Republic still has a reasonably sized player base, and is still receiving updates, although much less frequent than it used to. If you've never played it before, SWTOR is a traditional tab-targeting theme park MMO that's highly praised for its story. The game also has a nice It player definitely housing shows system, the age, and a that's for decent sure. mix of PvP and PvE content. Realistically though, despite having a player base, SWTOR It has a global cooldown. Look at this PvE guy. content. Realistically though, despite You see that? He pressed one button and all of his skills just went into having a cooldown. player base, Yeah, SWTOR might bozo. only have one more expansion left in it before going full maintenance mode. Luckily, thanks to Absolutely. the story, this is a game that's still Put that possible to old man enjoy to rest. solo. Since my last video, Lost Ark has had quite the fall from grace, going from one of the most Ooh. played MMOs shortly after its global release, to barely making this Oh my god, look at this guy. It just boop, boop, and then it just flatlined. You can safe to say Lost Ark is dead. list. Despite its drop over time, the game does still have a player base, and I still think Lost Ark has the best combat out Jesus of Christ. They fucked up so hard with this game. This game could have been a good, but there is so I kind of liked this game. It was pretty fun to play. Like especially the raids in this game is amazing. But it's so pay to win. Like the Argos, I think the goat is called Argos. I think the Argos debacle completely killed that game. any After that. top-down MMORPG. This game fell off from all the Argos. Like Argos, after that it's done. I never fought Walton. I just quit here. It's definitely worth trying out if you've never You played know? it, but Because it's gotten so grimy and so pay to win. Like you gotta pay the fuck out of it if you want to access the new content, you gotta pay to before, win. big titty anime was that characters, bad. flashy combat, epic PvE boss fights both solo and group, with some PvP available if you fancy it.
Hopefully the devs step in with a drastic update sometime soon to bring people back to the game, because at its core the gameplay is very good. The Oh endgame yeah, it's just pay to win loop, Korean however, garbage. That's not what so its much. problem is. Modern RuneScape, aka Korean MMO RuneScape 3. MMO. This is the least popular, most heavily monetized version of RuneScape. We do have Oh, yeah. accurate data for this game, and as you can see from the chart, the player count has mostly flatlined over the past 10 years, ranging from Good game. 25k to 35k concurrent peak players. In my opinion, RuneScape 3 is worth playing, only if you play Iron Man mode, which prevents the pay-to-win cash shop completely ruining your sense of accomplishment. I This see. point-and-click sandbox MMORPG has a ton of content, and I actually plan on revisiting it myself with a fresh Iron Man character soon. EVE Online, another 20-year-old MMORPG that still has an Oh, active this player one is base a that we niche can as also well. see accurate player data for over at eveoffline.net. This is a free-to-play sci-fi sandbox MMO that's famous for its massive galactic-scale battles in which you'll join a corporation, Wait, they always say this, but if you play, it won't happen most of the time. It happens like here and there, like every span of 6 months or something. Because once you lose your ship, it's just gone for good, right? So people really don't want to do this at all. earn money with your space, So I think this game is so niche. I played this game for a and bit, work with others to control sectors but it is for a game that's alive from 2003. This game looks pretty of good. space. EVE still ranges from 25k to 35k peak concurrent players every day, and Yeah. given that there's no other For an MMO, that's really low population. Anything below 50,000 is a low population. Like similar for an MMOs, online game, it period. probably isn't going away anytime soon. New World Oh, spreadsheet has simulator, recently had look a at that. console cross-platform release, so the Steam chart numbers no longer accurately reflect the entire player base, but in total with console, I'd estimate the game to have daily peak concurrent player numbers in the 30 to This game is a good looking game, New World, but it has the combat that's 40k fucking range. garbage. If you've never played it before, New World is quite a unique MMO Did you in that it fix your has a combat? Souls-like feeling combat system and blends aspects What? Souls like, are you fucking serious? Souls like at like 2 FPS. This game plays like Souls like, absolutely I will agree. But if you run Souls like in 2 FPS per second, this game plays like of that. survival with theme park MMORPG. It's got dungeons, raids, and How open could you worlds, say that as well with the as same PvP pace? battlegrounds and territory wars. Sentiment from the PC player base towards New World was quite negative in 2024 due to a lack of meaningful updates, with the focus clearly being on the cross-platform release It has shitty combat, garbage story, barely any content. Like this game is fucking and dead. rebrand. I suspect Nobody the game plays will this. see player numbers rise again with the next major expansion. I Guild wouldn't be Wars 2 surprised has if it has recently turned 10,000 12 years population. old, and due to it being the king of hard Oh, Guild Wars. Now this is a different story. This game, I think it has this game is a sleeper game. Like it has good population, but horizontal progression it doesn't get the in recognition the it MMO needs. genre, as well as it being a buy-to-play, no sub-fee title. This game Oh, has yeah. easily maintained a consistent player base. Whilst we don't have exact player data numbers for Guild Wars 2, with most people using the official good launcher game. over Steam, I'd expect it to have somewhere in the range of 40 to 60k I had pretty much daily fun. peak I just concurrent. didn't play that. It was new announced earlier in expansions. 2024 that Guild Wars 3 is in the early stages of development, and Guild Wars Seriously? 2 is still earning decent Why? money for NCSoft with regular updates, so I'd expect this game to remain popular and stick around for a fair few years to come. Once Human is a new free-to-play open-world post-apocalyptic survival Oh, yeah, I MMO and played has this taken one a too. rather interesting seasonal approach to its I think this game kind of died because of the most of the games it's just so gloomy. Like most of the game I seen here in this list is either dead or barely alive. Like New World, Guild Wars 2 is kind of okay. RuneScape, Last Ark of all things, Star Wars Old Republic, Maple Story. Like who the fuck plays all this? design. Every few weeks there's a new season where everything resets and the world is Yeah, that's the thing that killed this game. Straight up. different each time. This causes big fluctuations in the player numbers, as it's obviously Absolutely, pointless to people just start quit. playing the game 1 to 2 weeks before a reset. Regardless, the game's maintained a large player base since launch, and
Yeah, I don't think it's allowed With to both play. mobile and console releases on the horizon, I'd Holy expect no. player count to increase quite a bit for this game in 2025. Elder Scrolls Online, another hard MMO to estimate player count, as most people play via the official launcher rather than Steam, and it's also really popular cross-platform on Oh console. yeah, this game For is this pretty one, good. I'd estimate around 60 to 80k daily Oh, I peak kind of played players, that better maybe to more. do. Nice. ESO has just turned 10 years old Like, and it's still the getting funniest thing, almost all the games he is just mentioning in this list, I probably played it. Except Throne of Liberty, because that game is region locked. Fuck you for that. But most of the games I played it. expansions. The game's got You could content say for everyone, 75% fans of of them. PvP, PvE, player housing, I'm a and story hardcore MMO enjoyers, fan, and but it's a for this buy-to-play bozo, MMO, although I will to find avoid one. spending hundreds on DLC, you're probably going to want to subscribe. Black Desert Mm-hmm. Online released globally over 8 years ago at this point, and it's still one of the most popular MMOs, especially in Asia. The Steam data for this game really isn't accurate, as most people play off Steam, with there being different launches for the game depending on your region. BDO is a sandbox MMO that to this day is widely considered to have the best action combat in the MMO genre. It's certainly more of a mob grind style MMO, although in recent years the devs have tried making more traditional PvE style content. Despite having a daily peak concurrent player base that I'd estimate to be likely close to 100k, many BDO players haven't been happy with the recent updates. Hopefully things improve in 2025. Albion Uh-oh, what Online did has they do? continued to rise in player numbers over the past couple years, not only due to its mobile release, but also releasing new servers. A few years back, this game only had NA servers, but now it's got servers for both Asia and Europe, so more people can enjoy the game without getting wrecked by bad ping. If you've never played before, Albion is a free-to-play sandbox MMO that's got a lot of interesting content for both PvP and PvE players. It's regularly updated, has a large content creator community, and recent data released by the devs shows the game Yeah. Here's the thing, I would never do any kind of that kind of farming unless it actively makes my weapon stronger. Like, I would never reaching do a that. milestone of 350k daily players, with I go to the bench if it makes me do more damage. Otherwise, I'm not touching that at all. 27k concurrent being the Steam record. Super fun. Given that most people play off Steam via the official client or on mobile, I'm estimating the game probably has a concurrent peak of around 100k. Okay. Throne and Liberty is a new addition to this list, releasing on Steam with an initial peak of 300k players, bleeding out to around 100k 2 months post-launch. If you account for the console player base on both PS5 and Xbox, It definitely looks good. I mean, if I get the chance, I would probably play as this, well as the but separate Red Korean Bull's version original of the lock- game, then the player numbers are most likely much higher. Throne and Liberty is one of the few Korean MMOs to take a more Western approach to design, including traditional PvE content in the form of dungeons, raids, and solo bosses with interesting mechanics. This game has a rather clunky tab targeting combat system, a focus on guild vs guild territory wars at endgame, and unlike most Korean MMOs, a progression system that isn't an infinite RNG grind. Given that this is a game Thank that's the just Lord. recently launched, I would expect it to fall down quite a few spots on next year's list, unless the devs can release some updates to improve its fundamentally clunky Like, the player count, look at that. games That's actually list. pretty cool. Is that unless a the player devs can count or release what some is that? updates to improve What is this clusterfuck? I think those are players. Is that a players or what is happening? its fundamentally clunky gameplay. Oh, I think those are enemy Final mobs. Fantasy XIV is a theme park MMO and the #1 competitor to World of Warcraft that's known for both its storytelling and epic endgame raid. Please, for the love of God, fix your early game. This game, oh my god. Holy shit. You just die of boredom when you play this game, dude. Like WoW, FF14 has a Fix major your early expansion game. roughly every Goddamn. 2 years, and we don't really have any concrete data on actual player numbers other than Steam charts, which only show a fraction of the actual player base, given that most people don't play on Steam and the game's also available on console. Final Fantasy XIV is definitely in the top 3 MMOs in terms of popularity, however based on a number of factors such as social media engagement, viewership and trends, I'd personally estimate it to be number 3. Old school RuneScape is truly an MMO that's not only stood the test of time, but has also gone from strength to strength, gaining players and relevance since its release. OSRS is one of the few MMOs to show player numbers, and the game frequently peaks at 150k concurrent. As of releasing this video, it's probably much higher
higher with the temporary game mode Leagues 5 having just released. I'm probably playing it myself right now actually. If you've never played it before, the appeal of OSRS is that it's an MMO that will keep you addicted for thousands of hours due to the incremental upgrades and content being designed in a way that doesn't make previous content irrelevant. The game's highly customizable nowadays thanks to the Runelite client, it's crossplay on mobile, the game's very frequently updated, and in Ooh, I could play it 2025 on it's likely phone. there'll be an official HD mode released by Jagex, enticing more new players to the game. In the past 5 months alone, I've put over 1,000 hours into OSRS on my new Iron Man character, and I genuinely believe that this MMO will still be here Wait, how does Iron Man work? If I assume it right, if you die once, probably you're dead forever, right? Iron in Man? another 10 years' I time. think that's what World of happened Warcraft there. stopped publishing its subscriber numbers almost a decade ago at this point, but that hasn't stopped Yep. people combining a bunch of data to make solid estimates. In 2024, Bellular Gaming made a full video estimating WoW to have roughly 7 million subscribers. Now obviously you've got multiple different versions of WoW, you've got Retail, Vanilla Classic, Classic Expansions, and Yeah, Season of we are Discovery, still but all waiting, of those dude. are We accessible are with one still waiting subscription, for a good and many MMO. WoW players will hop between the different We are versions of still the game waiting. depending on what's hype at the time. On every metric, WoW When we still get the seems like it's the sunshine we top dog in deserve. the MMORPG genre. From Twitch viewership, social media engagement, YouTube and Reddit, WoW does the highest numbers and doesn't appear to be going anywhere anytime soon. But that's it for this list. We've had quite a few new entries this year, as well as some older MMOs surprisingly climbing the rankings. The ones that surprised me the most personally were Foxhole, MapleStory and Old School RuneScape, as well as seeing how much Lost Ark has dropped down by. How much do you think this list will change in 1 year's time? You reckon there'll be any new additions? Ashes of Creation Like, here's the thing: Guild Wars, Final Fantasy 14, World of Warcraft, Black Desert Online. Those are the games that will stay alive. Probably Lost Ark to an extent, but most of these don't like. It has its own niche. Like EVE Online is a space war game, so it will have its own popularity anyway. Guild Wars 2 is like a artsy. It's like an MMO that's actually not pay to win and fun. Yeah, thank you for the sub, gosh. We're done. 13 months, let's freaking go. Kofixin Stuckoriv Search with Gasha 3 Choriv Gasha 3 Star Gasha 3 Lemon. Okay. EVE Online is just Elder Scrolls, right? Like, it's just, even though it's an MMO as a whole genre, but it has, this one is a 2D platformer, like, it has this one subcategory, you could say, subgenre. So those games will stay alive, but rest of them is kind of Alpha 2 perhaps? If you enjoyed this vid, then help us out with a like for the algorithm, You get subscribe what for I'm more saying, MMO right? content, social media on screen. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Hmm. தானே முடிவை தேடிக்கொண்டு சீமார் தமிழர் எம்ஜிஆர் டிவி பொழிந்த நேயர்களுக்கு அன்பு கதை. வணக்கம். நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி இணைந்திருக்கிறார். வாருங்கள் ஒரு பேசும். சார் வணக்கம். சார் வணக்கம். சமீபத்தில் ஜூனியர் விகடன் அந்த வார பத்திரிகையில ஒரு செய்தி வெளியாயிருக்கு. ரஜினிகாந்த் சீமான் சந்திப்பில் என்ன நடந்தது, என்ன பேசப்பட்டது அப்படின்ற தகவல் தொடர்பாக பேசியிருக்காங்க. என்னன்னா, சீமான் அவர்களை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக்கி பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து ஒரு பிளான் நடப்பதாக சொல்றாங்க. அப்படி ஒரு பிளான் பண்ணலாமா, அதுக்கு ஆதரவு கொடுப்பாரா ரஜினி அப்படின்றதாக பேசப்பட்டதாக சொல்றாங்க. இது எப்படி பாக்குறீங்க? இல்லைங்க, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கட்டுக்கதைகள். இந்த கம்பு சுத்துறதுன்னு அந்த மாதிரி தான் நான் இதை பார்க்குறேன். ஹேஷியன்களின் அடிப்படையில் பேசப்படுகிற விஷயங்கள். முதல்ல லாஜிக்கும் இல்லை. பிஜேபின்றது ஒரு கட்சி, இந்தியாவை ஆளக்கூடிய கட்சி, தமிழ்நாட்டில் 5% இருக்க கட்சி. அவங்க கட்சியிலேருந்து யாரையாவது ஒருத்தர் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நிறுத்துவாங்க. அப்படி தான் நான் இதை எதிர்பார்க்குறேன். 26 எலெக்ஷனில் தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும், தோக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம். கண்டிப்பாக அவங்க வந்து அப்படி தான் எய்ம் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு கட்சியை சார்ந்த சீமான் அவர்களை கொண்டு வந்து பிஜேபி கூட்டணி வேட்பாளராக, முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நிறுத்தும் அப்படின்றது வந்து கற்பனையின் உச்சகட்டம். அது என்ன கேட்டிங்கன்னா, அது ரொம்ப அபத்த களஞ்சியம். அந்த கட்டுரை வந்து அபத்த களஞ்சியம். அதாவது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிசு வந்து அரசியல் கிடையாது. அந்த கிசு தான் அந்த கட்டுரை சொல்லியிருக்குது. இது சும்மா இந்த மீடியா வந்து பெயிட், இதெல்லாம் பெயிட் மீடியா. எப்படின்னா வந்து
சீமானும் பிஜேபியும் கூட்டணியான்னு போட்டா உடனே பீப்புள் வந்து கிளிக் பண்ணுவாங்களா அந்த வீடியோவை. அதனால பெயிட் பண்றதுக்காக பண்றது அதெல்லாம். இது முழுக்க முழுக்க சாத்தியமற்ற ஒன்றுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன். ஆமா. குறைந்தபட்ச அரசியல் புரிதல், தமிழகத்தினுடைய குறைந்தபட்ச அரசியல் புரிதல், புரியுறவன் நம்ப பிஜேபியை மாட்டான். பற்றிய குறைந்தபட்ச புரிதல் இருந்ததுன்னா இந்த செய்தி கட்டுரையை நீங்கள் முழுவதுமாக ஒதுக்கி தள்ளுவீர்கள் என்று நான் கருதுகிறேன். இல்ல சீமானுடைய செயல்பாடுகள்ல சங்கல்ல மாற்றம் இருக்கிறதா நீங்க பார்க்கலையா? இல்லைங்க, அவர் வந்து விஜய் வருகைக்கு பிறகு அவருக்கு ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது, ஒரு அவர்கிட்ட ஒரு பதட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த பதட்டத்தை அவரால் மறைத்து கொள்ள கூட முடியவில்லை. மனிதனுக்கு, குறிப்பாக அரசியலில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு, கட்சி தலைவர்களுக்கு பதட்டம் வரும். கண்டிப்பாக அரசியலில் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் பதட்டம் வரும். ஆனால் பதட்டத்தை வெளியில் காண்பித்து கொள்ளக்கூடாது. எது வித்தியாசப்படுத்துதுன்னா, பதட்டம் எல்லோருக்கும் வரும், வந்தே தீரும். ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் வந்தே தீரும், கூடவோ குறையவோ. அதை கையாளுறதுல தான் தலைவர்களுக்குள்ள வித்தியாசம் இருக்கும். சீமானுடைய வாக்கு வங்கி விஜய் வருகைக்கு பிறகு பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை. அது அவரால் வந்து ஜீரணிக்க முடியல. அவர் தன்னுடைய பதட்டத்தை வெளியில காண்பிக்காமல் இருந்திருக்க வேண்டும். காண்பிக்காமல் இருக்க அவர் முயற்சி செய்தாரா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர் தன்னுடைய பதட்டத்தை வெளியில் காட்டி கொண்டு விட்டார். அவர் பேசின பேச்செல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க. தமிழ் தேசியம், திராவிடம், இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம். அது நியாயம், லாஜிக்கலி கரெக்ட். அதற்கு அவர் சொன்ன உண்மைகள் அது கூட பரவாயில்ல. ஆனால் அதுக்கு பிறகு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் விஜயை பற்றி அவர் பேசின வார்த்தைகள், சாலையில் அந்த பக்கம் நிற்கணும் இல்லை இந்த பக்கம் நிற்கணும், அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன சொன்னார் நமக்கு தெரியும். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அபத்தமான, தவறான, எதிர்மறையான வார்த்தைகள். பெரிய தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் எதிர்மறையான வார்த்தைகளை சாதாரணமாக உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க. அந்த நேரத்தில் மக்கள் கை தட்டுவாங்க. ஆனால் காலப்போக்கில் மக்கள் அவங்கள நிராகரிச்சிருவாங்க. ஜெயலலிதாவோ கருணாநிதியோ எம்ஜிஆரோ அப்படிலாம் வார்த்தைகளை விட்டதே கிடையாது. சாலை வார்த்தை அந்த பக்கத்தில் இல்லை இந்த பக்கத்தில் இல்லை, லாரியில் அடிபட்டு செத்துருவேன், இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எவ்வளவு அபத்தமான வார்த்தைகள். ஜெயலலிதாவோ கலைஞரோ எம்ஜிஆரோ இதை சொல்லியிருப்பாங்களா? சொல்லவே மாட்டாங்க. பெரிய தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா பொது புத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த நேரம் வேணால் ரசிப்பாங்களே ஒழிய உள்ளுக்குள்ளே நிராகரிச்சிடுவாங்க. ஏன்னா எதிர்மறையான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய தலைவர்களை, தரம் தாழ்ந்த கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய தலைவர்களை மக்கள் பெரிய தலைவர்களாக என்றுமே ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. அதுக்கு தான் அந்த உதாரணம் இந்த தலைவர்களை சொன்னோம். அவங்க வாயிலேருந்து அப்படிப்பட்ட வார்த்தை வரவே வர. திமுகவை அழிப்பேன்னு ஜெயலலிதா வாயிலேருந்து என்றைக்குமே வந்தது கிடையாது. வீழ்த்துவேன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க, தோற்கடிப்பேன்வாங்க. அதே மாதிரி கலைஞர் வாயிலேருந்து அண்ணா திமுகவை அழிப்பேன், ஜெயலலிதாவை அழிப்பேன் அப்படின்னு வந்ததே கிடையாது. அதிமுகவை வீழ்த்துவோம் தான் சொல்லுவார். எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம். ஆகவே சீமான் அவர்கள் இன்னும் அந்த பக்குவமான நிலைக்கு வரவில்லை. விஜய் வருகைக்கு பிறகு சீமானிடம் இருக்கக்கூடிய பதட்டம் வெளிப்படையாகவே எல்லோருக்கும் தெரியுது. ரஜினி அவர் போய் சந்தித்தது கூட அந்த பதட்டத்தின் வெளிப்பாடு தான். சரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்னுடைய வாக்கு வங்கியை ரஜினி ரசிகர்களை வைத்து இட்டு நிரப்ப முடியுமா என்று அவர் பார்க்கிறார் என்றுதான் நான் கருதுகிறேன். பதட்டத்தின் மூலமாக தான் கொண்ட கொள்கையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்துட்டு வர்றாரா சீமான்? அது தேர்தல் நேரத்துல தான் மார்ஷல் முடியும். நல்ல இல்லை, அவருடைய பேச்சுகள்லையும் செயல்பாடுகளிலிருந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியாதா? இல்லை, அப்படி ஒரு இறுதியான முடிவுக்கு வர வேண்டாம்னு நான் பார்க்குறேன். நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியுது. ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நீங்கள் கேட்டது, ரொம்ப ஆழமான ஒரு கேள்வி, ஒதுக்கி தள்ள முடியாத கேள்வி. அவர் சாஃப்ட் ஹிந்துத்வா லைன் எடுக்கிறாரான்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க. வெளிப்படையாக நான் சொல்கிறேன், கரெக்டாக நான் சொல்கிறது? எஸ். இல்லை, அப்படி அந்த முடிவுக்கு நம்ம இப்போ வர வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு ஹார்ஷ் டிசிஷன். நம்ம வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசிஷனுக்கு வரத்துக்கு முன்னால் கன்க்ளூஷன் வாங்க, நம்ம ஒரு தடவைக்கு 2 தடவைக்கு 3 தடவை யோசிக்கணும். சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒருத்தனை கெட்டவன் சொல்கிறதுக்கு 100 ஆதாரம் வேணும், நல்லவன் சொல்கிறதுக்கு எந்த ஆதாரமும் வேணும். அந்த மாதிரி தான் இது. அவர் வந்து அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டாரா அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியல. ஆனால் சில வார்த்தைகள், அவர் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் அதிர்ச்சியை கொடுக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சங்கினா அவர் கொடுத்த வியாகியானெல்லாம் நண்பன் அபத்தமானது. சங்கினா யாருன்றது எல்லாருக்கும் தெரியாது, எந்த பொருளில் இருக்குது. அவர் சொன்னது வந்து அந்த வியாகியானம் சரியாக கூட இருக்கட்டும், ஆனால் எந்த பொருள் அது புரிந்து கொள்ளப்படுது. சங்கினா இவர ஆர்எஸ்எஸ் மேன், இவர ஹிந்துத்வா, நீ ஒரு ஹிந்துத்வாவாதி இல்லையா, ஹிந்து அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை பெருமையா நினைக்கக்கூடிய சங்கிகள் இருக்காங்க, அது வேற. ஆனா நீங்க எப்படி பொருள் வியாகியானம் கொடுக்க முடியும்? இது என்ன புரிதல்? இது என்ன புரிதல்? இது சமீப காலங்கள் அவருடைய நடவடிக்கைகள் அப்படிதான். அமரன் படத்தை பாராட்டுறாரு, அதை இவர் பாராட்டக்கூடாது, மற்றவங்க பாராட்டலாம். ஏன்னா இதே காஷ்மீர் பிரிவினைவாதி ஜிலானின்னு நினைக்கிறேன், அவரை அழைத்து வந்து கடலூரில் மீட்டிங் போட்டார். அவர் ஞாபகம் இருக்குல்ல? அவர் மேலே வழக்குகள் கூட பதிவு செய்யப்பட்டது. இன்றைக்கி அந்த அமரன் படம் வந்து என்ன கதைன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்றைக்கி அதை வெறும் சினிமாவாக பாருங்கன்னு அவர் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு.
இந்த முரண்பாடுகள் எல்லாம் கடந்து போக முடியாத ஆ. முரண்பாடுகள். இன்னொன்று, ரஜினி கிட்ட போய் ஒருத்தர் அரசியல் பேசுறாருன்னா அது விளங்குமாங்க? அது உருப்படுமா? அது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ரஜினியின் அரசியல் என்பது ஒரு ஹிந்துத்துவ மாமியார் அரசியல். இந்து பாலிடிக்ஸ். ஆமா. அவருடைய புரிதல் என்பது எவ்வளவு ஃபிளாட்டா இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர்கிட்ட போய் நீ எப்படி அரசியல் பேச முடியும்? இல்ல அவர்கிட்ட அரசியல் பேசக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலைங்க. பேசுறது எதை உணர்த்துது? இல்ல அரசியல் பேசுறதுன்ற தாண்டி அரசியல் பேசியதை அரசியலாக்குவது அப்படி அது தவிர்க்க முடியாதது. அரசியல் பேசுறது அரசியலாவது தவிர்க்க முடியாது. அது சீமானுக்கு இப்ப தேவையா இருக்கலாம்ல. அந்த விளம்பரத்துக்காக அவர் போயிருக்கலாம். அந்த ஒரு வெத்து விளம்பரம் அது. அதான் நான் சொன்னேன்ல, விஜய் மூலமா அவருடைய வாக்கு வங்கியில ஒரு சரிவு வருது. ரஜினியை பார்ப்பது மூலமா அது இட்டு நிரப்ப முடியுமான்னு அவர் பாக்குறாரு. ஆனா இது எதிர்மறையா போகுன்றது அவருக்கு தெரியல. நீங்க ரஜினியோட போய் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கோர் ஓட் பேங்கை டிஸ்டர்ப் ஆகும். தங்கு யூடியூப்ல வச்சு அவர்கிட்ட நொங்கிட்டாங்க தலைவர். வாக்குகள் எல்லாருமே தமிழ் தேசியம் கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. திமுக அண்ணா திமுகவுக்கு பிடிக்காத இவனுங்க 2 பேரும் வேணாம், எனக்கு புதுசா யாராவது வேணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க எண்ணிக்கை தமிழ்நாட்டில் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. இவங்க 2 பேரும் வேணாம். அதுல ஒரு பகுதி சீமான் கிட்ட போகுது. அது எல்லாமே தமிழ் தேசிய ஓட்டு கிடையாது. இன்னைக்கு அந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா, தமிழ் தேசியம் இல்லாம திமுகவும் அண்ணா திமுகவும் வேணான்னு போன பகுதி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கணிசமான அளவு விஜய் நோக்கி நகருது. ஆமா. ஒரிஜினல் தமிழ் தேசியம், சோகால் தமிழ் தேசியம் பேசுறவங்கள 90% சீமானோட தான் நிப்பாங்க. அவங்க நகர மாட்டாங்க. ஆமா. பட் சீமான் வாக்கு வங்கியில எல்லாமே தமிழ் தேசிய வாக்கு வங்கி கிடையாது. இந்த 8% கடந்த மக்களவை தேர்தலில் வந்ததுல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 40% வந்து திமுக அண்ணா திமுக 2 பேரும் வேணான்னு வந்தாங்க. அவன் இன்னைக்கு அப்படியே வெளியில போறான். அதான் இதுல இருக்கக்கூடிய சிக்கல். இன்னைக்கு அவனும் வெளியில போய், நல்லா கவனிங்க, அவனும் வெளியில போய் நீ ரஜினி கிட்ட போய் பார்த்து சங்கினா நண்பன் சொன்னீங்கன்னா தமிழ் தேசியமும் வெளியில போவோம். ஆமா. அப்போ ஒண்ணு போயிடுச்சு. புரியுதா நான் சொல்றது? ஒரு கட்சினா அதோட வாக்கு வங்கி, அப்போ ஒண்ணுமே இல்லாம நிப்பீங்க. புரியுதா நான் சொல்றது? ஒரு கட்சினா அதோட வாக்கு வங்கியோட கம்போசிஷன் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ சீமான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க கிராஸ் ரோட்ஸ்னுவாங்க. அதாவது ஒரு 4 முனை சந்திப்பில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். எந்த பக்கம் போகுதுன்னு அவருக்கு தெரியல. இந்த கண்ணதாசனோட ஒரு பாடல் வரும் அவர்கள்ல, அங்கும் இங்கும் பாதை உண்டு என்று இன்று நீ எந்த பக்கம். அது வந்து அவருடைய கொள்கை அப்படின்னா நான் தனியா தான் நிப்பேன்றதுதான் அவருடைய கொள்கை. இப்ப எந்த கட்சியில சொன்னாலும் ஆப்புதான். விஜய் கிட்ட போக முடியாது, ரஜினி கிட்ட போக முடியாது. ரஜினி கிட்ட ஆல்ரெடி போனாரு, அதுக்கு வேற ஒரு பேர் வாங்கிக்கிறாரு. அதிமுக திமுக போனா வச்சு செஞ்சிருவாங்க தலைவரை. தலைவர் கதை முடிஞ்சது. தனியாவே என்ன நிக்க வேண்டியதுதான். தனி மரமா நிக்கிறாரு தலைவர். பிஜேபி பிஜேபியில போய் சேர்ந்தாருன்னா என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம். ஆனா வாய்ப்பு இல்ல. அவர் பேசின பேச்செல்லாம் வந்து போய் சேர்ந்த மக்களே கேட்க மாட்டாங்க. எப்படி நீங்க போய் இந்த பேச்சு பேசிட்டு நீங்க எப்படி வந்து அவர் கட்சியில சேர்றீங்கன்னு எப்படி மக்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அவன் கட்சிக்காரனே ஒத்துக்க மாட்டான். விஜய் வருகை பெரிய அளவில் சீமானை சஞ்சலத்திற்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது. இது எல்லோருக்கும் இந்த விஷயம் வெளிப்படையாக தொடர்ந்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். அதில் ஒரு அங்கம் தான் ரஜினிகாந்தை அவர் சந்தித்தது. நிறைய நிர்வாகிகள்லாம் கண்டினியூஸா வெளியேறிக்கிட்டே இருக்காங்க. 2 நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனா சீமான் இதை ஒரு பெருசா பொருட்டா எடுத்துக்கல. ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு கிராஸ் பண்ணி போறாரு. சரியா இல்ல, அது ஒரு ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம் தான். அது காரணம் என்னன்னா, ஒரு வாக்கு வங்கி அரசியலோட அடிப்படைகளை புரிந்து கொள்ளாது. தனிச்சு நிப்போம்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க கட்சி சதறதை தாங்க முடியாது, தடுக்க முடியாது. ஏன்னா கூட்டணி அரசியல் தான் வந்து வாக்கு வங்கி அரசியலின் அடிப்படை. உலகம் முழுவதுமே, இந்தியாவிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும், நரேந்திர மோடியிலேருந்து ராகுல் காந்திலேருந்து, ஸ்டாலின்லேருந்து மம்தா பானர்ஜிலேருந்து, சந்திரபாபு நாயுடுலேருந்து, நிதிஷ்குமார்லேருந்து, ஃபாரூக் அப்துல்லா, உமர் அப்துல்லாலேருந்து எல்லாருமே கூட்டணி வச்சு மட்டும்தான் ஜெயிக்கிறாங்க. ஆனானப்பட்ட ஜெயலலிதாவே கூட்டணி வச்சு தான் ஜெயிச்சாங்க. ஆகவே இந்த அடிப்படை உண்மை தெரியாமல் நான் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறது ஒரு வரட்டுத்தனமான அரசியல். ஒன்று, நீங்கள் திராவிடர் கழகம் போல சமூக இயக்கமாக இருந்தணும். பெரியார் ஏங்க வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு போல? இந்த நிர்பந்தம் வரும்னு அவருக்கு தெரியும். அவர் உண்மையிலேயே ஏன் ஒரு பெரிய தலைவர் பெரியார், அவருக்கு இருந்த செல்வாக்கு ஒரு வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு போயிருந்தாருன்னா ஜெயிச்சிருக்கலாம். அவர் சொன்னார்ல, கண்ணீர் துளிகள்னாரு. ஏன் உனக்கு நான் கையெடுத்து கும்பிடணும், அதெல்லாம் கும்பிட மாட்டேன்னாரு. அவருக்கு தெரியும் நீ வாக்கு வங்கி அரசியலுக்குள்ள போயிட்டோன்னா அது தவிர்க்க முடியாது. அதனால தானே அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க திராவிடர் கழகம். அப்படி இருந்துட்டு பட் வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு வந்தாலும் அவங்க எல்லாரோடையும் கூட்டணி வைக்கிறாங்க. அவங்க கூட்டணி வைக்காத கட்சியே கிடையாது. அது சரி தப்புன்றது. வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு வந்தால் கூட்டணி இல்லாமல் எந்த கட்சியாலும் வெற்றி பெற முடியாது என்பது அடிப்படை உண்மை. இந்த புரிதல் இல்லாமல் 4 தேர்தலை பார்த்த பிறகும், 4 தேர்தலில் தோத்த பிறகும், 26லையும் யாரோடையும் கூட்டணி இல்லைன்னும் போது கட்சிக்குள்ள ஒரு சலசலப்பு வருது. எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே இருக்குது? ஏன்னா 26லையும் தோல்வி தான். இந்த 8% அதிகபட்சம் 10% ஆகலாங்க, அல்லது 12 ஆகலாம். ஒரு சீட்டு கூட நீ ஜெயிக்க முடியாது. 30% தான் ஜெயிக்க முடியும். பிளாட்டோ ஆயிடும் அது.
இந்த 8ன்றது 10% வந்துடும். 26ல் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாக்கு வங்கி தான் அவரோட மேக்ஸிமம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 31, 36 எப்போ எலெக்ஷனுக்கு போனாலும் அதுதான். அதுக்கு மேலே அது போகாது, குறையெல்லாம் போகாது. இல்ல இப்ப இருக்கிறத விட கூடும்னு நினைக்கிறீங்களா? கூடலாம். விஜய் வந்த பிறகு நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது நல்ல கேள்வி. இந்த 1.5 ஆண்டுகளை விஜய் ஏதாவது பெரிய தவறுகளை செய்து அவரால் இந்த மொமெண்டத்தை மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா இந்த 8%ன்றது சீமானுக்கு கூடலாம். நான் அந்த வாய்ப்பை மறுக்கல. அதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு, ஆனால் நான் அதை மறுக்கல. குறையலாம், அதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். விஜயால குறைய தான் வாய்ப்பு அதிகம், கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு. பட் பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் அவருக்கு கொடுத்து நம்ம அது கூடுதுன்னு வச்சுப்போமே. விஜய் ஃபேக்டர் இருந்தாலும் நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க, விஜய் ஃபேக்டர் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் இந்த 8ன்றது 10 போலாமே ஒழிய அதிகபட்சம் 12 போலாமே தாண்டி போகாது. நீங்கள் 12 வச்சுட்டு எத்தனை எலெக்ஷன் போனாலும் திரும்ப திரும்ப தோப்பீங்க. இது இந்த கட்சியில் 15 வருஷமா இருந்து 4 தேர்தலை பார்த்தவனுக்கு உரைக்குது. அவன் எம்எல்ஏ ஆகணும், எம்பி ஆகணுட்டு தாங்க வராங்க. நீங்கள் தொடர்ந்து தோத்துக்கிட்டே இது வரைக்கும் அவங்க ஒரு லோக்கல் பாடி எலெக்ஷனில் கூட ஜெயிச்சதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய அளவில். விஜயோட ரசிகர் மன்றம் கூட 2021 ஒரு 120 இடத்துல உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பதவிக்கு வந்தாங்க. சீமானால் வரவே முடியல உங்களுக்கு. என்னுடைய நினைவுகள் சரியா இருக்குமே, நான் சப்ஜெக்ட் கரெக்ஷன். நீங்கள் 26ல் தனியாக நிற்போன்னு அவர் இன்னைக்கே ஒரு முடிவை சொல்கிறாரு. அப்போ கட்சி உள்ளேருந்து வெளியில் போகிறது அதிகரிக்கும். அவன் எப்படி தோக்கிறது உறுதிங்க. நீங்கள் கண்டினியூஸாக தோத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கட்சி நடத்த முடியாது. தயவு செஞ்சு இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. தோக்கிறதுக்காக கட்சி நடத்துறீங்க. அதனால் 26 யாருடனாவது ஒரு கூட்டணி சேர்ந்தால் ஒரு 4-5 எம்எல்ஏ சீட்டு ஜெயிச்சா கட்சி பிழைக்கும், இல்லைன்னா வாஷ் அவுட். அப்போ திமுக கூட பெரிய அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பாஜகவோட போனால் மொத்தமாக காலி அவரு. ஏன்னா நான் மறுபடியும் சொன்னேன், திராவிட அதான் அவருடைய கோட்பாடுக்கு எதிராகவே இருக்கு பாஜக. பாஜகவோட போன சங்கு எங்க போனாலும் அடி விழுவும்ப்பா. வாக்கு வங்கி கம்போசிஷன்றது புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த 8% வாக்கு வங்கி கம்போசிஷன்றது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3% குறையாம திமுக அண்ணா திமுகவை பிடிக்காதவன், அவன் தமிழ் தேசியத்தெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டவன் கிடையாது. என்னுடைய கணிப்பு சொல்றேன். அவரோட வாக்கு வங்கியில ஒரு 4-5% இந்த தமிழ் தேசியம் பேசுறவங்க, 2 திராவிட கட்சிகள் 2 தேசிய கட்சிகளை எதிர்க்கிறவங்க. கிட்டத்தட்ட அது ஒரு தனித்தமிழ்நாடு கோரிக்கைக்கு இணையான ஒரு விஷயம். பெரியார் சொன்னார்ல, தமிழர்கள் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு, அந்த தமிழ் தேசியன்றதே அதான. நீ பிஜேபியோட போய் சேர்ந்தனா அது காலி, அது இன்னும் கணிசமாக குறையும். பாலிடிக்ஸில் 2+2 0 ஆகும். சீமானுக்கு 8%, பிஜேபிக்கு 4-5%, 8-5 13 கிடையாது, 8-5 6 வந்து நிற்கும். ஏன்னா 8 கணிசமாக குறையும், 5% 6%. பாலிடிக்ஸில் 2+2 0 கிடையாது, 0. 2+2 4 கிடையாது, சம்டைம்ஸ் 4, சம்டைம்ஸ் 3, சம்டைம்ஸ் 0. சீமானை சந்தித்தால் அது அரசியலாக்கப்படும் தெரிஞ்சதாங்க போறாரு. அவர் அந்த சந்திப்பை ரஜினியும் அப்படிதான் எண்ணி இருப்பாரு. அவர் யார் கூப்பிட்டாலும் பார்ப்பாரு, யார் பார்த்தாலும் பார்ப்பாரு. அவருக்கு அட்டென்ஷன். ஜானகம்மா ஃபங்க்ஷன் நீங்க வீடியோ அடுத்த நாள் எடப்பாடியோட லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணல ரஜினி. ஆவாவேல ஃபங்க்ஷன்லயும் கனமுருகனை திட்டி பேசுறாரு. நரேந்திர மோடி ஃபங்க்ஷன்ல எல்லாம் கலந்துக்கிறாரு. காங்கிரஸ் எங்க கூப்பிட்டாலும் அவர் போவாரு. அவர் யார் கூப்பிட்டாலும் அவர் எல்லாரும் நல்லவரா இருக்கிறாரு. அவரை விடுங்க. இவரு அந்த சந்திப்பை ரகசியமா வச்சிருக்கலாம். சரி, இப்படி சொல்லிருக்கலாம், இது முழுக்க மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு, அவர் ஒரு திரைக்கலைஞர், எங்களுடைய மூத்த சகோதரர், அதனால சந்திச்சாங்க. ஆனா பர்பஸ்ஃபுல்லா அரசியல் பேசணும். ரஜினி கிட்ட என்னங்க அரசியல் பேசும், அங்கேயே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. ரஜினி கிட்ட என்னங்க அரசியல் பேசும், அங்கேயே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இல்ல அவருடைய ரியாக்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு இந்த ஜூனியர் விகடன் ஆர்டிக்கலை இந்த ஜூனியர் விகடன் ஆர்டிக்கல் தவறான கட்டுரை நான் நம்புறேன். இது ஒரு அபத்த கலைஞ்சு, அது வாய்ப்பே கிடையாது. கம்பு சுத்துறதுனால அதுதான். அது எப்படிங்க பிஜேபி சீமான முதலமைச்சர் வேட்பாளரை ஏற்றுக்கும், அவன் அண்ணாமலையை தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நிறுத்துவான், இல்ல யார் பிஜேபி பிரசிடண்டோ அவங்கள தான் நிறுத்துவாங்க. ஒருபோதும் சீமானால அவங்க நிறுத்த மாட்டாங்க. குறைஞ்சபட்ச வாய்ப்பு கூட இல்லாத விஷயம் இதெல்லாம். சும்மா அடிச்சு விட வேண்டியது. இது இல்ல அரசியல், கிசு கிடையாது அரசியல். குறைஞ்சபட்ச ஒரு புரிதல் இருக்கணும். இந்த மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக எழுதப்படுகிற கட்டுரைகள் எல்லாம் நீங்களே பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க, பல நேர்காணல்ல ஒரு 2-3 எலெக்ஷனுக்கு மேல ஒரு கட்சியினால கூட்டணி இல்லாம தாக்கு பிடிச்சு. நான் இப்பயும் சொல்றேன், அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட. அது சீமான அந்த நிலைமைக்கு இறங்குவாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? கூட்டணி அப்படின்றத சார், அந்த நிலைமைக்கு அவர் இறங்கலன்னா 26ஓட கட்சி காணாம போயிடும். 26ல ஒரு கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டிட்டாருன்னா சைபர் ஆவார், அதோட கட்சி காணாமல் போகும். அதுக்கு பிறகு அவர் எலெக்ஷன்ல ஃபேஸ் பண்ண முடியாது, கட்சி கட்டமைப்பு சதுரிடும். நீங்க சொன்னது திமுகவுக்கு பொருந்தாது, பாஜகவுக்கு பொருந்தாது, அதிமுகவோட பொருந்துமா? சீமான் அதிமுகவோட அவருக்கு நேச்சுரல் சாய்ஸ் அதிமுக தான் எனக்கு தெரிஞ்சு, பிஜேபி கிடையாது. அவர் கூட்டணிக்கான வாய்ப்புனா அது அதிமுக மட்டும்தான். பட் அதுக்கெல்லாம் அவரு நான் ஆளுவேன், நான் ஆட்சியை பிடிப்பேன், அதெல்லாம் எல்லாரும் தான் சொல்றாங்க. விஜயும் சொல்றாரு, கொள்கைக்கு எதிரானதா இருக்கு. அது வேலைக்கு ஆகாது.
இது அதிமுகவோட ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு தாட்டி வந்து மேடை பேசலாம் பேசியிருக்கிறாரு. அதனால அதிமுகவோட வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா எடப்பாடி சீமாங்கிற அது எப்படி போனாலும் இவர் மட்டும் மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க கட்சிக்காரனே ஏத்துக்க மாட்டாங்க. விஜயகாந்த் அப்படிதான் சொல்லிட்டு கடைசியில ஜெயலலிதா வந்து சேர்ந்தாரு. ஆமா. திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன், நீங்க வாக்கு வங்கி அரசியல் இருக்கீங்கன்னா ஒரு 2 தேர்தல், 3வது காம்ப்ரமைஸ். தேர்தல் உங்ககிட்ட ஒரு 5 எம்எல்ஏவாவது இருக்கணும், இல்லைன்னா 4வது தேர்தல் கடைசி தேர்தலா. அண்ணாமலை அவர்கள் தமிழ்நாடு வரப்போகிறார். என்ன மாதிரியான தாக்கம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? தெரியல, அவர் வந்த பிறகுதான் நமக்கு தெரியணும் அவர் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போறாரு. அரசியல் களம் சூடு பிடிக்கும், அது மட்டும் உண்மை. அண்ணாமலை இன்னமும் பாஜக நம்புதா தலைமை? மோடி நம்புறாரு, அமித்ஷா நம்பல. பிஜேபி உள்ள இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் சொல்றது மோடி நம்புறாரு, அமித்ஷா. என்ன காரணம் சார்? அண்ணாமலையை தவிர்த்து வேற சாய்ஸ் இல்லையா? அவங்க நம்புறாங்க அப்படி. அது மோடிக்கே வெளிச்சம், அண்ணாமலைக்கே வெளிச்சம். இன்னும் 1.5 வருஷம் இருக்கு எலெக்ஷனுக்கு. நாளைக்கு வர நினைக்கிறேன். நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்க அவர் வந்த பிறகு கண்டிப்பாக தமிழக அரசியல்ல சில மாற்றங்கள் இருக்கும், சூடு பறக்கும், மீடியா தீனி கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. வேற ஒண்ணும் பெருசாக மாறப்போகுது எலெக்ஷன் எங்கேயோ கிடையாது. இல்ல இளம் தலைவர்கள்லாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்றாங்க. உதயநிதி, சீமான், வேற யாரு? விஜய் இளம் தலைவர்கள் ஒன்று சேர்கிறார்கள். கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் தான் முக்கியம். தலைவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க. விஜய் அவர்களும் அண்ணாமலை வரை ஏதோ ஊழல் பட்டியெல்லாம் தயாரிச்சுட்டு இருக்கிறதா சொல்றாங்க. ஆமா, எல்லாரும் தயாரிப்பாங்க ஊழல் பட்டியல். ஊழல் பட்டியல் யாரும் தான் தயாரிக்கல. அது ஒரு ப்ராசஸ். அது எலெக்ஷன் டைம்ல அது எல்லாருமே புதுசா கட்சி ஆரம்பிக்கிற எல்லாருமே அதை செய்வாங்க. அந்த காலத்துல எம்ஜிஆர் பண்ணார், 50 வருஷமா 72 கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அன்றைய திமுக அரசுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய ஊழல் பட்டியலை தயாரிச்சார். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவராக கல்யாண சுந்தரம் இருந்தார். கே அவரும் மக்கள் குரல் ஆசிரியர் TR ராமசாமி, TR அவங்க 2 பேரும் நியூஸ் டுடே ஆசிரியர், 2 பேரும் சேர்ந்து தான் அதை தயாரிச்சோம். ஸோ இவையெல்லாம் வந்து அரசியல்ல புதுசா கட்சி ஆரம்பிக்கிற எல்லாருமே செய்யக்கூடிய வேலை தான். ஊழல் பட்டியல் திமுக மட்டுமா அதிமுக தயாரிப்பாரு பார்க்கணும். இந்த 2வது இடத்துக்கு பாஜக ரொம்ப நாளா கடுமையா போட்டி போடுறது. இந்த தேர்தல் அதை எட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? வாய்ப்பு குறைவு, கிட்ட வர முடியாது. பட் அதிமுகவோட செல்வாக்கு குறைய குறைய அது பிஜேபியோட வளர்ச்சியில தான். பிஜேபிக்கு மட்டுமே தான் போகுமா? பிஜேபிக்கும் போகும். பிஜேபி பெரிய அளவு பிஜேபி அதுதான். இப்ப நீங்க வந்து அது பிஜேபிக்கு ஒரு பகுதி போகும், ஒரு பகுதி விஜய் கிட்ட போகும், சிறிய பகுதி நாம் தமிழருக்கு போகும், கொஞ்சம் அதிமுக தங்கிய நிற்கும், தங்கிய நிற்கும். பட் கணிசமான அளவு எனக்கு தெரிஞ்சு பிஜேபிக்கு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்ததுன்னா அதிமுக வாக்குகள் அங்க போகும். இங்க இன்னைக்கு அதுக்கு செயல் திட்டம் இல்லை. அதனால அது பிஜேபியால கரையில அதிமுக வாக்குகளை தான் பக்கம் இழுக்க முடியல. மற்ற மாநிலங்கள்ல இருக்க மாதிரியான தலைமை வந்து இங்க இல்லை. மாநில உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து பிராக்டிக்கல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய தலைமை பிஜேபியில தமிழ்நாட்டில் இல்லை. அது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது, அது வேறு விஷயம். அவர்கள் விழித்துக் கொண்டார்கள் என்றால் அது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கெட்ட காலமாகவும், அவர்கள் விழித்துக் கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு இப்போதைக்கு நல்ல நேரம். இந்த நல்ல நேரம் எவ்வளவு நாள் தொடர்ந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய தலைமை வந்து இங்க இல்லை. தான் பக்கம் இழுக்க முடியல. மற்ற மாநிலங்கள்ல இருக்க மாதிரியான தலைமை வந்து இங்க இல்லை. மாநில உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து பிராக்டிக்கல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய தலைமை பிஜேபியில தமிழ்நாட்டில் இல்லை. அது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது, அது வேறு விஷயம். அவர்கள் விழித்துக் கொண்டார்கள் என்றால் now it's kind of calmed down right now, so I think I will be fine. நல்ல நேரம். The power is back, so that's why I'm live. Thank you for asking. So yeah, but it's pretty cool. Like it's cold, like really cold. How are you doing, people? Are you doing good? You're doing good? Yes, good. Nice. Glad to hear that.
நைஸு, நைஸு. இந்த அரசு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை. அவர்களுக்கு அதானிக்கு ஒப்பந்தம் கொடுப்பது முக்கியம், பரந்தூரிலே பெரிய விமான நிலையம் கொண்டு வருவது முக்கியம், நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்வது முக்கியம், அதில் அதானி அடிக்கிற பணத்தில் பங்கு வருவது முக்கியம். இப்படித்தான் அவர்களுடைய இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அறப்போர் இயக்கம் தெளிவாக சொன்னது, 3000 ரூபாய்க்கு நிலக்கரியை வாங்கிவிட்டு 5000 ரூபாய் விலை வைத்து அதற்கு ஒப்பந்தம் செய்கிறார்கள். தென்கிழக்கு ஆசியாவினுடைய மிகப்பெரிய பணக்காரர் சபாயிசன் எல்லாம் அவருக்கு புள்ளி, ஒரு சின்ன புள்ளி. ஆனால் இவரை பார்ப்பதற்கு அவர் வருகிறார் என்றால் தொழிலில் நமக்கு வருகின்ற லாபம் முக்கியம். உனக்கு எவ்வளவு எனக்கு எவ்வளவு அடி, பெரும் தொகை அடிக்கப்படுகிறதே. 3000 ரூபாய்க்கு நிலக்கரி வாங்கி விட்டால் அவருக்கு 30%, 40%, 50% கிடைக்கும். நான் கேட்கிறேன், இந்த ஸ்டாலினிடம் போய் எதற்கு உங்களுடைய மரியாதை மீட்டுக்கொள்ள நினைக்கிறீர்கள்? இப்படி இவர்களை மாதிரி மனிதர்கள் நாளைக்கு கொண்டு பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஒவ்வொருத்தரும் நாம் மக்களை திரட்டியெல்லாம் போராட முடியாது. மரியாதையை மீட்பது எங்களுடைய மிகப்பெரிய நோக்கம் என்றால் இந்த மரியாதை இந்த ஆளிடம் வந்து எப்படி மீட்பாய்? அவருக்கு மதிப்பும் தெரியாது, மரியாதையும் தெரியாது. சீமான் ரஜினி சந்திப்பு நடந்தது. இந்த சந்திப்போட நோக்கம் என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? சீமானெல்லாம் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருப்பதற்கே தகுதி இல்லாதவர். இருப்பதற்கு காரணம், தகுதியுடையவர்களெல்லாம் தகுதியற்றவர்களாக வாய்மூடி மௌனிகளாக ஆகிவிட்ட உலகத்தில் இவர்கள் தான் பேச வேண்டும். கூட்டணியாக சேர்த்துக்கொண்டு அவர்கள் பெரும் பணத்தை பெற்று நாம் தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என்று நினைத்திருக்கிறோம். புருஷனுக்கு தான் உண்மையாக இருப்பேன், புருஷனுக்கு தான் உண்மையாக இருப்பேன். ஒவ்வொரு நாளும் நிலைமை ஏற்பட்டால் இப்படி சொல்ல வேண்டியதால் காலையில் எழுந்தோடும் சத்தியம் செய்ய வேண்டியதால் ஒரு நாள் முதல் நாள் ராத்திரியோடு இவருடைய சத்தியத்தினுடைய பவர் போய்விடுகிறது. அடுத்த நாள் காலையில் மறுபடியும் சத்தியம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. வணக்கம் சவுக்கு மீடியா நேயர்களே, நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் தமிழ்நாடு தன்னுரிமை இயக்கத்தின் தலைவர் திரு பழ கருப்பையா அவர்கள். ஐயா வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நான் சொல்லுங்க. தொடர்ந்து தமிழக அரசியல நீங்கள் வந்து கவனிச்சுட்டு வர்றீங்க, அதை பற்றி கருத்தையும் சொல்றேன். மத்தியில் வந்து பாஜக பெரிய அரசியலை வந்து குறிப்பாக பாஜக மற்றும் அதானி இருக்குது. ஒரு புறம் பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கூட கூட்டணி இருந்து கொண்டு பள்ளி துறைமுகத்தை அதானிக்கு கொடுக்க போவதாக ஒரு செய்திகள் வருது. அதற்காகத்தான் அந்த இடங்கள்லாம் தயாராகி கொண்டு இருக்கிறதுன்னு பேசிக்கிறாங்க. இந்த விஷயத்தை காங்கிரஸ் எப்படி பார்க்கும்? எதிர்காலத்தில் வந்து காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? ஆந்திராவில் அதானியிடமிருந்து ஒரு சிறு நன்கொடை வந்ததோ அல்லது அவருக்கு ஒரு சிறு தொழில் கொடுத்தார்களோ, அதானியை கடுமையாக ராகுல் விமர்சித்து கொண்டிருக்கிற போது நாம் அதை அவருக்கு கொடுப்பது சரியாக இருக்காது என்று சொல்லி அதை ரத்து செய்து விட்டார்கள் ஆந்திராவில் காங்கிரஸ் அரசு. அதுபோல் நியாயமாக அதானியை இவ்வளவு கடுமையாக ராகுல் எதிர்க்கின்ற போது, இவருடைய இந்தியா கூட்டணியினுடைய உயிரோட்டமே அதுதான் என்கின்ற போது இந்த கொள்கை தான் திமுகவுக்கும் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கே பரந்தூர் விமானத்திலிருந்து எல்லாம் பள்ளி வரையிலும் எல்லாவற்றையும் அதானிக்கு தான் கொடுக்குறார்கள். நிலக்கரி இறக்குமதி செய்வது அதானி கையிலே தான் இருக்கிறது. பெரிய செய்தியை வெளியிட்டு 3000 ரூபாய் தரத்திற்கு உள்ள நிலக்கரியை வாங்கிவிட்டு அதற்கு 5000 ரூபாய் விலை எழுதினார்கள். அந்த மீதியை ஒழுங்குபடுத்துவதில் அதில் வர்ற எதை எப்படி பிரித்து கொள்வது என்பது குறித்து பேசுவதற்காகத்தான் சபரீசனை பார்க்க அவர் வந்தார் என்று சொல்லி அறப்போர் இயக்கம் சொன்னது. அறப்போர் இயக்கம் அவருடைய ஊழலை வரிசையாக வெளியிட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட அமெரிக்காவிலிருந்து இந்த ஊழல் வெளிப்படுகிறது, அதில் தமிழ்நாடு பங்கு பெற்றிருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற போது எவ்வளவு வானளாவினுடைய புகழ் பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி எனக்கு வியப்பு ஏற்பட்டது. அவன் அமெரிக்காவிலே அதானியை பற்றி அந்த அரசு வழக்கறிஞர் பேசுகிறார். அவர் சொல்லுகிறார், பங்கு சந்தையினுடைய நம்பகத்தன்மையே போய்விடும், பங்குகளை வாங்கியோர் பெரும் பொருளை இழந்து விடுவார்கள். அமெரிக்க வங்கிகளிலே கடன் வாங்கியிருக்கிறார் அந்த அதானி. ஆகவே இந்த பங்குகள் விழுகின்ற போது அந்த கடன் கட்டப்படாத நிலைமை ஏற்படும். அவர்கள் அந்த முதலீடு இவ்வளவு என்று வைத்துத்தானே கடன் கொடுக்குறார்கள். ஆகவே அந்த வங்கிகள் கவிழும். பிறகு அந்த பங்குகளை வாங்கிய பொதுமக்கள் தங்களுடைய பணத்தை இழப்பார்கள்.
அமெரிக்க பங்குச்சந்தையினுடைய நாணயத்தை ஒரு மனிதன் போக்கி விடுவானே, ஆனால் இதனால் பிற பங்குகளும் பாதிக்கப்படுகின்ற நிலைமை ஏற்படும். ஆகவே அவரை கைது செய்து உள்ளே வைக்க வேண்டும் என்று அரசு வழக்கறிஞர் சொல்லுகிறார். அவர் அப்படி பேசுவதற்கு பிடிவாரண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நான் குற்றம் செய்யவில்லை என்று வக்கீலை வைத்து பேசிவிட்டு இவரே நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம், அது வேறு. ஆனால் இவர் மீது பிடிவாரண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர் மின்சார உற்பத்தியில் நிலக்கரி வாங்குவதில் ஊழல் செய்தவர். காட்டுப்பள்ளி விமான நிலையம், பரந்தூர் விமான நிலையம், எல்லா தொழில்களும் அவரிடம்தான் கொடுக்கப்படுகின்றன. ஆகவே அதானி என்பவர் இந்திய கூட்டணியினுடைய பொது எதிரி என்கின்ற நிலையை ஸ்டாலின் உணர்ந்திருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை. ராகுலினுடைய அவர் ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறாரே தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலும் எல்லா மாநிலங்களிலும் அவர் நுழைகிறார். இல்லை, எதிர்காலத்தில் வந்து காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இப்படியே நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இப்போ நம்மளுக்கு உங்களுக்கு எனக்கெல்லாம் அந்த விஷயம் தெரியுது. திமுக வந்து அதானியை சந்திக்கிறாங்க, அவர்களுக்குள்ளாக இந்த மாதிரியான ஒப்பந்தங்கள் இன்னும் ஓராண்டு இருக்கிறது. அதற்குள் இந்த திமுக அரசினுடைய நிலைமை இன்னும் மோசமாகும். அவர்கள் ஒரே கொள்கை தான் வைத்திருக்கிறார்கள். சாம்சங் தொழிலாளர்களுக்கான பிரச்சனை இன்றைக்கும் தீர்க்கப்படவில்லை. சிபிஎம் அப்படியே முழித்து கொண்டிருக்கிறான் என்ன செய்வது என்று. அதாவது முத்தரப்பு உட்கார்ந்து பேசுகிறார்கள். பழைய தொழிலாளர்களை, போராடிய தொழிலாளர்களை வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்வதாக சாம்சங் நிறுவனம் உறுதியளித்தது என்றும், அதன்படி நடக்கவில்லை என்றும், அந்த தொழிலாளர்கள் சம்பளம் இல்லாமல் வெளியே தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றும். ஆகவே போராடுவது ஒரு பெரிய குற்றம். நாங்கள் 11 மணி நேரம் வேலை செய்ய முடியாது, 8 மணி நேரம் தான் வேலை செய்வோம் என்பது போராடுவது அரசியல் சாசனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் தமிழ்நாடு அரசு சாம்சங்கு துணையாகத்தான் இருக்கும் என்கின்ற நிலையில் மீண்டும் பையை இப்பொழுது முனகத் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் சாம்சங் சிபிஎம் தொழிற்சங்கம். ஆகவே எவ்வளவு நாளைக்கு அது நீடிக்கும்? ஒன்று, இவர்கள் தொழிலாளர்கள் எப்படியோ சாகட்டும் என்று கைவிட்டு விட்டு செங்கொடிக்கு பதிலாக வேறு கொடி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் தொழிலாளர்கள் தான் நம்முடைய கட்சியின் அடிப்படை என்று புரிந்தால் திமுகவை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். அது நடக்கும், வேறு வழி இல்லை. இது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி திமுக கூட்டணி கட்சிகளாம் இதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் வந்து ராமதாஸ் இல்லை, ரொம்ப சுரணையை இழந்து விட்டார்கள். எதிர்கட்சியே இல்லை, எதிர்கட்சியே இல்லை. சிபிஎம் இல்லை. முத்தரசன் அவர்களுடைய சங்கை ஊதுவதில் முதல் ஆளாக இருக்கிறார். வைகோ, எந்த கட்சியாவது நாம் கூட்டணியாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது செய்கின்ற தவறுகளை, கூட்டணி என்பது தேர்தலுக்கு தான் கூட்டணி, அது தட் இஸ் இடஒதுக்கீடு, அவ்வளவுதான். தேர்தல் முடிந்த பிறகு ராஜாஜி 67 வெளியே வந்து விட்டார். பிறகு அண்ணாவோடு சேர்ந்தால் அண்ணாவுக்கு வாக்களியுங்கள் என்று சொன்னார். உதயசூரியன் ஆட்சிக்கு வரட்டும் என்று சொன்னார். சிபிஎம் இருந்தது, சுதந்திரா இருந்தது, முரணானவர்கள் 2 பேர் இருந்தார்கள். அந்த கழுதை மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு அந்த கூட்டணி கழுதையின் மீது அப்படித்தான் கார்ட்டூன் போடப்பட்டது. வெற்றி பெற்றார்கள். ராஜாஜி மை ஹனிமூன் இஸ் ஓவர் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்து விட்டார். அந்த ஹனிமூன் இஸ் ஓவர் என்று சொல்வதற்குரிய தைரியம் சிபிஐக்கு இல்லை, சிபிஎம்முக்கு இல்லை, வைகோவுக்கு இல்லை, பிற கட்சிகள் காங்கிரஸுக்கு இல்லை, யாருக்குமே இல்லை. அதனுடைய விளைவாக இவர்களுடைய அரசியல் முடங்கி போய்விடுகிறது. இவர்கள் அரசியலே பேசுவதிலேயே முடங்கி போய்விடுகிறதே. இந்த சாம்சங்குக்கு போராட முடியவில்லை, பின்வாங்குகிறார்கள். வேங்கை வயலில் குடிநீரில் மலத்தை கலந்தார்கள் என்கின்ற கொடிய செய்தி நாட்டு மக்களுக்கு நஞ்சை காய்ச்சி ஊற்றியது போல் இருந்தது. ஆனால் பிற மக்களே பதறி போனார்கள். தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக கட்சி வைத்திருக்கிற திருமாவளவன் இதற்காக போராடி திமுகவிடமிருந்து அந்த உரிமையை பெற்றுத்தர முடியவில்லை. குற்றம் செய்தவர்களை தண்டிக்க வைக்க முடியவில்லை. ஒரு அரசால் முடியாதா? யார் செய்தார்கள் என்று கண்டுபிடிப்பதற்கே உன்னால் முடியவில்லை என்றால் போலீஸை கலைத்து விடு. ஏன் செய்யவில்லை? அவர்கள் போராடி பார்த்தார்கள். திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தை நம்முடைய சமூக கட்சி என்று அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். ஓராண்டு காத்திருந்தார்கள். ஒன்றும் நடக்கவில்லை. இவருக்கு கூட்டணி முறிந்து விடக்கூடாது என்பதுதான் முக்கியமே தவிர நம்முடைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்பது முக்கியமில்லை. தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்பது சிபிஎம்க்கு முக்கியம் இல்லை, கூட்டணி தான் முக்கியம். அப்படி முணுமுணுத்து கொண்டு சிபிஎம் இருக்கிறது, முணுமுணுக்காமலே விடுதலை சிறுத்தைகள் அவர்களோடு இருக்கிறது. ஆகவே கூட்டணியாக இருக்கிற கட்சிகளெல்லாம் தாங்கள் யாருக்காக கட்சி தொடங்கினோமோ அவர்களெல்லாம் பாதிக்கப்படுகின்ற போது அவர்களுக்காக நெருக்கடி கொடுப்பதற்கு முடியாத நிலையில் எப்படியோ கூட்டணி 2 MP 4 MLA வருவதுதான் நம்முடைய அரசியல். இவர்கள் வாழ்கின்ற போது இவர்கள் தங்களுடைய அடிப்படைகளை இழந்து விடுவார்கள். இப்பொழுது வேங்கை வயலில் நாங்கள் வாக்களிக்க மாட்டோம், எங்களுக்கு எந்த கட்சியும் உதவவில்லை என்று சொல்லி தான் சார்ந்திருக்கிற கட்சியையும் உதறிவிட்டு அவர்கள் ஓட்டளிக்காமல்
தங்களுடைய எதிர்ப்பை காட்டிக்கொண்டு இன்னமும் எதிர்ப்பை காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். பரந்தூரில் மற்றவற்றில் இந்த மக்கள் எதிர்த்து போராடி கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆக இந்த அரசு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை. அவர்களுக்கு அதானிக்கு ஒப்பந்தம் கொடுப்பது முக்கியம், பரந்தூரிலே பெரிய விமான நிலையம் கொண்டு வருவது முக்கியம், நிலக்கரியை இறக்குமதி செய்வது முக்கியம், அதில் அதானி அடிக்கிற பணத்தில் பங்கு வருவது முக்கியம். இப்படித்தான் அவர்களுடைய இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அறப்போர் இயக்கம் தெளிவாக சொன்னது, 3000 ரூபாய்க்கு நிலக்கரியை வாங்கிவிட்டு 5000 ரூபாய் விலை வைத்து அதற்கு ஒப்பந்தம் செய்கிறார்கள். மீதி யார் பங்கிட்டுக் கொள்கிறார்கள்? அதானியும் நம்முடைய சபரீசனும் பங்கிட்டுக் கொள்வார்கள். அப்படித்தானே இருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் 3000 ரூபாய் தரத்திற்கு உள்ள கறிக்கு எதற்கு 5000 கொடுக்க வேண்டும்? ஆக இது அறப்போர் இயக்கம் வெளிப்படுத்தியது. அதற்கு பார்ப்பதற்கும் சரி செய்வதற்காகத்தான் சபரீசனை பார்ப்பதற்கு அதானி வந்தார். தென்கிழக்கு ஆசியாவினுடைய மிகப்பெரிய பணக்காரர். சபாஈசனெல்லாம் அவருக்கு புள்ளி, ஒரு சின்ன புள்ளி. ஆனால் இவரை பார்ப்பதற்கு அவர் வருகிறார் என்றால் தொழிலில் நமக்கு வருகின்ற லாபம் முக்கியம். உனக்கு எவ்வளவு எனக்கு எவ்வளவு அடி, பெரும் தொகை அடிக்கப்படுகிறதே. 3000 ரூபாய்க்கு நிலக்கரி வாங்கி விட்டால் அவருக்கு 30%, 40%, 50% கிடைக்கும். 20%, ஒரு 3000 ரூபாயில் ஒரு 500 ரூபாய் கிடைக்கக்கூடும் அதிகபட்சம். இதில் 5000 ரூபாய் வாங்குகிற போது 2500, பாதிக்கு பாதி கொள்ளை தானே இது. அரசோடு பங்கிட்டு கொள்ள வேண்டியதானே. இவ்வளவு பெரிய லாபத்தை எப்படி அடைய முடியும்? இவ்வளவு கேவலமாக போய்விட்டது. எதிர்க்கட்சிகள் இல்லை, அவர்கள் இதை எடுத்து பேசுவதில்லை. யார் யாருக்காக யார் யார் கட்சி வைத்தார்களோ அவர்களை பேசுவதில்லை. வேங்கவேலுக்காக கட்சி வைத்த திருமா பேசுவதில்லை, தொழிலாளர்களுக்காக கட்சி வைத்த சிபிஎம் பேசுவதில்லை. எந்த மனிதன் தன்னுடைய மகனின் முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருப்பார் என்று கலைஞர் வெளியேற்றினாரோ அந்த மனிதர் இப்பொழுது முற்றிலுமாக உதயநிதிக்கு கீழே நாயனம் ஊதி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளவு தூரம் கேவலமாக போயிருக்கும் மதிமுகவினுடைய நிலை என்பதை எண்ணிப்பார்கள். முடிந்து விட்டது அவருடைய. அப்போ யாரோ ஒருவர் சத்தம் போட்டால் எவன் போட்டாலும் அந்த சத்தம் வெளியே கேட்கிறது. அதனால் சீமான் சில சமயம் கற்றுக்கிறார். சீமானெல்லாம் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருப்பதற்கே தகுதி இல்லாதவர். இருப்பதற்கு காரணம் தகுதியுடையவர்களெல்லாம் தகுதியற்றவர்களாக வாய்மூடி மௌனிகளாக ஆகிவிட்ட உலகத்தில் இவர்கள் தான் பேச வேண்டும். ராமதாஸ் அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அறிக்கை விட்டார். இது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் ஸ்டாலின் அவர்களிடம் கேட்டாங்க. ராமதாஸ் அவர்கள் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க, அதானி மற்றும் உங்களோட சந்திப்போட ரகசியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நியாயமான கேள்வி. ராமதாஸ் கேட்டது நியாயமான கேள்வி. முதிர்ந்த அரசியல்வாதி. அவர் அப்படி கேட்டதற்கு பதில் சொல்வதற்கு திராணி இல்லாத நம்முடைய ஸ்டாலின், அதற்கு ஏனென்றால் அவ்வளோ பெரிய குற்றம், இதை வெளிப்படுத்துகிறாரே என்று சொல்லி ஆத்திரப்பட்ட அவர், இவருக்கெல்லாம் வேறு வேலை இல்லை, இவருக்கு என்ன பதில் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார். நான் சொல்லுவேன், கடைக்கோடி மனிதன் கேட்டாலுமே ஜனநாயகத்தில் அவனுடைய குரல் வலியது தான். அதற்கு நீ பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். நீ ஒன்றும் 14ஆம் லூயி இல்லை. ஆனாலும் கூட அப்படி அவர் பேசிவிட்டு போகிறார். ஆனால் ராமதாஸை பார்த்து இவருக்கு வேறு வேலை இல்லை என்று சொல்வதற்காக எதிர்போராட்டம் நடக்கிறது. நியாயமாக நான் சொல்லுகிறேன், இந்த போராட்டம் மூல நோக்கமான அதானிக்கு உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பு என்று வெளிப்படுத்தி இந்த போராட்டம் நடந்திருந்தால் அந்த போராட்டம் மக்களுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும். ராமதாசனுடைய மரியாதையை மீட்டுக் கொள்வதற்காக நடக்கின்ற போராட்டம் மூல நோக்கத்திலிருந்து விலகி விடுகிறது. நான் கேட்கிறேன், இந்த ஸ்டாலினிடம் போய் எதற்கு உங்களுடைய மரியாதையை மீட்டுக்கொள்ள நினைக்கிறீர்கள்? இப்படி இவர்களை மாதிரி மனிதர்கள் நாளைக்கு ஒன்று பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஒவ்வொருத்தரும் நாம் மக்களை திரட்டியெல்லாம் போராட முடியாது. ரெண்டாவது, நம்முடைய மரியாதை என்ன என்று நமக்கு தெரியும். முதிர்ந்த அரசியல்வாதி, தகுதியான அரசியல்வாதி நம்முடைய ராமதாஸ். ஆகவே அதற்கான போராட்டமாக இவரை மாற்றியதன் மூலம் மூல நோக்கத்திலிருந்து விலகிவிட்டது அந்த போராட்டம். ஒரு முதிர்ந்த அரசியல்வாதி இதை செய்யக்கூடாது. இங்கே வா, நான் கேட்டது அதானி குறித்த கேள்வி, அதில் உங்களுக்குள்ள தொடர்பு என்ன பேசு, இல்லாவிட்டால் என்னுடைய தோழர்கள் போராடுவார்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் எப்படி இருக்கும்? அதை விட்டு மூல நோக்கத்தை தோக்கடித்து விட்டு இப்பொழுது ராமதாசனுடைய மரியாதையை மீட்பது எங்களுடைய மிகப்பெரிய நோக்கம் என்றால், இந்த மரியாதை இந்த ஆளிடம் எப்படி மீட்பாய்? அவருக்கு மதிப்பும் தெரியாது, மரியாதையும் தெரியாது. ஆகவே இவரை போன்ற தேர்ந்த அரசியல்வாதிகளை மூல நோக்கத்தை விட்டு விலகி மறுபடியும் ராமதாஸை இழிவுபடுத்தி விட்டா என்று வழி விலகி போராடுகிறார்கள் என்றால், இன்னொன்று, ராமதாஸே நியாயமாக கூட்டணி கட்சியில் இருக்கிறார், அதிகாரம் மோடி கையில் இருக்கிறது. அவரை பார்த்து நீங்கள் ஏன் அதானியை காப்பாற்ற நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்க ராமதாஸால் முடியவில்லையே. நம்முடைய சிபிஎம் சிபிஐ மாதிரி தானே அவரும் அரசியல் நடத்துகிறார். டெல்லியை பார்த்து கேட்க வேண்டியதானே.
அதானி எதற்காக பாதுகாக்கிறீர்கள் என்று கேட்க வேண்டியதானே? என்ன நடக்கிறது? அதானியினுடைய துணை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுகிறது? எதற்காக தேவைப்படுகிறது? அவர் நல்ல சக்தியாக தெரியவில்லையே. அமெரிக்க நீதிமன்றம் அவரை குற்றக்கூண்டில் ஏற்ற நினைக்கிறதே என்று நீங்கள் இவரை மோடியை பார்த்து கேட்க முடியவில்லையே. அமெரிக்காவே பயப்படுகின்ற ஊழல்வாதியாக அதானி இருக்கிறார். தமிழ்நாட்டினுடைய பெயர் அதில் குறிப்பிடப்படுகிறது. நீதிமன்றத்தில் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் பேசுகின்ற போது சொல்லுகிறார், இதில் தமிழ்நாடு இன்னும் 1-2 மாநிலங்கள் சம்மந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. பெரும் அளவுக்கு காசை கொடுத்து எல்லாவற்றையும் வழிக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். இது நல்ல முறை இல்லை. அமெரிக்க வங்கியிலே பெருவாரியான பணம் கடன் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது அதானியால். இவர் இது போன்ற நடவடிக்கைகளை லஞ்சம் கொடுத்து அந்தந்த மாநிலங்களிலிருந்து தொழிலை பெற்று பெரும் லாபம், கொள்ளை லாபம், அதாவது சுரண்டால் வந்த லாபம், உண்மையாக வந்த லாபம், இப்படியெல்லாம் நினைக்கின்றதை அமெரிக்கா வெளிப்படுத்துகிறான். இங்கே உள்ள பக்கத்து மாநிலமோ மற்றவர்களோ வெளிப்படுத்தவில்லை, மத்திய அரசாங்கமோ. அமெரிக்கா அதை வெளிப்படுத்துகிறான், வழக்குக்கு கொண்டு போகிறான். அந்த அரசு வக்கீல் சொல்லுகிறார், பங்குச்சந்தையே நொறுங்கி போய்விடும், பங்குச்சந்தையினுடைய நம்பகத்தன்மை போய்விடும், பிறகு வங்கிகளிலிருந்து ஷேர் விலை 1க்கு 10ஆக கீழே விழுந்து விடுமானால் அமெரிக்க வங்கிகளில் கொடுத்த கடனை திரும்ப கட்ட முடியாது. அத்தகைய நிலை ஏற்படுமானால் அமெரிக்க பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும். ஆகவே இந்த மாதிரி மனிதர்களை இந்த மண்ணில் தொழில் செய்யவே அனுமதிக்கக்கூடாது, இவரை கைது செய்து உள்ளே வைக்க வேண்டும் என்று பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்திருக்கிறார்கள். ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டில் உள்ள குடிமகனின் மீது பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கின்ற அளவுக்கு அவர்கள் எவ்வளவு வலிமையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை பாருங்கள். அவர்கள் செய்ய முடியாதவர்களா என்றால் செய்ய முடிந்தவர்கள். பின்லேடன் உலகத்தில் எங்கு ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரியாத நிலைமையில் பாகிஸ்தானில் இராணுவ முகாமுக்கு பக்கத்தில் பின்லேடன் ஒளிந்திருக்கிறார் என்று இரவோடு இரவாக வந்து பின்லேடனை தூக்கி விட்டார்களே, தூக்கி கடலில் எரித்து விட்டார்களே, வீசி விட்டார்களே, அவர்களால் என்ன செய்ய முடியாது. ஆகவே இந்த டெரரிசம் மற்றவை எதுவாக இருந்தாலும் அமெரிக்காவுடன் நிற்காது. அமெரிக்கா ஒருவன் தான் எந்த நாட்டில் உள்ள மனிதனையும் தூக்குவேன் என்று சொல்லுவான். நாம் அரசாங்கத்தினுடைய ஒத்துழைப்போடு தான் கைது செய்ய வேண்டும். பின்லேடனை பாகிஸ்தானுடைய ஒப்பந்த இசைவோடு தான் கைது செய்தார்களா? கைது தூக்கி எதுவும் செய்வார்கள் அவர்கள். ஆகவே நம்முடைய தமிழ்நாட்டுடைய புகழ் வானளாவி உலக புகழாக மாறியிருப்பதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் நம்முடைய ஸ்டாலின் அரசாங்கம் அதானியோடு வைத்திருக்கிற கூட்டம், அவர்கள் செய்கின்ற முறைகேடுகளும். அமெரிக்காவிலே தமிழ்நாட்டுடைய மானம் போகிறது. சரிங்க. சில நாட்களுக்கு முன்பு சீமான் ரஜினி சந்திப்பு நடந்தது. அந்த சந்திப்போட நோக்கம் என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க? எனக்கு தெரியாது, ஆனால் பத்திரிகையில் எழுதுகிறார்கள் காவி அணிந்து கொள்ளுகிறார் சீமான் என்று. இவர் சொல்லுகிறார், ஒரு காலத்திலும் நான் காவி அணிய மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். அணியாவிட்டால் நல்லது தான். வேறு என்ன, ஏதாவது பாதுகாப்பு தேடி இருக்கலாம், அல்லது கூட்டணியாக தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என்று நினைத்திருக்கலாம். என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் இவர் சொல்லுகிறார் பிஜேபியோடு எனக்கு எந்த உறவும் கிடையாது என்று சொல்கிறார். அப்படி இருந்தால் அது நல்லது தான். ஏனென்றால் ரொம்ப தமிழ்நாட்டிலே ரொம்ப மோசமான மக்கள் பகை உள்ள கட்சிகள் 2 தான். ஒன்று பிஜேபி, 12% சிறுபான்மை மக்களுடைய எதிர்ப்பை இது பெற்றிருப்பதால் எடுத்தவுடன் 8 மணிக்கே சிறுபான்மை மக்கள் திமுக ஓட்டளித்து விடுகிறார்கள். ஒன்று. இந்த சீமான் வந்து ரெட்டியார், முதலியார், அருந்ததியர் என்று சொல்லி 20% மக்களை எதிர்ப்பாக வைத்திருக்கிறார். ஆகவே இவரோடு ஒருவன் கூட்டி சேர்வதென்றால், அதிமுக சேர்வதென்றாலும் சரி, பிஜேபி சேர்வதென்றாலும் சரி, யார் சேர்ந்தாலும் 20% மக்கள் வெளியேறி விடுவார்கள். ஆகவே மக்களை பிளந்து அரசியல் நடத்துகின்ற இவர்களோடு கூட்டி சேருவது என்பது எந்த விதத்திலும் அரசியல் அறிவுடையதில்லை. திருமாவளவன் எப்படி பண்றாரு? அவர் பண்றது சரியா? எந்த அளவுக்கு வந்து தாக்கு பிடிப்பார் தமிழக அரசுல திருமாவளவன் அவர்கள்? நாள்தோறும் லைம்லைட்டில் இருப்பதற்கு வேண்டுமானால் பயன்படுகிறது, நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ. நம்முடைய பெருமை கூடுதலாக, வலிமை கூடுதலாக ஒரு நாளும் அவர் வந்தார் என்றால் அரசியல்வாதி என்ற முறையில் அது அவருக்கு லாபகரமானது. புருஷனுக்கு தான் உண்மையாக இருப்பேன், புருஷனுக்கு தான் உண்மையாக இருப்பேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பெண் சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டால் எப்படியோ அது திருமாவளவன் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கார். தினம் சொல்ல வேண்டியதாக, காலையில் எழுந்தோடும் சத்தியம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. நான் ஸ்டாலினோடு தான் இருப்பேன், ஸ்டாலினோடு தான் இருப்பேன். ஒரு நாள் முதல் நாள் ராத்திரியோடு
இவருடைய சத்தியத்தினுடைய பவர் போய்விடுகிறது. அடுத்த நாள் காலையில் மறுபடியும் சத்தியம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ஆ. நம்ப மறுக்கிறார்கள். இவர் எந்த பக்கம்தான் போவார், அக்னி எந்த பரீட்சை. பக்கம்தான் இருப்பார் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. இந்த ஆதவ அர்ஜுனனை வைத்துக்கொண்டு இவர் நடத்துகின்ற அரசியல் படுமோசமான அரசியலாக இருக்கிறது. முன்பு அத்தகைய நிலை இல்லை. ஆகவே ஆதவ அர்ஜுன் எப்படியாவது திமுகவை விட்டு பிய்த்து இவரை வேறு அணிக்கு கொண்டு வந்து பிறகு நாமும் வலிமை பெற வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார். அவர் விரும்பிய வண்ணம் இந்த ஆட்சியை நடத்த வேண்டும், பரிசு சீட்டோ குலுக்கு சீட்டோ கொண்டு வர வேண்டும். வேறு எதற்காக அவர்களெல்லாம் திமுகவுக்கு 500 கோடி பணம் கொடுத்தார், பிஜேபிக்கு 1200 கோடி பணம் கொடுத்தார் மார்டின். எதற்காக கொடுத்தார்? இந்த அரசுக்கு எதற்கு கொடுக்க வேண்டும்? டாக்ஸ் தான் கொடுக்குறீர்களே, அது தவிர இந்த அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அரசுக்கு கொடுக்கவில்லை, தனி மனிதர்களுக்கு அவர் கொடுக்குறார். ஏன் கொடுக்குறார் என்றால் மறுபடியும் தமிழ்நாட்டில் பரிசு சீட்டை கொண்டு வருவதற்காகத்தான் இருக்கும், வேற என்ன இருக்கும்? ஆக மக்களை சுரண்டுவதற்காக அரசாங்கத்தின் பரிசு சீட்னா லாட்டரி. ஐ திங்க் ஹி இஸ் டாக்கிங் அபௌட் லாட்டரி சீட். அவர் அந்த அரசை கூட்டாளியாக ஆக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள். அவ்வளவு ஆமா. கேவலமாக தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் நடக்கிறது. அதில் திருமாவளவன் நாள்தோறும் லைம்லைட்டில் இருக்கிறார். ஆனால் நல்லபடியாக இருக்கிறாரா என்று அவருடைய அரசியல் அனுபவத்தை கொண்டு அறிய வேண்டும். நல்லபடியாக இருப்பது என்பது 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நினைவுக்கு வந்தால் கூட போதுமானது. நாள்தோறும் வெறுமனே நினைவுக்கு வந்து என்ன செய்வது? இருக்கவே மாட்டார் போல் இருக்கிறது. நாள்தோறும் இவருடைய கற்புடைமை பற்றி கருத்து எடுக்கிறதே என்று பல பேர் நினைக்க மாட்டார்களா? காலப்போக்கில் நொந்து ஸ்டாலினே சொல்லிவிடுவார், போ அந்த பக்கமாக போயாவது தொலைங்க, நான் கொஞ்ச நாள் நிம்மதியாக இருக்கிறேன், ராத்திரி படுத்த வர மாட்டேனுங்கிறது, போய் விடுங்கள் என்று சொல்லி அவராகவே அவரை பிடித்து தள்ளுகின்ற. சரிங்க ஐயா, ஒரு எதிர்க்கட்சியாக அதிமுகவின் செயல்பாடுகள் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவலாகவே ஒரு விமர்சனம் இருக்குது. அதிமுக எப்படி செயல்படுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அதிமுக பெரிய அளவுக்கு இப்பொழுது கருத்தில் இல்லை. ஏனென்றால் அதனுடைய ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலையிலும் 21 விழுக்காடு ஓட்டை பெற்றிருக்கிறது என்பது அதனுடைய வலிமை. 2வது நிலை என்பதிலிருந்து அது இன்னும் இறங்கவில்லை என்பதை காட்டுகிறது. ஏன்னா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனை போல தன்னந்தனியாக விடப்பட்டு அது போராட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டு அந்த போராட்டத்திற்கு பின்னரும் ஸ்டாலினுக்கும் அவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு 5 விழுக்காடு. அந்த 5 விழுக்காடை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் மேவி விடலாம். நான் இடையறாமல் எடப்பாடிக்கு ஒரு யோசனை வெளிப்படையாக பொதுப்படையாக சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன். நீங்கள் கடுமையாக பிஜேபியை எதிருங்கள். உங்களுக்கு 3 சிக்கல் இருக்கிறது. சசிகலா, தினகரன், இன்னொருத்தரையாக ஓபிஎஸ் 3 பேரும் உள்ளே வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இவர்கள் 3 பேரும் பிஜேபி அஜெண்டாவை நிறைவேற்றுவதற்குத்தான் உள்ளே வருவதாக சொல்கிறார்கள். வேறு நோக்கம் அவர்களுக்கு கிடையாது. பிஜேபியும் இவர்கள் 3வரையும் உள்ளே தள்ளிவிட்டு இவர்கள் உள்ளே போய் குடைச்சல் கொடுத்து பிஜேபியை கூட்டணியாக சேர்த்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்ற நிலையை இவர்கள் உண்டாக்குவார்கள் என்று பிஜேபி எதிர்பார்க்கிறது. ஆகவே இவர்கள் 3 பேரும் பிஜேபி அஜெண்டாவோடு உள்ளே வருவதற்கு பிஜேபியால் உந்தி தள்ளப்பட்டு அந்த நிலையில் காத்திருக்கிறார்கள். 1. உங்களுடைய கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு சிறு சாரார் பிஜேபியோடு கூட்டு வைத்து கொண்டால் நல்லது என்று கருதுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பிஜேபியினுடைய தயவு தேவையாக இருக்கிறது என்பது ஒரு முக்கிய கருத்து. 2. இப்படி பல்வேறு நிலைகளில் அவருக்கு வருகின்ற எதிர்ப்பை சமாளிப்பதற்கு ஒரே வார்த்தை கடுமையாக பிஜேபியை ஒரு விமர்சனம் செய்தால் ஓபிஎஸும் சின்னமும் வெளியே நின்று விடுவார். நான் பிஜேபியோடு சேரமாட்டேன் என்று சொல்லி கொண்டிருப்பதை விட பிஜேபியினுடைய தாறுமாறான அரசியல் போக்குகளை கடுமையாக எடப்பாடி 4 நாளைக்கு விமர்சனம் செய்யட்டும். 5வது நாள் இவர்களெல்லாம் நாங்கள் உள்ளே வந்து சேரவே இல்லை என்று சொல்லிவிடுவார்கள். 1. பிஜேபி நாம் 2வது மாற்றுக் கட்சியாக ஏற்கனவே இருக்கின்ற வலிமை போக கூடுதல் வலிமை பெற முடியும். பிஜேபி அடங்கி போய்விடுவார்கள். இனிமேல் இது நடக்காது என்று சொல்லி அவர்கள் அடங்கி போய்விடுவார்கள். ஆகவே எதிரிகள் வெளியேயே நின்று விடுவார்கள். பிஜேபி அடங்கி போய்விடும். உள்ளே இருக்கிறவர்கள் பிஜேபியோடு சேர வேண்டும் என்று ஒரு சிறு பகுதியினர் உங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார்களே, அவர்களும் அடங்கி போய்விடுவார்கள். இவ்வளவு நன்மை இருக்கிறது. நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம். பிஜேபியை அதனுடைய கடந்த கால போக்குகளை நீங்கள் விமர்சனம் செய்யுங்கள். திமுகவை விமர்சனம் செய்வது போல் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தால் உங்களுடைய முத்தரப்பு எதிரிகளும் ஒளிந்து போவார்கள் என்று நான் வெளிப்படையாக பல காலமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். இந்த ஓபிஎஸ், இந்த வகைரா,
அப்புறம் I think it can work. இந்த பிஜேபி பிளான் நல்லா தான் இருக்கு டைரக்டாக கேட்கறதுக்கு. மற்ற நிலைகளில் பிஜேபியே. ஆகவே இதை செய்யுங்கள். இதை செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்குள்ள தொல்லை உங்களுடைய உட்கட்சியில் உள்ளவர்கள் செய்கின்ற கலகம் எல்லாம் ஓய்ந்துவிடும். அதை விட்டு இவர்களை தினந்தோறும் சரி செய்து கொண்டு இவர்களை தினந்தோறும் மிரட்டி கொண்டு தேவையில்லாத. சரிங்க, இது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட பல கேள்விகள் கேட்டேன். எல்லா கேள்விக்கும் ரொம்ப வெளிப்படையாக பதில் சொன்னீங்க. நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். ரொம்ப நன்றி. நல்லது. Alright. I'm gonna go get some food and then we can continue watching some English videos. Shekhar Babu temple issue. What is this? Shekhar Babu? I don't know much about this. Okay. Be right back. See you in a bit. Wanna get my dinner.
Yo, hello. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சூப்பரான ஸ்மார்ட் வாட்சை வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ இது சரி ஓகே, இதை வந்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கு அதோடு சேர்ந்து வந்துடுது. இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்ராக் வந்து ரிவோல்ட் வந்து XR1ங்க. இது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து ஆர்டர் வந்து பண்ணேன். மெட்டீரியல் குவாலிட்டினா சூப்பராக இருக்குங்க. இதையுமே ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை நான் 2வது வந்து போட்டனால வந்து சருத்தால் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நான் எல்லா செட்டப்பும் வந்து பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன் ஆகிக்கிறோம். இல்லைன்னா சார்ஜ் வந்து போட்டோம் அப்படின்னா ஆன் ஆகிக்கிறோம். ஃபாஸ்ட் ட்ராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டு வந்து சிம்பிள் போட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வாட்ச் ஃபேஸஸ் நிறையா இருக்குங்க. ஸோ எதுனாலும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் வந்து பண்ணிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இது நார்மலாக எல்லா இது மாதிரி தான் இருக்குங்க. ஸ்டெப்ஸு எல்லாமே வந்து இருக்கும். அது போக இதில் வந்து ப்ளூடூத் காலிங் வந்து இருக்குங்க. எதனால நம்ம வந்து கால் வரதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணிக்கலாம், ஆன்சர் வந்து பண்ணி பேசிக்கலாம். ஸோ ப்ளூடூத் கால் அதை எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து பேசுகிறோம் அப்படி கரெக்டாக வந்துருக்கும். ப்ளூடூத் காலிங்கை வந்து ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3 days வரைக்கும் பேட்டரி பேக்கப் வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து போட்டிருக்காங்க. ப்ளூடூத் காலிங் எனேபிள் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு 5 நாள் 6 நாள் வரைக்கும் பேக்கப் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும். அது போக இதில் வந்து காண்டாக்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அது போக ரிப்ளை பண்ணுறது மெசேஜுக்கு வந்து குயிக் ரிப்ளை வந்து அப்படியே வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து மியூசிக் வந்து இதில் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு, அடுத்த சாங் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு இதுக்குன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்க. அது வந்து நான் அதை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அது எப்படின்னு சொல்கிறேன். அதுக்கடுத்து கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைலோட கேமராவை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது எதுனாலும் வந்து கிளிக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். மித்த ஃபோன் மாதிரி ஸ்டாப் வாட்சு எல்லாமே வந்து இருக்குது. அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்குலேட்டர், கேம்ஸ் வந்து இன்பில்ட் கேம்ஸ் வந்து இல்லை ஒரு 4 கேம் வந்து தந்திருக்காங்க. இந்த கேம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல, இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டா அந்த 4 நாளாக சேர்க்குறது இந்த மாதிரி வந்து வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேம்ஸ் வந்து இது சும்மா இருக்க டைம் வந்து விளாண்டுக்கலாம். ஸோ அந்த இது வந்து பவர் பட்டன். ஸோ இதை வந்து பவர் பட்டன் இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா வெளியே, அதாவது இது வந்து வெளியே போகிறதுக்கு இந்த தந்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே வந்துக்கலாம். இது வந்து பவர் பட்டன் மாதிரி கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து வெளியே வந்துடும். அது போக இந்த இதை வந்து இப்போ இது வைக்கிறோம்னா இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா பழையபடி இந்த சைடு வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து வரும். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குது. கண்ட்ரோல்னால் இது வந்து நீங்கள் ஒரு 2 நாள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துக்கிறோம். கேம்ஸ்க்கு மட்டும் இது வந்து தனியாக வெளியே வர மாதிரி வந்து மித்தபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா மித்ததுக்கு நான் வந்து இப்படி வச்சா வெளியே வந்துடும். இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா இன்னொரு நார்மல் ஸ்க்ரீன் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது. இது பவர் பட்டன் கடைசி வச்சோம்னா பவரை வந்து இதில் வந்து இது வந்து மாற்றிக்கலாம். ஸோ அது ஒரு இது பெனிஃபிட். இந்தா இப்போ பார்த்தீங்களா, இது வந்து ப்ளூடூத்தோட வந்து கனெக்ட் ஆயிரும். அது போக நான் ப்ளூடூத் காலிங்கை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ. ஸோ அதில் வந்து கால் பண்ணியும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன், எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நல்ல ரேட்டிங்ஸ் வந்து நல்லா வந்து போட்டிருந்தாங்கங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில். ஸோ அதனால் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ அதனால் வாங்கினது. இப்போ பார்த்தீங்களா வாட்ச் ஃபேஸ் வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக நம்மளோட இமேஜுமே வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுலேயுமே வந்து தனியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மை வாட்ச் ஃபேஸஸ்ன்னு வந்து கொடுத்து அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதில் வந்து ஆல்ரெடி உள்ள வாட்ச் ஃபேஸஸ் இது. அதுக்கடுத்து கலோரிஸ் வந்து பேன் வந்து அது போக இதில் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் வாட்ச் தாங்க சொல்லுவோம். பண்ணிடுறேன். இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், இதில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வர்றது, கால்ஸ் வந்து வரதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். அது போக அட்டன் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து இது பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. பார்க்கலாம் இது என்ன இது காட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மெதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு இதில் வந்து எல்லாமே சேர்த்து வந்து மெஷர் பண்ணோம். நம்ம
தெரியும். ஹார்ட் பீட் வந்து 83 இருக்குது, SpO2 96, ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரமான ரவுண்ட் ஆயிரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன். சார்ஜிங் கேபிள், யூசர் மேனுவல், வாரண்டி, பாடி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப தரமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இது வாட்சோட டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் 1.43 இன்ச்சஸில் அமோலட் டிஸ்பிளே வந்து இருக்குது. டிஸ்பிளே நல்லா பிரைட்டான டிஸ்பிளே இருக்குது. குவாலிட்டியும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதே போல் இந்த வாட்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே இருக்குது. இன்டோராக இருக்கட்டும் அவுட்டோராக இருக்கட்டும் ஆல்வேஸ் ஆன். ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ரிஃப்ளெக்ஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த வாட்ச் கூட பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த அப்ளிகேஷனில் 200க்கும் மேற்பட்ட வாட்ச் ஃபேஸஸ் இருக்குது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான அப்ளிகேஷனாக வந்து இருக்குது. அதே போல் இந்த வாட்ச் வந்து கையில் கெட்டும்போது நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பில்டு குவாலிட்டி தரமாக இருக்கனால வாட்ச் வந்து கையில் கெட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. வாட்சோட ஸ்ட்ராப்பு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக வந்து இல்லை, கொஞ்சம் சாஃப்டான ஸ்ட்ராப் பெட்டர். அதே போல் பண்ணிக்கலாம். ரீசன்ட் காலை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு சில கான்டாக்டை இந்த வாட்சில் சேவ் பண்ணி வச்சு உங்களால் கால் வந்து பண்ண முடியும். இந்த வாட்சோட ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லவுடாக வந்து இல்லை. இந்த வாட்சுக்கு IP68 ரேட்டிங்ஸ் இருக்கனால தண்ணி பட்டா கூட இந்த வாட்ச் வந்து டேமேஜ் வந்து ஆகாது. ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங் எல்லாமே இந்த வாட்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு எதிர்பார்க்குற ஸ்லீப் ட்ராக்கிங், ஹார்ட் ரேட் மானிட்டார், பிளட் ஆக்ஷன் லெவல் மானிட்டார், ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டார், 3 கேம்ஸ், வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட், கேமரா மற்றும் மியூசிக் கண்ட்ரோல், Look, let's be real. Smartwatches under 5,000 rupees are under 5,000 rupees. Out on a few things that might be important for some people. I'll get to all of that, but 2 things. Number 1, subscribe if you haven't and give it a very premium look. Plus, it looks really nice in the hand. I mean, at least that's what I think, but I'd like to know what you think of this design in the comments. Also, there are multiple colors available, and this has the 5 ATM rating for water resistance and the IP68 rating as well for water and dust resistance. Now, what a lot of budget smartwatches don't get right is the comfort, and this is super comfortable. I mean, the silicone strap, which by the way can be removed and attached easily like this, is of good quality. And this whole case strap combo weighs less than 40 grams. And I've been wearing this all day, all night, and I haven't found it uncomfortable at all. Now, it's a Samsung product, so obviously the star of the show in the Fit 3 is the display. It's a 1.6-inch AMOLED display, and it's big by fitness band standards. I mean, the Fit 2 looked like this with its 1.1-inch display. Anyway, this AMOLED display is good. It has these bezels and this chin, but the colors are punchy on this panel. The UI looks sharp and it is responsive. Brightness is also something that matters a lot in these watches and fitness bands, and this is bright enough for outdoor usage. This also has all the features. There's adaptive brightness, which works well. There's raise to day-to-day use of the features. There are these watch faces, and there are a ton of watch faces in the app removed. That the top has the quick settings for functions like sleep mode, AOD, sensors, and you get the different fitness features. There's obviously step tracking with distance and calories burned, and it's super accurate. I mean, I did a 100 steps walk test to check the accuracy of this watch, and it recorded 102 steps, and I've been wearing this watch all the time, and it hasn't recorded steps out of the blue. The Fit is really cheaper now. Interesting.
Hey guys, rudimentary tasks, but as of the latest software update, the Versa 3 will track your SpO2 reading while you sleep, regardless of the watch face you have in activity. Of course, as its name suggests, it does measure heart rate variability. A higher HRV number indicates What the hell is Welcome back to our ECG? channel. Today, we are diving into the world of wearable health tracking as we explore Develop with the heart, ECG features, electrodes. Study the stick to the stem, that is the specimen that normally the electrodes are connected to that lead. the best 5 ECG smartwatch in 2024. Whether you're a health ECG smartwatches for Android users. Apart from the basic health and activity tracking like heart rate, SpO2 and stress tracking, it can also measure advanced health metrics such as ECG and blood pressure. It is one of the best Android smartwatches with an ECG monitor. The Samsung Galaxy Watch 6 has numerous useful features like auto-detect work. I'm not exactly sure what to look for. I never used one of these. That's the worst kind of picture you gotta take care of your business tracker rampus. बेस्ट स्मार्ट वॉच लेनी है फिटनेस ट्रैकिंग के लिए आई कैन अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं कर रहा हूँ ट्रैकिंग सीधा कर लो वॉच 3 को जरूर भी एक्यूरेट Yeah, I don't think so. I don't trust you if you don't show the actual thing. I just don't. This is the brand new Fitbit Charge.
And I remember a time when the smartwatch is super freaking expensive, but nowadays you can buy one for like 1,000 rupees. That's insane. You know? Gorgeous, round and large 1.43-inch AMOLED display, the ability to make and receive phone levels, and a size that's 1.43 inches. So the brightness on this goes up to 600 nits, and that's amazing for outdoor viewing. It does not have auto brightness, but you can just watches also tracks and monitors your vitals. It can measure your heart rate, blood oxygen levels, and even stress levels. It measures your steps and monitors the calories you burn. A quick swipe on the watch will give you all of that data. And yeah, all of this data can be accessed for previous days and weeks as well. Now, I do get asked a lot of times about the accuracy of this data, of the sensors. And look, at best, the data that you get from these watches are very good reference points. So you take the watch, measure whatever it is you measure, and use that as a base. And then just see how much better or worse you get from that base. Never use any of this data for medical purposes, especially for diagnosing, and this is actually true for any smartwatch. The watch also tracks your sleep and gives you data on the So you're just saying it's basically sometimes it will be fine, sometimes it does not. Oh. I think it's a better idea to find something. Hello? What? Mom fell? I'm coming. Just stay with her. Stay with her. Let's see how it works. That's how I'll be notified about everything you're doing. This really gives me peace of mind. And now you can focus on your work without worrying. I just want you to be safe wherever you are. Thank you so much. Antara AGZ Protect Fall Detection Smartwatch.
peace of mind for you and your loved ones. No matter. Does it work a lot? Comments are turned off. Uh-oh. Only 62 people actually bought that thing. Getting this battery life into the GPS, that's actually I don't know if they know how to press that. It's pretty easier though. You can just hold that emergency button and then work. Thanks, Amazon. How do we fall when we black out or become unconscious? I just upgraded to this Galaxy Watch 5 and was exploring its features and settings. I noticed an interesting hard fall detection feature on the Galaxy Watch 5, where the watch uses its accelerometer to detect the person wearing the watch just had an accident or a fall, and then it will automatically send a get help text message to their emergency contact. I wonder if this feature actually works, so I've decided to give it a real-world test. Ta-da! I'll leave both my phones here for you to see the notification coming in, or you can see the bigger screen recordings here. And here comes the fall. Nope, nothing on my watch. And it seems like the watch didn't detect the fall. Maybe the watch detects my heart is still beating, so there's not really an emergency.
No, just kidding. And nope, nothing on both the phones. Let's try another fall. This time I'm going to face plant. Nope, still nothing. Looks like At this stage, I'm it's a thinking fucking maybe scam. my fall is not hard enough. It's supposed to be a hard fall detection. Maybe I'm going to throw remove the myself watch and onto then put it on the floor. so the watch accelerometer can really get a sharp and fast descent. And nope, still nothing. 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 By this time, it's getting a little bit silly. I even tried to lie still for 1 minute, just in case the watch had a delayed send function, just to make sure we really had a fall and were Yo, unconscious. delicious, hello. But And still, it still should doesn't detect work. something. I even Remove the verified bed. that the settings are still on. And yes, It's not the falling settings hard is enough, on. yes. Thinking there must be something wrong with the settings, I investigated a bit more the next day. And indeed, there are more settings in the hard fall detection menu, which I didn't know about yesterday. I wished the menu would prompt me when I'm turning it on yesterday. Something for you to take note of if you are setting this up. It was set to detect a fall Oh, he during kinda. physical activity. That's just- Let me set this to Whoa. always detect a fall and try again. I'm going to test this one last time and call it a day if it doesn't work. And this time I'm going to try to simulate a real fall by just falling and lying there motionless for 1 minute. I'm not going to try to throw myself hard on the floor because this is not natural. When someone has a fall, they will try to Maybe brace it detects your themselves heart rate instead too. of Maybe you throwing should force themselves yourself to down have a harder. heart attack. So I've been And lying then there might motionless trigger for the alarm. about 20 seconds. And you know what? At about 30 seconds mark, the watch finally detected the possibility okay. of a fall. Oh, it worked. That's so forceful And though. I got this fall detected message. I swiped the option to get help, and the SOS message was sent to my phone. Let me grab my Galaxy Note 10 to show you. And while I was grabbing my phone, the Google Map location message came in too. So here it is, the SOS message and the Google Map location message. According to the instructions, we have 60 seconds to cancel the fall detection alert or send the SOS message right away, which is what I did. If I had been lying there motionless for 60 seconds without selecting the Get Help option, the watch would automatically send the SMS message. Overall, I It's kind of okay. You just have to mess around with the settings, otherwise it won't work. 50,000? Are you serious? Come on, man. Where was he? What is fall detection? And I saw this Apple Watch Ultra for 3,500. Okay, so we bought a lot of, well, I was casually look, and you also get this orange Ocean band. Like, have a look. The Great for Ocean band experience, itself bro. costs 9,500 on Apple website. And not just that, the watch also has a serial number, and if you put it up on Apple website, it says valid serial number, but it shows it's Apple Watch 7. This clone is so close, but the moment you open the watch, like see when I swipe left, red, and 2 to 3 months, oh, zyada bol diya. I guess what you get under 2,000. The only complaint is the watch software. You don't have the Smartwatch around 5,000. I think. हाय गाइस, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ। ट्रैक करना चाहते हो अपनी रन, 4,000 रुपए खरीदी है। बड़ा शॉकिंग है कि अमेज़फिट जो है लास्ट रैंक पे आया है, क्योंकि यूजुअली अमेज़फिट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फिर मल्टीपल
और Let's मैंने see your खरीदी है 4300 रुपीस की। सबसे पहले BMF. डिजाइन की बात करते हैं। मेरे हिसाब Okay. से बहुत गुड लुकिंग वॉच है और अच्छी बात इसमें पता है क्या है, मतलब यूनिक फैक्टर बोला जाएगा, इस बेजल के Okay. डिजाइन को हम चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो बेजल अलग से खरीदना पड़ेगा, वो एडिशनल कॉस्ट है, बट कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। दूसरी बात डिजाइन से रिलेटेड, अगर मैं इन सारी स्मार्ट वॉचेस को एक साथ रखूं, Oh, yes, कितनी me अजीब do it बात है as कि well. ये CMF की वॉच अकेली है जो कि Okay, okay. राउंड डायल के साथ आ रही है। अब ये पर्सनल चॉइस होती है, हो सकता है कि आपको एप्पल वॉच से इंस्पायर्ड वाला डिजाइन ज्यादा I पसंद thought है, you could बट know कुछ लोग something जो है about राउंड it, डायल you know? प्रेफर करते हैं क्योंकि ये Like नॉर्मल one वॉच of की your तरह लगती है friends, ना। और डिस्प्ले mom की or बात your करूं तो dad or 1.32 grandma इंचेस की using, एक एमोलेड you know? डिस्प्ले है, बहुत अच्छे कलर्स है, और CMF का कहना है कि 11 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है इस वॉच के साथ, और बाकी चीजें भी मिल रही है, मतलब GPS का सपोर्ट है, ब्लूटूथ कॉलिंग भी ये वॉच सपोर्ट करती है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, नॉइस के बाद सबसे अच्छी ब्लूटूथ कॉलिंग जो है मेरे को इस CMF वॉच की लगी है। और एक स्मार्ट वॉच के जितने भी बेसिक हेल्थ फीचर होते हैं ना, जैसे कि SpO2, हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, वो सब मिल रहा है। और 120 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं इसमें, और CMF का कहना है कि 5 एक्टिविटीज के लिए ऑटो डिटेक्शन भी मिलता है। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखो, ये जो CMF ब्रांड है ना, ये नथिंग जो एक ब्रांड है उसी का ही है। और नथिंग की ना हमेशा बैटरी बैकअप क्लेम किया है रेडमी ने, जो कि बहुत सही बात है। और अगर वो बहुत थिक रखे हुए है, जो अच्छा नंबर है। और सबसे Are you going? What do you mean? Hello, hello? अच्छी चीज इस वॉच में मेरे को इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लगा है यार, मतलब बहुत अच्छी UI बनाई है यहाँ पर Xiaomi ने। एक तो हाइपर OS यूज करी है, काफी ज्यादा स्मूथ लगी मुझे, और बहुत अच्छी UI है देखने में। और एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट मैं इस वॉच की ऐप के बारे में बोल सकता हूँ भाई, बहुत Hmm. अच्छी UI है। Okay, hello, hello, testing, testing. Okay, let's see. I kind of want to find a watch with fall detection. So it's easier for older people. If they fall, we can just record, get a notification. Yeah, that's the plan. Hopefully it works. But do we even have Amazfit GTR? Is it even available in India?
Okay, hello. Yeah, I don't think I have an echo. It seems like you have some issues. Red Bozo. Somebody close my tab. Close my tab and then reopen it. Do I have an echo? Chat, what do you think? It is me. Do I sound double? Oh, I wanted to check if it's available. Oh, it is. Currently not available. Rip Bozo. Oh, this one has it. But does this one has fall detection? It does. I could just recommend it. 24 hours heart rate monitoring. That's actually better. Then voice assist. That's a less design. Nice. What about fall detection? Oh, now it's fine? Okay, okay. That's kinda odd. This is the Redmi Watch 5 Lite. It comes with 1.96 inch of Fluid AMOLED display. Enhanced launches the notification section. Bottom to top brings up the quick action center. I love the quick action button to keep the display of the watch on for 5 minutes. Really useful. Left to right swipe brings up the different widgets and quick views, and again the same goes for the right to left swipe. The right function button triggers the app menu. Just like what you would expect in a typical smartwatch, And this thing covers almost everything. yeah, It obviously, has so they support for put this Bluetooth one for my calling, access to Apple your Watch. contacts, call logs, Look and at more. it. You can receive or send calls Hey, using the watch when it is connected over Bluetooth. There are a number of handy apps included too. There's a weather app to show you related information, a very minimal calendar app, a separate app included for managing events. Then there's an app to manage pending tasks, a music controller, a camera app which controls the camera and works only when you have the system camera open. I love how it works with the system camera because there are brands who only support a very minimal camera through their own pairing app.
It is pretty annoying. This thing also has support for timers. Pretty cool. Other mini utility and even Alexa voice assistant. Starting with heart rate, all the basic features are covered. Now let's focus on health tracking. Starting with heart rate, because this is the most important parameter. You get a basic heart rate monitor that also supports continuous heart rate monitoring, and hence the graphs that you see. There's no support for ECG, of course, and that's kind of expected anyway. You also don't get blood pressure monitor. What's interesting is there's a widget in their app related to this, but it actually isn't supported by the watch. Next, there is stress monitoring, which is surprisingly in the 30s, whereas I see. First, our AI watch. Let's see what the AI this one has. This is gonna be good to watch. We gotta put that AI. AI smartwatch. ஹலோ நண்பா வெல்கம் டு சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நாய்ஸ்ல இருந்து ஒரு சூப்பரான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்மார்ட் வாட்ச் இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அது Galaxy Plus 4 Max சொல்லிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டோட இந்த நாய்ஸ்ல இருந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இன்னைக்கு போன்ல மட்டும் கிடையாது, எங்க ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாய்ஸ் கவர் பண்றாங்க. அதாவது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, நம்மளோட திங்கிங் ஆஃப் மைண்ட் பொறுத்து இந்த வால்பேப்பர் சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது நீங்க இன்னைக்கு இப்ப ஒரு பீஸ்ஃபுல் மூட்ல இருக்கீங்க, எனக்கு ஒரு பேட்மேன் வால்பேப்பர் வேணும், ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் பேக் சைடுல உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கால் பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. மீதி வீடியோ எல்லாமே மெட்டாலிக் பில்ட் தான். சோ பேக் சைடுல உங்களுக்கு சென்சார்ஸ், இது மாதிரி சார்ஜிங் போர்ட்ஸ், இது மாதிரி விஷயங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. சோ ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்ஃபிட்டோட ஆல் காஸ்டியூம்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி இது ஒரு டிசைன் ஃபேக்டரி அமைஞ்சிருக்குன்னே சொல்லலாம். இந்த நாய்ஸ் டிஸ்பிளே, பிரீமியமான டிஸ்பிளே இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்லாம் கொண்டு sleep measuring, stress measuring, multiple sports mode, multiple watch faces, and that in the multiple watch I don't think this is necessary. Unless you are a heart patient. Their independence. These advanced wearables offer a range of practical features associated with a smartwatch into one's daily routine. Excellent option for step tracking via GPS and vital sign monitoring during exercise. While it lacks an extensive app library, it offers Who the fuck wears the watch while they're asleep? Oh my god, this is essential just weird. functionalities such as YouTube Music, Why Google would you do Wallet, that? Google Maps, and notification alerts, ensuring simplicity even for less tech-savvy You might as well wear users. makeup as well.
Despite its streamlined app offerings, the Oh, Fitbit Charge God. 6 provides a comprehensive array of health metrics tailored for seniors. Uh-huh. It tracks heart rate, features an ECG monitor for detecting irregular heart rhythms, monitors blood oxygen saturation, SpO2 65. We've handpicked Crew Smart Health Watch with alerts and data. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेस्ट स्मार्टफोन डील्स के बारे में। ये वीडियो में बात करते हैं एक स्मार्ट वॉच के बारे में जिसके ऊपर कुछ ज्यादा ही क्रेजी डील है। No idea what this is. Star Wars support? What is Star Wars support? What the hell is this? I have no idea what the hell that is. "14 days." मेरे हिसाब से एंड यू इज अ क्रेजी गुड वॉच। अगर ये सेगमेंट की बात करें 5 to 10,000 रुपीज की, Amazfit Active हैज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स, AMOLED डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कॉलिंग। चलो सारे फीचर्स के बारे में अभी बात कर लेते हैं एंड देन यू विल रियलाइज कि क्यों मैं ये स्पेसिफिकली वॉच के बारे में वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में एंड साइज के बारे में। सो दिस इज अ वॉच से ही इसकी बैटरी लाइफ नहीं एंड वापस टेम्परेचर सेंसर है जिसमें VO2 max भी सपोर्टेड है। अगर आप बहुत ज्यादा एंड दैट्स व्हाई अगर आपको अगर आपके पास एंड्रॉइड Why the hell you are asking for an email ID? What is this? Yes. Oh my god. This is dumb as shit. I guess it is what it is.
ये स्मार्ट वॉच आपकी, आपके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, सीनियर सिटीजन्स इन योर फैमिली की जिंदगी बचा सकता है। ये है प्रोटेक की फॉल डिटेक्शन स्मार्ट वॉच बाय अंतारा एज इजी। पहली फॉल डिटेक्शन स्मार्ट वॉच मेड इन इंडिया फॉर एल्डरली पीपल एंड सीनियर सिटीजन्स। इसके अंदर बिल्ट इन है वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो डिटेक्ट करता है अगर कोई गिर जाता है, इमीडिएटली डायल कर देगा पीपल दैट आर ऑन द स्पीड डायल और द केयर गिवर्स एंड व्हाइल आल्सो शेयरिंग द लाइव लोकेशन। इतना ही नहीं, इस वॉच में बड़े But it kind of needs a SIM card features though. packed in her that are a total game changer for all elderly people's safety. अब आप बोल रहे हो कि But ठीक है, can you it just doesn't really, connect it really with your work. phone? मैंने इसको टेस्ट किया multiple times. Take a look. Okay, test it. Work? आपने Oh, देखा it जैसे ही worked. मैं गिरा, Okay. it detected my fall. फिर एक सायरन, एक अलार्म साउंड शुरू हुआ, फिर इसने मुझे पूछा एक कंफर्मेशन, क्या एक्चुअली हैव आई फॉलन। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया होता, इट ऑटोमेटिकली टेक्स इट एज अ यस एंड इट कॉल्ड माय इमरजेंसी कांटेक्ट और मेरी लोकेशन वहीं पे शेयर हो गई। घर में ओल्ड एजेड पेरेंट्स हो या एल्डरली पीपल की सेफ्टी इज ऑलवेज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। और आजकल तो मेनी टाइम्स द पेरेंट्स लिव इन अ डिफरेंट लोकेशन टू वेयर वी आर। लोग हमेशा सोचते रहते हैं आर दे सेफ और नॉट, कहीं दूर ना निकल जाए, कहीं गिर ना जाए, हैव दे हैड देयर मेडिसिन, व्हाई आरंट दे पिकिंग अप देयर फोन, नॉट बीइंग एबल टू स्टे कनेक्टेड। ये सब चीजें हम लोग को बहुत स्ट्रेस देता है एंड दिस वॉच एक्चुअली गिव्स यू अ सॉल्यूशन टू ऑल दीस थिंग्स विद सम वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। At Antara Senior Care, whatever we do is for our seniors to age with ease and joy. And one of the things we see as a dominant thing that happens as people grow older is that the risk of falling becomes a lot more. In fact, statistics show that 1 in 4 seniors in India experience a fall, and almost 50% of them eventually succumb to something that is fall related. So 20 lakh seniors fall every year and 10 lakh My grandma kind of kicked the bucket like that. really prevalent problem to solve, and that's why Yeah. we decided that we should come up with something that helps detect and respond to fall incidents so that seniors can then get care at the earliest possible way. ये वॉच सपोर्ट करता है 4G सिम कार्ड डायरेक्टली इंसर्ट Okay. करो एंड इट स्टेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट एट ऑल टाइम्स। बिल्ट इन डायलर भी है इसमें टू डायल एंड रिसीव कॉल्स एंड यू कैन इवन सेव कॉन्टैक्ट्स एज फेवरेट्स फॉर क्विक access. The reason we made it in a smart watch is basically seniors like to have something like that comfortably on the wrist. Otherwise, it could have been a ring, it could have been a necklace. More than a smart watch, it's actually a fall detection and response device. सपोर्ट करता है ये GPS by which you can share the real time location and even set geo fencing, यानी कि आप सेट कर सकते हैं एक limited area almost like a ring. अगर जो elderly हैं they leave the area, it will immediately alert you. SOS button भी है इसमें, just long press it. Got him. So if they leave their freaking radius, it just alarms you? This is interesting. This is good. Seconds directly dial कर देता the emergency number and also sends the location details. Built-in Yeah, voice that's so chat feature is fucked also an up. important one. Directly communicate कर सकते हो using voice messages. No need for any Yeah. typing. Watch sound से notify भी करती है when it receives a new voice message. I think this has many features that actually people like to use. आपसे हम सिंपल बात कर रहे हैं, इसी तरह उसे चैट हो जाती है। मैं अपने बच्चों से भी बात करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी बात करता हूँ। ये watch जो है comes with a super solid build with a soft silicone strap that a senior will have no problem wearing 24/7. में IP68 rating भी है, large 1.28 inch का AMOLED display है, visible in bright sunlight also. Solid battery backup है इसमें, easily lasts for a whole day and more. Medicine and pill reminder भी है इसमें. Set करो अपनी daily medicine reminder and sends a notification each time, making sure you or the elderly in your family never misses their medicine time. इसमें सबसे अच्छा फीचर मेरे को ये लगा कि कभी मैं मेडिसिन खाना भूल जाता था, अब मेरी मेडिसिन कभी मिस नहीं होती है। बैक पे इसमें सारे सेंसर्स हैं for 24/7 हेल्थ मॉनिटरिंग, मॉनिटर करता है ये आपका हार्ट रेट, स्टेप काउंट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन एंड शोज ऑल द डेटा इन द ऐप। मैं अपने वाइटल्स ट्रैक कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे बच्चे भी इसमें I think yeah, 24/7 health monitoring is a good और सब feature कुछ to आप look सेटअप for in कर a सकते हैं smartwatch. using Antara Protect app. Peace of mind. Let me see if I can.
I gotta see a review of this. I want a book. Like, I want both fall detection and 24/7. What do you call it? Heart rate detection as well. Mind to both elderly as well as the caregiver. I work in Mumbai and my parents. हमारे सबकी लाइफ में हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हमारे सबके दिमाग में हमेशा ही ये क्वेश्चन रहता है कि किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ जो है उसको बेहतर कर सके, उसको बढ़िया कर सके। एंड जैसे जैसे हमारे घर के बड़े जो है वो एजेड होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे उनकी परेशानियां जो है वो और बढ़ती जा रही है। एंड सबसे मेजर परेशानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो कि ओल्ड एज के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है, One of the only people that know on phones, tablets, PC, and knows what they are doing. You have no idea. बड़े बुजुर्ग हैं, You have no वो idea. नहीं You've पा never रहे। seen me. अब आप गए हो काम पे और पीछे से आपके घर में आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो गिर गए हैं और उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो इस परेशानी को दूर करने के लिए तुम्हारा भाई यहाँ पे लेकर आया Yes, true. फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस। True, like I know you ये need. एक स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको स्मार्ट वॉच के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, You need English, okay. USP ऑफ दिस डिवाइस इज द फॉल्ट डिटेक्शन, जो कि मोस्टली मेरे हिसाब से आपको किसी भी और डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गाइस ये फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो गायरोस्कोपिक सेंसर है इसका वो काफी बढ़िया होना चाहिए। एंड कंपनी ने यहाँ पे बॉश का गायरोस्कोपिक सेंसर जो है उसका इस्तेमाल करा है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट सेंसर्स है जो कि आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे फॉल्ट रेशियो की बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि पूरे साल में ऑलमोस्ट 20 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन जो है वो गिरते हैं एंड उस Is it a गिरने की sponsor वजह से video? जो उनको इंजरीज होती हैं Could be 50% it's a जो sponsor senior video. citizens हैं, वो हमारे सर्वाइव भी नहीं कर पाते। एंड गाइस जिन लोगों को अंतारा ग्रुप के बारे में नहीं पता तो मैक्स ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, ये उसी ग्रुप का पार्ट है एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इन इंडिया जो कि पिछले 11 सालों से सीनियर केयर के ऊपर काम कर रही है। एंड अंतारा का एक सब ब्रांड है एज इजी जिसमें सीनियर केयर के रिलेटेड एडवांस प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं कैसे प्रोडक्ट है एंड क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं एंड क्या आपको ये जो डिवाइस है उसको अपने पेरेंट्स के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट फॉल्ट डिटेक्शन स्मार्ट वॉच का देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके की स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिलने वाली है। बॉक्स इस तरीके से ओपन होता है। सबसे पहले आपको यहाँ अच्छे खासे बिल्ड में हमें यहाँ पे मिल जाती है। इट्स रगड़ बिल्ड। अब देख सकते हैं मैं स्ट्रैप इतनी तेज खींच रहा हूँ, स्टिल हमारी वॉच जो है Samsung watch the first. डिटेक्शन भाई ये Smart watch kind of looked like this. गिरने पे भी आराम से टूटने फूटने वाली नहीं है। ओके Like the older version वॉच of के अंदर 1 साल की वारंटी जो है वो भी देखने को मिल जाती है। तो यूजर मैनुअल वगैरह हो गई एंड कुछ पेपर वर्क वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो एक हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल जाती है एंड आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आपने वॉच को रखना है एंड आपकी वॉच जो है वो चार्ज हो जाएगी। ओके सो वॉच की फर्स्ट लुक की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड बेजल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 बटन जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। माइक्रोफोन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ हमें यहाँ पे सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है एंड इस तरफ अगर आप देखते हैं तो हमें यहाँ पे सिम का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो येस आपका यहाँ पे 4G सिम जो है वो इसके अंदर लग जाता है एंड कॉलिंग के लिए अब आपके घर वालों को भाई बार बार फोन लेके घूमने की जरूरत नहीं है, वो इसी स्मार्ट वॉच से आपके साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। तो किस तरीके से वो सारी चीज़ें होती हैं अभी आगे आपको करके भी दिखाऊंगा। सो बटन्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जैसे मैं बताया 2 बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक बटन से आपका जो मेन्यू है वो खुल जाता है, दोबारा प्रेस करेंगे बैक होगा, दोबारा प्रेस करेंगे मेन्यू आ जाएगा एंड नीचे वाला बटन जो है वो आपका ऑन या ऑफ के काम में आने वाला है। प्लस ये जो बटन है इसको आप देखेंगे तो ये अलग तरीके से हाईलाइट करा हुआ है, बेसिकली एक अलग कलर जो है उसके साथ यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे एक SOS फीचर जो है वो इस बटन के साथ आपको देखने को मिल जाता है एंड इस फीचर का बेनिफिट क्या है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे घर वाले सपोज ऐसी कंडीशन में गिर जाते हैं कि उनके पास हिम्मत ही नहीं होती कि भाई वो फ़ोन उठा के आप लोगों को कॉल कर सके। तो यहाँ पे 3 नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की तरह सेव हो जाते हैं इस वॉच में एंड जब आप इस बटन को ऐसे प्रेस करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास कॉल चली जाती है। ओके सो हमारा SOS फीचर किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ये जो बटन है इसको ऐसे 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है एंड आपकी जो इमरजेंसी कॉलिंग है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप देखेंगे डॉटा करके आ रहा है एंड यहाँ पे कॉलिंग जो है वो हो गई है एंड यहाँ पे हमारा जो फोन है वो साथ के साथ यहाँ पे बज भी गया है। तो ये देखेंगे इंस्टेंटली यहाँ पे कॉल जो है वो मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको इसके अंदर से जो कॉलिंग का साउंड है वो भी सुनाई दे रहा होगा।
सो अब इसमें एक फीचर और है, इसमें एक फीचर और ये है कि अगर ये बंदा सपोज फोन नहीं उठाता तो यहाँ पे हमने 3 कॉन्टैक्ट जो है उसको सेव करके रखा हुआ है, तो ये अलग अलग करके उन तीनों कॉन्टैक्ट्स को एक एक करके फोन जो है वो करेगा। एंड अगर बंदे फोन नहीं उठा रहे तो वापस उनको दोबारा से कॉलिंग जो है वो करेगा। तो एक बार हम यहाँ पे जो फोन है उसको नहीं उठाने वाले, जैसे यहाँ पे आगे कि फोन नहीं उठा रहा, तो उसने उत्तर नहीं दिया भाई, क्या है कि भाई काफी इंटरेस्टिंग मिल जाता है कि जब ये वाला बंदा फोन नहीं उठाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कॉल है That's a वो more कट of जाएगी phone. एंड यहाँ पे कॉल एंड हो गया। एंड आप देखेंगे यहाँ पे एक और कॉल जो है वो आते हैं, तो एक एक करके इनको Only ये G45? दोबारा को अपने जो है वो देखने में बना देते हैं। साथ में हमें यहाँ पे इसका ऑप्शन है, म्यूट मोड का ऑप्शन है, मिल जाता है। बाकी अंदर हमें ये जो मैसेज है वो दिखाई देता हूँ। बाकी ये सभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन Translate? I can't understand a single word what they're typing. It kind of has English words, but it doesn't look like English at all. Yes, sir. Alrighty. Let's see what this guy says. I wanna know. ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஆளுங்க இல்ல. கேமர்ஸோட ஆ. சராசரியான வயசு 30 மேல தாண்டிருச்சு. தமிழ்ல கேமிங் ஆ. பண்றவங்க யாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோக்கு கண்டென்ட் எஃபோர்ட் போடாம லைவ் ஸ்ட்ரீம் மட்டும் பண்றாங்கன்னு மிஸ்டர் எவன் பாப்பா? அவர் சொல்லியிருக்காரு. நந்தகுமார் நீங்க ஆமா. நிறைய வேலிடான பாயிண்ட் சொன்னீங்க. ஆனா ஆ. அமேச்சரா ஓகேயா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமிங் டாபிக் பத்தி பேசுறதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு தகுதியே இல்ல. ஏன் சொல்றேன்னா அந்த வீடியோ பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சது நீங்க கேம் ஆடி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்க யூஸ் பண்ண கிளிப்ஸ் சரி எதுவுமே ரிலேட்டபிலிட்டியே இல்ல. ஒரு கேமரா ஒருத்தர் போச்சா? பார்க்கும்போது உங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் பாருங்க, அவங்களே சொல்லிருப்பாங்க நீங்க Back எப்ப with the கடைசியா Wuka, நட்டுங்க, கேம் நக்கு. ஆடினீங்க Naki. பார்க்கும்போது Look at that. Bro is just making videos, just blabbering something. He doesn't recharge anything for this video, and there is no end for gaming. It's just a layers of battle royale have been reduced, and they started to shift to story games, and now story games and channels streaming it started to get recognition. So please, from next video, please come up with basic preparation with 2 facts. Don't put a video just for seeking the getting views. I think that's what he did. Yes. I think absolutely that's what he did. என்ன சொல்றீங்க? இப்போதான் Black Myth Wukongனு ஒரு கேம் நம்ம ஊர்ல எத்தனை பேர் விளையாடிருப்பான்? Black Myth Wukong. ஒரே ஒரு கேள்விதான். நம்ம ஊர்ல Black Myth Wukong எத்தனை பேர் விளையாடிருப்பாங்க? அத ஓட்டுற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான கம்ப்யூட்டர் யார் வச்சிருக்கா? நான் வச்சிருக்கேன் வேற விஷயம். அது விஷயம். என்னதான் கணக்குலயே சேர்க்காதீங்க. நான் தான் கோடீஸ்வரி. கோடீஸ்வரி. நான் வந்து 10 கோடி ரூபாய்க்கு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கேன். அதனால என்னால ஓட்ட முடியும் அந்த கேம. இங்க விட்டா Black Myth ஒரு கேம் சக்க போடு போட்டுச்சு. அதெல்லாம் ஏன் சொல்லல? ஸ்டோரி கேம்ஸ் இல்ல ரிப்பீட்டேட்டிவ் சீரிஸ் அப்ப இது என்ன? சரி, இது மட்டும்தான் விடுங்கன்னு பார்த்தா, a gaming video in Tamil YouTube industry without mentioning Tamil gaming. இதுல அவ்வளோ ஆடி என்ன பண்ண மாதிரி R&D பண்ண மாதிரி தெரியல. ஓகே. பப்ஜி கேமுக்கு பவர் இருக்கு. ஃப்ரீ ஃபயர்ல சொன்னீங்க பப்ஜி எந்த R&Dயும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் பாருங்க, அவங்களே சொல்லிருப்பாங்க நீங்க எப்ப முடிஞ்சுச்சு. கடைசியா ஒரு கேம் ஆடுனீங்க. முதல் பாயிண்ட் அவர் என்ன எவன்டா League of Legends கண்ட்ரோலர்லாம் விளாடுறான்? ஐயோ. சொல்லிருக்காரு, கேமிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரி கேம்ஸோட ஏஜ் வந்து ஆடுறவங்க வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 ஆ. அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காரு. சோ நான் என்ன ஆமா. சொல்றேன்னா ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஆடுறவங்க வயசு 20லயும் ஆடுறாங்க, 25லயும் ஆடுறாங்க, 30லயும் ஆமா. ஆடுறாங்க, 35லயும் ஆடுறாங்க, 70 ஆமா. வயசு நம்ம ஊர்ல இல்ல. நம்ம ஊர்ல ஆடுறவங்களாம் ஃப்ரீ ஃபயர் ஆடின்னு இருக்கிறான் 20 வயசுல. நம்ம ஊர்ல ஆடுறது இல்லப்பா. நம்ம ஊர்ல மெஜாரிட்டி எப்பயுமே வந்து நீங்க சும்மா கனவு காணின்னு இருக்காதீங்க. மெஜாரிட்டி நம்ம ஊர்ல மொபைல் கேமிங் தான். இது தவறுன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க கோப்பியம். கண்டிப்பா கோப்பியம் ரீசெண்டா தான் உங்களுக்கு. Black Myth Wukongனு ஒரு கேம் ரிலீஸ் ஆச்சு. எத்தனை ஆமா. பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, பட் மெஜாரிட்டி நான் ஆடுனேன். அது ஒரு மொக்க கேம். கிளம்பு. கேமர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த அந்த கேம் விளையாடுற ஆளு நானு.
கேம் கேவலம் ரெக்கார்ட் ஒரு கேம். பிரேக்கிங் விஷயங்களை பண்ணுச்சு. 2024ல கேமிங்க மறுபடியும் திருப்பி நிறுத்திச்சு. 2024 கேமர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு நல்ல வருஷம் ஆக்சுவலா. லாட்ஸ் ஆஃப் இன்னோவேட்டிவ் கேம் வந்திருக்கு. ஆனா இங்க ஒருத்தர் கேமிங்ல இன்னோவேட்டிவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காரு. பிளாக் மெத் ஊகாங். பிளாக் மெத் ஊகாங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் கேட்டகரியில 20ல இருந்து 18ல இருந்து 24 25% ஆடி இருக்காங்க. 25ல இருந்து 34 30% ஆடி இருக்காங்க. 35ல இருந்து 44 20% ஆடி இருக்காங்க. 45ல இருந்து 54 15%. சோ இவர் சொன்ன கேட்டகரியில வெறும் 20% தான் இருக்காங்க. நீங்க தமிழ்ல கேமிங் பண்றவங்க மெஜாரிட்டியான பேர் பிளாக் மெத் ஊகாங் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே 25 20 25ல இருந்து 30 யாருமே 35 மேல இல்ல. இருந்தாலும் 1-2 பேர் இருக்காங்க அவ்வளவுதான். ஆனா இதை எதையுமே ரீசர்ச் பண்ணாம அப்படியே போகும்போது ட்ரிகர் பண்ணி விட்டு போயிட்டாரு. சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா தமிழ்ல கேமிங் வளர மாட்டேங்குது. அதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் தான். அது முழுக்கவே தப்பு. இப்போ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோல தமிழ் கேம் வளர மாட்டேங்குது. அது ரீசன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்னா என்ன கதை இது? என்ன அதிகமா ஸ்கிளிப் யூஸ் பண்ணிருக்காரு. ஸ்பீட் வந்து கேம் ஆடுற மாதிரி. அவரே மெஜாரிட்டியா லைவ் தான் பண்ணுவாரு. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு டிராமா பண்ணுவாரு. ஸ்பீட் வீடியோ நீங்க பாக்குறீங்களா? ஸ்பீட்ன்ற ஐயோ அவர் வீடியோலாம் போய் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. PewDiePie, ஜாக்செப்டிகாய், மார்க்கபில்லர் எல்லாரையும் பத்தி பேசுறீங்க. கரெக்ட் தான். பட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடை போட்டுருக்குது தமிழ்ல. ஓகேயா? சோ ரிலேட்டிபிலிட்டி ரொம்பவே முக்கியம். நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். PewDiePie, மார்க்கபில்லர், ஜாக்செப்டிகாய் மெஜாரிட்டியா ஃபோக்கஸ் பண்ணது வீடியோ. அப்போ இருந்த டைம் வேற, இப்போ இருந்த டைம் வேற. அப்போ இருந்த ஆடியன்ஸோட மென்டாலிட்டி வேற, இப்போ இருந்த ஆடியன்ஸோட மென்டாலிட்டி வேற. இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி கேம் பாக்குறாங்க, விளையாடுறாங்க, இல்ல அவங்களுக்கு விளையாடணும் ஆசைப்படுறனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் பாக்குறாங்கன்னா அவங்க கண்டென்ட் கிரியேட்டரோட இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு அந்த கேம் பிளேயை பார்க்கணும்னு விரும்புறாங்க. அந்த ஒரு ஸ்டோரி கேமோட வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த கேம் பிளே ஹவர்ஸ் லிட்டரலி 60 to 70 ஹவர்ஸ் இருக்கும்போது வீடியோவா பண்றது சாத்தியமே கிடையாது. எந்த கேம் இந்த மணி நேரத்துக்கு விளையாடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த கேம் பிளே ஹவர்ஸ் லிட்டரலி 60 to 70 ஹவர்ஸ் இருக்கும்போது வீடியோவா பண்றது சாத்தியமே கிடையாது. கனெக்டிவிட்டி இருக்காது ஆடியன்ஸ் கிட்ட. ரிவ்யூ வீடியோ பண்ணலாம். வந்து நீங்க லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து ஒரே அட்டெம்ப்ட்ல நீங்க முடிக்கிற மாதிரி கேம் பண்ணாம ஒழிய கேமை வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிட்டு அந்த கேமை பத்தின கருத்துக்கள் நீங்க ரிவ்யூவா பண்ணலாம். தமிழ்ல வந்து கேமிங்க்கு மார்க்கெட் இருக்குதா இல்லையா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ஆனா வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஃபோன் கேமிங் தான் மார்க்கெட் அதிகம். நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் கேமிங் பார்க்க வேணா விரும்புவாங்களே தவிர அவங்களால விளையாட முடியாது. ஊகாங் விளையாடுறதுக்குலாம் குறைஞ்சது 75,000 ரூபாய்க்கு கம்ப்யூட்டர் வேணும். ஓகேயா? நீங்க கடைசி 2 வருஷமா எந்த கேம் ஆடல இல்லைன்னா கான்சோல் இல்ல கம்ப்யூட்டர் வேணும். தெரியுது. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமிங் புது கேமிங் வரதே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவெஞ்சர்ஸ் கேம் பிளே காமிக்கிறீங்க. ஓகேயா? அந்த கேம் எப்போ வந்துச்சு? 2022ல வந்து. என்னோட கெஸ் இந்த வீடியோ பழசுன்னு நினைக்கிறேன். பழைய வீடியோ அப்படியே இப்போ வந்து காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க. பிளாக் மெத் ஊகாங்க பத்தி நீங்க பேசவே இல்ல. ஏன்னா நீங்க வந்து அப்டேட்ல இல்ல. நீங்க அப்டேட்ல இல்லனா தெரியலன்னு சொல்லிட்டு போயிடணும். சம்பந்தமே இல்லாம நான் சொல்லுதா பிளாக் மெத் ஊகாங், ஃபைனல் ஃபேண்டசி 16, மெட்டாஃபோர் ரி ஃபேண்டாசியோ, வாட் ஆர் தர் யா? சைலண்ட் ஹில் 2, ஆலன் வேக் 2. There are so many games. Like நிறைய கேம் நல்ல கேம்லாம் வந்திருக்குது. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்த்தை விட எல்டன் ரிங் பத்தி தலைவர் வாயே திறக்கல. எல்டன் ரிங் பத்தி தெரியுமா? கூடாது. எஸ், பேட்டில் ராயல்ஸ் கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமிங்ல மெஜாரிட்டியா இம்பாக்ட் கொண்டு வந்துச்சு. பட் பேட்டில் ராயல்ஸ் கேம் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டில் ஸ்டோரி கேம்ஸ் தான் ஸ்டாண்ட் ஆகுது. ஓகேயா? பேட்டில் ராயல் கேம் ஸ்டோரி கேமை தவிர ட்ரெண்ட் இருக்குல்ல. இப்போ வந்து சில டைம் வந்து இந்த நம்ம சினிமாவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்து ஒரே பேய் படமா எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. சில டைம் வந்து வெறும் ஆக்ஷன் படமா வந்துகிட்டு இருக்கும். சில டைம் குடும்ப பேரையா வந்துட்டு அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். கேம்ஸ் இருக்குங்க, சிமுலேட்டர் கேம்ஸ் இருக்கு, ஓகே, ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ் இருக்கு, எக்கச்சக்க கேம்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த ரெண்டு தான். எவ்வளவோ இன்னோவேட்டிவான சிமுலேட்டர் கேம்ஸ் இருக்கு. ரீசெண்டா செயின் டுகெதர்னு இந்த வருஷத்துல ஒரு கேம் வந்தது. அந்த கேம் செம்ம பாப்புலர் ஆச்சு. தமிழ்ல கூட கேமிங்கே பண்ணாத யூடியூபர்ஸ் சில பேர் அந்த கேமை பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த கேம் அவ்வளவு இன்னோவேட்டிவா இருந்தது. அந்த கேமோட கான்செப்ட் என்னன்னா ஒருத்தர் 4 பேர் 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஆடலாம். ஓகே, நீங்க நரகத்துல இருப்பீங்க, கடவுள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாரு. நீ மேலே ஏறி சொர்க்கத்துக்கு போலாம், கீழே விழுந்தானா செத்துருவா, அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேட்டிவான கேம்லாம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு 24ல. பட் நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்க, கேமிங்ல இன்னோவேட்டிவே இல்லன்னு. சோ நீங்க வந்து சொன்னது பே டு வின்னு சொல்லிட்டு வேலரண்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட்டையும் அதாவது வேலரண்ட் கிளிப்பையும் பப்ஜி கிளிப்பையும் காமிக்கிறீங்களே, எந்த அளவுக்கு ஒரு மட்டித்தனமான ஒரு விஷயம். வேலோ பே டு வின்னா, பப்ஜி பே டு வின்னா, ஃப்ரீ ஃபயர் பே டு வின் எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் பப்ஜி பே டு வின்னே கிடையாது. வேலரண்ட் பே டு வின் சொன்ன நீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னு வச்சீங்க, வேலரண்ட் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் ஏறி வந்து அடிப்பான். ஏன்னா வேலோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில் பேஸ்ட் கேம். கேமர்ஸ் எப்பவுமே ஸ்கின்னை ஓன் கரெக்டான வார்த்தை வந்து பிளேயர் வெர்சஸ் பிளேயர். இட்ஸ் a PvP கேம்.
PvP கேம்னு சொன்னீங்கன்னா, அதுக்கான சரியான அர்த்தம் தான். PvPனா பிளேயர் வெர்சஸ் பிளேயர். அதுல வந்து நீங்க பே டூ வின் வச்சீங்கன்னா, அந்த கேம் படுத்துக்கும். எந்த ஒரு கேமும் பிளேயர் வெர்சஸ் பிளேயர். அதாவது ஒரு ஒரு ஆளு, ஒரு உயிரோட இருக்கிற ஆளு, இன்னொரு உயிரோட இருக்கிற ஆள எதிர்த்து போட்டியிடும்போது, அதுல காசு குடுத்து நீ ஜெயிக்கலான்ற விஷயம் எந்த கேமா இருந்தாலும் அந்த கேம் காலி. பண்ண விரும்புவாங்க. இந்த கேமோட இந்த கேமினுடைய மேனுஃபேக்சர் வந்து லீக் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ்ன்னு விட்டாங்க. அதுல ஒரு ஸ்கின் விட்டதுனால, அவ்வளோ எதிர்ப்பு வந்தது பிளேயர் பேஸ்ல நான் இருந்து. இந்த ஏன்னா அந்த ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் குடுத்ததுன்றது ஒரே மாரி காரணத்துக்காக. கன்னு வச்சிருக்கேன் நான். அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வின்னுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல. வேலோ ஆடுற ஆ. யூடியூபர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட மட்டும் நீங்க இத சொன்னீங்கன்னா, காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஆடுறாய்ங்க. அவன்ட்ட போயிட்டு பே டூ வின்னு சொன்னா ம். அவன் பாவம்யா. அவன் ஸ்கில் வளர்க்கறதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். இம்மோர்டல் வர்றது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா வேலோல? சோத்துக்கு திண்டாடணும் 4 காசு சம்பாதிக்கணும்னா சாவணும். நீ முதல்ல சாவணும். வேலோ ஆடிருக்கியா? எப்படி அந்த கிளிப்பை யூஸ் பண்ணலாம்? நீங்க நம்ம வீடியோவை நீங்க அப்லோட் பண்ண முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்களா? ஏன் தெரியுமா நான் அப்பப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருமையில பேசுறேன். நான் எப்பவுமே பேசும்போது மரியாதையா பேசணும்னு தான் விரும்புவேன். இந்த கிளிப் அதாவது ஒரு ஹெட்செட் போட்டு ஒரு பிபி ஊதுற அதோட எனக்கு வயசு ஜாஸ்தி. மரியாதைலாம் தர முடியாது. மாதிரி கீழே கிளம்புங்க. 150 வியூஸ். அந்த கிளிப்பை பார்த்தோட தான் எனக்கு பயங்கரமா டிக்கெட் ஆகுது. அது இல்லாம 30 வயசுல தான் எல்லாம் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு அது கோவம். மரியாதையா பேசுங்க. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் எப்பவுமே இப்படி பண்ணும்போது நீங்க எப்படி அது மரியாதை மண்ணாங்கட்டிலாம் இல்ல. அவர் சொன்ன செய்தி தவறு. அதுக்கு நீங்க என்ன வேணா பேசிட்டு போலாம். பேசி எங்க கடையை போட்டிருக்கீங்க? தமிழ்நாட்டுல கடையை போட்டிருக்கும் போது நம்ம ஊர்ல கெட்ட வார்த்தை பேசுறத வச்சுன்னா அரசியலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க கெட்ட வார்த்தை பேசுறத பத்திலாம் மரியாதை பேசணும் பப்பெல்லாம் கதை வளர்க்காதீங்க. இங்க என்ன? சக்சஸ்ஃபுல் கேமிங் சேனல்ஸ் எவ்வளவு கெட்ட வார்த்தை போகுதுன்னா ஒரு ஃப்ளோல அடிச்சு விட ஓகேயா? வேண்டியதுதான். அத பத்தி பேசியிருக்கலாம். ஓகேயா? பட் அது உங்களோட விருப்பம். நீங்க யார் பத்தி வேணா பேசுங்க. பட் ஏன் தப்பா பேசணும்னு தான் தெரியல. நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க பேட்டில் ராயல் டெவலப்மெண்ட் ஒரு வாட்டி பேட்டில் ராயல் கேம்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா மெஜாரிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா டெவலப் பண்ண தேவையில்லைன்னு. பேட்டில் ராயல் கேம்ஸ் உள்ள ஆட வைக்கிறதுக்காக என்னென்ன ஈவெண்ட்லாமோ கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கானுங்க உள்ள. ஓகேயா? ம். நீங்களே அதை சொன்னீங்க. அப்ப Fortniteன்றது அதுக்கான ஒரு விதிவிலக்கு. நீங்க பெரும்பாலான அதர் பேட்டில் ராயல்ஸ் கேம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே இதுதான் வந்து திருப்பி அத வைப்பாங்க. அதனால தான் Fortnite வந்து தனித்துவமா நின்னதுக்கான Fortnite அந்த படத்துக்கு சின்னதா நெறைய பேர் வீடியோ போட்டுருக்காங்க. ஆனா Fortnite பண்ண விஷயம் புது விஷயங்கள். புது ட்ரெண்ட கொண்டு வரது, இந்த சிங்கர கொண்டு வரது, அந்த மாரி நெறைய வந்து அப்டேட்ஸ் விட்டதுனால தான் Fortnite இன்னும் உயிரோட இருக்கு. இல்லைன்னா Fortniteயும் சோலி முடிச்சு படுக்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க. PUBG எங்க போச்சாம்? PUBG பாப்புலரா தானே இருந்தது. ஆனா PUBG வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இப்ப ரீசென்ட்டா வந்து PUBG காலி. ஏன்னா அதனுடைய ட்ரெண்ட் காலில்ல. ஏதோ நல்லா தான் போயிட்டு இருக்குது PUBG. ஆனா PUBGயோட Fortnite பாப்புலர்ல. அந்த அர்த்தத்துல நான் சொல்றேன். PUBG இன்னும் உயிரோட தான் இருக்குது. இன்னும் மட்டை ஆவல போகுது. Valorant? Valorant. எங்க Valorant இது ஆளே காணோம். ஐய்யய்யோ! PUBG இன்னும் பாப்புலரா தான் இருக்குது. சூப்பர். ஆனா PUBGயோட பல மடங்கு Valorant பாப்புலர் ஜாஸ்தி. Black Mythவுக்காக PUBG அளவுக்கு வந்துக்குது இங்க பாருங்க. அதான் ஒரு தலைவர் இவங்க கொந்தளிக்கிறதுக்கான காரணம், PUBG வந்து பீக் பிளேயர்ஸ் இத்தனை லட்சம். 3,00,000 சம்திங் இருக்குது. இதுல பாருங்க 2,00,000 இருந்து இது வந்து ஆன்லைன் கேமு. இது வந்து ஒன் டைம் பை கேமு. காசு குடுத்து விளையாடுற கேமே எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. PUBG உயிரோடு இருக்கிறது. Fortnite அதோடு பெரிய அளவில் உயிரோடு இருக்கிறது. Valorant காணோம். Valorant Steamல இல்ல? Valorantக்கு லான்ச்சர் வேணும். Valorant Steamல இல்ல போல இருக்குது. எப்படி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி கேமை டெவலப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அப்படியே விட்டா பரவாயில்ல. ஒரு பக் அபியூஸ் வந்ததுன்னா அந்த பக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக டெவலப்மெண்ட் கஷ்டப்படுறது தான் தெரியும். நீங்க பேட்டில் ராயல் கேம் ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டு நீங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு சாதாரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறீங்க. நீங்க யூஸ் பண்ண கிளிப் நீங்க ரெஃபர் பண்ணது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் பிஃபோர் உள்ள கேம்ஸ் இல்லைன்னா அது அவரு சொன்ன அர்த்தம் இவரு தவறா புரிஞ்சுக்கிறாரு. அவரு சொன்ன அர்த்தம் என்னன்னா, ஒரு கேம் உருவாக்கிட்டீங்கன்னா, நீங்க அந்த கேம்லயே நீங்க திருப்பி அப்டேட் குடுத்துட்டே இருக்கலாம். நீங்க புதுசா வந்து இன்னொரு கேம் நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவலான்றது தான் அவருடைய விளக்கம். அதை இவர் கொஞ்சம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள கேம்ஸ் ஏன் அப்படியே கம்பேர் பண்ணீங்க? அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ நல்ல கேம். எல்டன் ரிங் ஆடினீங்களா? எல்டன் ரிங்னு ஒரு கேம் வந்துச்சு. அது DLC 2024ல தப்பா கேம் அது. வந்துச்சு. ஆடினீங்களா? அத ஒரு
சப்பகன் ஓவர் ஹைப்டு. எல்டன் ரிங் ஓவர் ஹைப்டு. அந்த கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆடுனீங்கன்னா அந்த கேம் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்க கேம் எல்டன் ரிங் நான் ஆடின ஆட்டத்தை நீங்க பார்க்கணுமே எல்டன் ரிங்ல. எல்டன் ரிங் நான் ஆடின ஆட்டத்தை என் சேனல்ல போய் பாருங்க. ஆனாலும் அந்த கேம் சப்ப கேம். ஆடல. கேம பத்தி உங்களுக்கு நாலேஜ் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. நான் சொல்றேங்க, நீங்க தமிழ்ல சொன்னீங்கல்ல கேமிங் சேனல்ஸ் ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா. டெக்ல இன்னோவேட்டிவா பண்ணலங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கஸ் பிரவுனி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா பண்ணுவாரு. ஓகேயா? தமிழ்ல அந்த மாதிரி யாருமே பண்ணல. ஓகேயா? அந்த மாதிரி நீங்க முதல்ல பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கேமிங்க்கு வரலாம். எஸ், நீங்க சொல்றது நிறைய விஷயங்கள் கரெக்டா இருந்தாலும் நிறைய மெஜாரிட்டியான விஷயங்கள் தப்பா இருந்தது. ஓகேயா? ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி இருந்தது. நீங்க யூடியூப் இவர் சொன்ன சில விஷயங்களும் நியாயம் இருக்கு. அவர் சொன்ன பே டு வின் எல்லாமே ஃப்ரீ. அது வந்து ட்ரிகர் பண்றதெல்லாம் இல்லையே. கேமிங் மண்டை போட்டுச்சுன்னு சும்மா ஒரு உருட்டுனாரு. உருட்டுனதுல வந்து பாதி சரியா இருந்தது, பாதி தப்பா இருந்தது. ஏன்னா அவரு வந்து அவருடைய கண்ணோட்டத்துல கேமிங்ன்றது எதுனா அந்த பப்ஜி, ஃபோர்ட்நைட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டில் ராயல். அவர் ஸ்பெசிஃபிக்கா அதையே ஃபோக்கஸ் பண்ணாரு. ஃபயருக்கு போகுது. பப்ஜி புட்டுக்குச்சு அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஓகேயா? தலைவர். நிறைய சேனல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டேக்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைமண்ட் வாங்கி தரப்படும் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் அது உண்மைதான். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூடியூபும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இல்லாம தூக்கி ட்ரெண்டிங்ல போட்டுறான். நான் கூட ரீசெண்டா ஒரு சேனலை பத்தி சொல்லியிருந்தேன். ஒரு சேனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்டிங்கை ப்ரோமோட் பண்றாங்க ஃப்ரீ ஃபயர்ல. ஆனா அவர் வந்து சேனல் வந்து ட்ரெண்டிங்ல வருது. ஆனா அதை பத்தி நம்ம சொல்லியும் அவர் பத்தி எந்த ஒரு கவலைப்படாம அவர் ஸ்டில் ப்ரோமோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி சேனல்ஸால மொத்த சேனலும் இப்படிதான் நீங்க போர்ட்ரேட் பண்றது தான் தப்பு. நீங்க எப்படி சொல்றது? ஏன்னா ஒருத்த பண்ண தப்பாலும் மொத்த பேரும் தமிழ் கேமிங்க்கு ஆக்சுவலா மார்க்கெட் இருக்குதா? அப்ப தமிழ்ல ரிவ்யூ போடலாமே. நம்ம ஊர்ல கம்ப்யூட்டர் இல்லாம வச்சுக்கிறாங்க மக்கள். தமிழ் கேமிங் தான் இவர் ஏதோ ஒரு 7 days to die. தமிழ் கேம் ரிவ்யூ. Uncharted games Tamil review. Yeah, people actually doing reviews about it. என்ன தமிழ்ல ஒரு வீடியோ போட்டுட்டா போச்சு. பைக் டயல் ரெக்கரிங் கேம். பைக் டயல் நல்ல கேம் தான். ஆனா ஓட்டுறதுக்கு நல்ல கம்ப்யூட்டர். திருப்பியும் அதேதான், அதே பிரச்சனை தான். இந்த கேம் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர் வேணும். இது ஓட்டுறதுக்கு நல்ல கம்ப்யூட்டர் வேணும். இது ஓட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் பழசு இருந்ததுன்னா ஓகே. 5 கேவலமான கேமிங் கான்சோல். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் சத்தியமா ஓடாது. 50,000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்க கம்ப்யூட்டர் தான் ஓடும். அன்சார்ட்டடும் அதே கதை தான். மார்க்கெட் இருக்குது போகுது. ரொம்ப நீஷ் தான். தப்புன்னு ஆயிட முடியாதுல்ல. எவ்வளவோ சேனல் நான் பாக்குறேன் தினைக்கும். ஓகே, இன்னோவேட்டிவா புது புது கேம்ஸ் லைவாவோ வீடியோவோ வந்துகிட்டு இருக்கு. எத்தனை என்ன கேம் அது? தினைக்கும். ஓகே, இன்னோவேட்டிவா யார் இது? கிரேட் எண்ட் ஆஃப் பிளாக் மெட்டல் ஊக்கான். தமிழ் சேனல்னு ஒரு எழுத்து அதுல தமிழ்ல இருக்குதா பாரு. ஐயோ. புது புது கேம்ஸ் லைவாவோ வீடியோவோ வந்துகிட்டு இருக்கு. எத்தனை GTA 6 ட்ரைலர். கேமிங் சேனல் பத்தி நீங்க கண்ணா அந்த சேனல் ரொம்ப வந்து லுக் அட் தி சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட். 3000 சப்ஸ்கிரைபர் தான் வச்சுக்கிறாரு அவரு. அததான் அவர் சொன்னாரு நம்ம ஊர்ல கேமிங் பாப்புலர். நான் சொல்றதுக்கான காரணம் நீங்க கம்ப்யூட்டர் கேம பத்தி காட்டினீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஓடாது. புது புது கேம்ஸ் லைவாவோ வீடியோவோ வந்துகிட்டு இருக்கு. எத்தனை சேனல் உங்களுக்கு தெரியும் கேமிங் சேனல் பத்தி? நீங்க இந்த வீடியோக்கே வியூஸ் எவ்வளவு தூரம் போகுது பாருங்க. நீங்க கேமிங் பத்தி தானே பேசுறீங்க. 20,000 தான் போயிருக்கு. எப்படி நீங்க இத பத்தி பேசலாம்? முதல்ல இப்போ நான் யூடியூப் போனா கூட மினிமம் 4ல இருந்து 5 பேர் லைவ் போட்டுட்டு இருப்பான். இல்லனா புதுசா வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருப்பான். 4ல இருந்து 5 தமிழ்நாட்டுல எத்தனை கோடி மக்கள் இருக்காங்க? 4ல இருந்து 5 பேர் தான் லைவ் போட்டுக்கிறாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? பாப்புலேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு. சுமாரா 8.25 கோடி பேர்ல 4 பேர் தான் லைவ்ல இருக்கிறாங்க. அதுலயே தெரியும் உங்க லட்சணம், கேமிங் லட்சணம் என்ன அளவுல இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டுல, அதுவும் இல்லாம இந்தியாவில. நெக்ஸ்ட்
லைவ் ஆ. போட்டுருப்பான், இல்லனா புதுசா வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருப்பான். இன்னோவேட்டிவா ஆ. புது கேம்ஸ் தான். ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஆ. பாத்தீங்கன்னா கடைசி 2 வருஷமா கேமே ஆடல நந்தா. அது ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். நீங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி டாபிக் இனோவேஷன் வந்து என்ன தெரியுமா? இனோவேஷன்னு இவரு சொல்ற விளக்கத்துக்கே தவறான ஒரு விளக்கம். பிளாக் மேத் வுகாங் இனோவேட்டிவா எதுவுமே பண்ணல. அது 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 வந்து ஆக்ஷன் காம்பேட் கேமு. இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஆக்ஷன் காம்பேட் கேமும் அதே மாரி தான் ப்ளே ஆச்சு. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா வந்து கிராபிக்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா நல்லா இருந்தது. அவ்வளோதான் அந்த கேம்ல. சும்மா அப்படியே இனோவேட்டிவ் அப்படியே தலையில தூக்கி வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அந்த கேம. வெறும் ஒரு பாஸ் ஆஃப்டர் பாஸ் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்கள ஒரே அட்டாக் மூவ்ல நீங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு கட்டையில அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அவ்வளோதான் அந்த கேமு. அதுக்கு போய் ஹைப் குடுக்குறது தான் அதுல பிரச்சனையே. பேசுறீங்க. நான் ஃபுல்லா கேம் ஆடி மியூசிக் நல்லா இருந்தது. அந்த கேம் வந்து நல்லா தான் இருந்தது. ஆனா இவங்க சொல்ற அளவுக்குலாம் நல்லா இல்ல. கேம் ஆஃப் தி இயர் ஜெயிக்குமா? பார்க்கலாம். ஓகே கேம்லாம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்னன்னா 2024ல இவரு கேமிங் கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருந்தாலே நான் அவர் சொன்ன 30 ஆனா இவரு சொல்ற கருத்துக்கள் தவறு. தவறு இல்ல. தவறுன்னு தப்பா சொல்றேன் நானு. தவறு இல்ல. ஏன்னா வந்து இவரு சொல்ற கருத்துக்கள் உண்மை. ஏன்னா அந்த ஸ்டோரி வுகாங் ஸ்டோரி கேம்னு சொல்றதெல்லாம் தவறு தான். ஆனா வந்து ஆ வுகாங்ல என்ன ஸ்டோரி இருக்குதாம்? டயலாகே கிடையாது அந்த கேம்ல. பாதி தான் இருக்கு டயலாகு. ஆ என்ன சொன்னாரு? அதாவது வந்து ஏடிடி வந்து அதான் அந்த ஒரு பேட்டில் ராயல் ஜானர்லயே அவருடைய பபுள் முடிஞ்சிருச்சு. அது அது சொல்றது 30 கரெக்ட் தான். வயசுன்னு சொன்னார்ல அது வந்து ஆ. பாத்தீங்கன்னா நார்த் அமெரிக்காவை மட்டும் அவர் எடுத்திருக்காரு. மெஜாரிட்டி கவுண்ட் பண்ணும்போது ஏசியா தான் இருக்குல்லையே அதிகமா இருக்கிற கேம்ஸ். அதாவது கேமிங் ஏசியாலாம் கணக்கு கிடையாது. இது 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 வந்து ஓவரால் கணக்கு. நீங்க இந்தியாவுல எத்தனை பேர் வச்சுக்கிறாங்கன்றது தான். இந்தியாக்குள்ளார பார்த்துக்கலாம் நாம. ஆடுறவங்க அதிகமா இருக்காங்க. அந்த வயசுல ஆ. வந்து பாத்தீங்கன்னா 18ல இருந்து 25 வந்து பாத்தீங்கன்னா PUBG, Fortnite கன்ஃபார்மு. PUBG, Fortnite, Free Fire இல்லைன்னா TikTok. ஏசியால இருக்கவன TikTok தான் அவன் TikTokல வீடியோ போட்டுன்னு இருப்பான். அப்புறம் இருக்கிறதே மெஜாரிட்டியை ஹோல்ட் பண்றவங்க 25ல இருந்து 30 வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது அவங்களும் மெஜாரிட்டியை ஹோல்ட் அதுவும் அதே பண்றாங்க. கேஸ் இவர் தான். என்ன பண்ணிட்டாருன்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணிட்டாருன்னா கேம் எப்படின்னா இந்த கார்ட் கேம்ஸ் ஆடுறாங்கல்ல இந்த ரம்மி சர்க்கிள் இந்த கேண்டி கிரஷ் எல்லாத்தையுமே மொத்தமா சேர்த்து ஒரு மெஜாரிட்டியை கொண்டு வந்துட்டாரு. ஓகே அதுவும் கேமிங் தான். பட் நீங்க பேசுறது கம்பேர் பண்றது பேட்டில் ராயலையும் ஸ்டோரி கேமையும். அப்ப நீங்க அதை ரெண்டுத்தையும் தானே கம்பேர் பண்ணிருக்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது கூட எவ்வளவு பேரு இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் டெம்ப்ஷன் 2 பத்தி பேசுவாங்க. அவங்களுக்கு வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 வயசு தான் இருக்கும். ஏன் அவங்க அதை பத்தி பேசுறாங்க? அந்த ஸ்டோரி கேம்ஸ் கொடுக்குற இம்பாக்ட். ஓகே சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்ன விதம் வந்து ரொம்பவே ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் கேம் வந்து GTA 5ஓட ஸ்டோரி வைஸ்ல கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது. GTA 5 கேம் பிளேவும் நல்லா இருந்தது. ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் கேம் பிளே அப்பலாம் அந்த கேம் எப்போ தெரியுமா வந்தது? ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் ஆகுது குறைஞ்சது. நீங்க பார்ப்போம் எப்போ வந்ததுன்னு. ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் ஓகே 10 வருஷம் ஆகல. எத்தனை வருஷம் ஆகுது? 6 வருஷம் ஆகுது. ஆனா ரெட் டெட் ரெடெம்ப்ஷன் 1 GTA வந்து 10 வருஷம் ஆகுது. மேலேயே ஆகும். தவறா இருந்தது. அந்த 30ல இருந்து 35 வயசுன்றது எல்லா ஏஜ் குரூப்ல இருந்து கேம் ஆடினா வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயம் தானே. ஏன் 18 வயசுல உள்ளவங்க மட்டும் தான் கேம் ஆடணுமா? எல்லா வயசுலயும் ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க. கேமிங் பிடிச்சிருக்கு. ஓகே தி கேமிங் இஸ் எவால்விங். அதான் உண்மை. ஆனா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேம்ஸ் வந்தாதான் ஏதோ புது கேம்ஸ் எதுவுமே வரதில்லை அப்படின்னு அதுக்கான காரணம் அவரு என்ன சொல்றாருன்னா, 18 வயசுலேருந்து 35 வயசு வரைக்கும் கேம் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறவன், அப்ப இருந்தாலும் வந்து எல்லா ஜானர் கேமையும் விளையாடியிருப்பான். அவன் போர் அடிச்சு அந்த கேமெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவான்றது தான். அவங்களுக்கே ஒரு சலிப்பு வந்துரும் கேம்ல. இப்ப எல்லா கேமும் ஒரே மாரி தானே ப்ளே ஆகுது. உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க. ரைஸ் ஆஃப் த டூம் ரைடரு, ஆ அன்சார்ட்டடும் ஒரு வகையில அதே மாரி தான் ப்ளே ஆகும். ஈஸியான கம்பேரிசன் ரைஸ் ஆஃப் த டூம் ரைடரும், ஹொரைசன் ஜீரோ டானும். 2 கேம் அப்படியே அடிச்சு ஒரே மாரி விளையாடலாம். அதுக்கு என்னத்துக்கு விளையாடுறதுன்னு தான் மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சலிப்புத்தன்மை வர்றதுக்கான காரணம். தான் நீங்க சொன்னீங்க. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ பிரான்சைசி பழைய பிரான்சைசில தான் புது கேம்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. எவ்வளவோ பிரான்சைசி நீங்க மென்ஷனே பண்ணல. கோஸ்ட் ஆஃப் ட்சுஷிமா மென்ஷன் பண்ணல. நீங்க வந்து கோஸ்ட் ஆஃப் ட்சுஷிமா அந்த கேம் வந்து PlayStation. ஸ்பைடர்மேன் பத்தி மென்ஷன் பண்ணல. ஸ்பைடர்மேன் புதுசா கிடையாது. வந்து அது ஒரு யூனிவர்ஸா கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உல்வரின் வரப்போகுது இப்போ. சோ அந்த மாதிரி நீங்க நிறைய கேம்ஸ் வருது. நீங்க தெரியலன்னு ஒத்துக்கணும். மெஜாரிட்டியா நீங்க ஒரு விஷயம் வந்து பேசும்போது இந்த கருத்து சரியானது. நீங்க மார்க் பெல்லரையும் பியூடிஃபையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க
மார்க்கிபியோட பியூரிஃபை வந்து கம்பேர் பண்ணதுக்கான காரணம் அவங்க வந்து கம்பேர் பண்ணாரு. அவங்கலாம் கணக்குலே கிடையாது இப்ப. அவங்கலாம் ட்ரெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. மார்க்கிபை பியூரிஃபையருக்கு எவனும் போய் நீங்க இப்ப கூட ஒரு லைன்ல தான் இருப்பாரு போய் பார்த்தீங்கன்னா. ஆனா வந்து அவருக்கு வியூஸ் கவுண்ட் கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய ட்ரெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. பல பெரிய யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து ட்ரெண்ட் அவங்களுக்கு பெருசா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரெண்ட் படுத்துதான். அதுல சில பேர் தான் மார்க்கி பிளேயரு அதுக்கப்புறம் இந்த பியூரிஃபையர்லாம். இப்ப புது ட்ரெண்ட் யார் வந்துக்கிறாங்க, இந்த காய், ஐசோ ஸ்பீடுன்ட்டு வெறும் நெறைய வந்து யூடியூப் சேனல்ல வந்து அவங்க கிளம்பி இருக்கிறாங்க இப்ப. அவங்க தான் நியூ ஜெனரேஷன் புது ட்ரெண்ட். தமிழ்ல அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு. நீங்க வந்து ஒரு ஏஜ் கேப் அதிகமாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க. மார்க்கி பிளேயர்லாம் 30 இருக்காது, 30, 35. பியூட்டிஃபைக்கு அதே மாரி தான். அந்த ஏஜ் கேப் தாண்டிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க. அந்த சின்ன பசங்க அவங்க பார்க்குறவங்கலாம் வந்து ஏலியனேட்டட் ஆகி, அவங்க அதுக்கு மேல அவங்கள பார்க்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க ட்ரெண்டே முடிஞ்சிருச்சு. எவ்வளவோ சேனல்ஸ் வந்து ஆ. நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்க அத பத்தி பேசல. ஆமா. நீங்க அத பத்தி பேசணும்னு தேவையில்ல. We don't need you. பட் ம். நீங்க don't compare with anyone to anyone. Everyone has a uniqueness. ஓகே. சோ அந்த விஷயங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்பவே தவறா ம். யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க. அந்த பிபி விஷயம் நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி ஹெட்செட் போட்டு 150 வியூஸ்னு கீழ போட்டிருந்தாங்க. அத வந்து நீங்க என்ன மென்ட் பண்ண வரீங்கன்னு புரியல. You are getting more views than us அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா? இல்லனா வந்து வியூஸ் வர மாட்டேங்குதுன்னு இறக்கப்படுறீங்களா? இன்னும் புரியல. நீங்களும் ஒரு காலத்துல அப்படிதான் இருந்தீங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருமே கேமிங் ஆடியன்சஸ் தான். சோ நீ இப்போ வளர்ந்துட்டேன்னு நீங்க இப்போ வளர்ந்துட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பேசுறது ரொம்பவே தவறு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. நான் கடைசியா 2.5 மாசமா ஃபுல் டைம் யூடியூப் பண்றேன். இது வரைக்கும் ஒரு நாள் லீவ் எடுத்ததுல தினைக்கும் ஒரு லைவ் பண்ணுவேன். 3000 வியூஸு, 1000 வியூஸு. வியூ கவுண்ட் இது வந்து நான் சொல்றதுக்கு காரணம், நான் வந்து இவரு வந்து அவரோட வியூ கம்மியா இருக்குதுன்றத காட்டுறதுக்காக இல்ல. ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரல் ஐடியா. இந்த மாரி கான்டென்ட்‌க்கு ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கன்னா, இவ்வளோ தான் இருக்கிறாங்க. தமிழ்ல சும்மா 8,00,00,000 பேர் இருக்கிறான். ஆனா 3000 பேர் தான் இவர பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த கான்டென்ட்‌க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு கிடையாது மக்களிடையே. கம்ப்யூட்டரே அழிச்சு எவன் எப்படி கம்ப்யூட்டர் கேம் பார்ப்பான்? உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஐடியா இருக்குதா? அது வந்து ஒரு ஏலியனேஷனா தானே இருக்கும். அப்படி அது இல்லாம ஒரு 4000 வியூஸ் ஹையஸ்ட் வியூஸ் எவ்வளோ வந்தது? 11,000 வந்தது. அது GTA 5க்கு வந்திருக்கு. GTA 5 ஒரு சுமாரான கம்ப்யூட்டர்ல ஓட்டலாம். ஏன்னா இந்த கேம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10, 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேமு. வாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வீடியோ பண்றதுக்காக பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அது இந்த அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம ஊர்ல மார்க்கெட் கிடையாது. இந்த மாரி கேமிங் அவரு சேனல்ல ஓடுறதே பெரிய விஷயம். ஏன்னா வந்து அவர் கொஞ்சம் கான்டென்ட் கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவா இவர் சொல்றாருல இனோவேஷன் இல்லன்ட்டு. இனோவேட்டிவா அவர் பண்றதுனால தான் அவர் கான்டென்ட் கொடுத்தாரு. இல்லைன்னா நம்ம ஊர்ல கம்ப்யூட்டர் ஜாமான பத்தி எவன் பார்ப்பான்? என்ன? மாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகேயா? எல்லாமே இன்னோவேட்டிவா நியூவா கேம்ஸா பண்ணணும்னு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யூ டோன்ட் ஹேவ் டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணலாம்னு பரவாயில்ல. டோன்ட் டிமோட்டிவேட். எவ்வளவு சேனல் நான் இப்பவும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு 7 நாளைக்கு 7 டிஃபரெண்ட் கேம்ஸ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு அரைச்சமான்னு சொல்லிட்டு பேசுற மாதிரி நீங்களும் தாங்க அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இருக்கீங்க. எப்பங்க நீங்க யூனிக்கா கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க? சோ தயவு செய்து பி ரெஸ்பான்சிபிள். இல்லனா அட்லீஸ்ட் R&D பண்ணிட்டு வந்து பண்ணுங்க. நீங்க வந்து ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ நான் அமைதியா இருந்தேன். பட் இது வந்து எல்லாம் மீறுற மாதிரி இருக்கு. சோ அந்த பவுண்டரியை தாண்டி வராதீங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிகர் ஆகிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டுக்கிறான்னு சொன்னார்ல, அதுல ட்ரிகர் இவரு தான் ஆயிருக்கிறாரு. என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ரெஸ்பான்சிபிளா பேசுங்க. இல்லனா நாங்களும் ட்ரிகர் இவரு ஆயிருக்கிறாரு அந்த வீடியோல. உங்களுக்கு கேமிங்கோட ஹெல்ப் வேணும்னா கடையை நீங்க யாரும் கவலைப்பட்டா கேமிங்லாம் தமிழ்நாட்டுல வர்றவங்க இப்போ போன நீங்க போன 10,000 ரூபாய்க்கு இருக்கிறதுனால தான் பப்ஜிங்க பாப்புலர் ஆச்சு. இல்லைன்னா மயில் கூட அது பாப்புலர் ஆயிருக்காது. நம்ம ஊர்லலாம் காசு அதெல்லாம் வாங்குறது சோத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க மக்கள். இதுல பப்ஜி ஆடுறியா, இந்த ஊக்காங்க ஆடுறியானா எவன் ஊக்காங்க ஆடுவான்? ஐயோ! அதுவும் இல்லாம அந்த ரிஸ்க பத்தி நீங்க பேசுனீங்களா? இப்போ வந்து வர புது கேம் எல்லாமே டிமாண்டிங்கா வருது. அதனால கம்ப்யூட்டர் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல. ₹1,00,000 கம்ப்யூட்டர் வாங்குனாலும் இப்ப புதுசா வர கேம் ஆட முடியும். அத பத்தி நீங்க பேசியிருக்கீங்களா? அப்படியே கேமிங்னா அப்படியே அப்ப பெருசு. அது எல்லாரும் விளையாடலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது. VR இதெல்லாம் அஃபோர்டபுளே கிடையாது. ஐஃபோன்லாம் இப்ப சீப்பு கம்ப்யூட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது. 4090 என்ன ரேட் தெரியுமா? 2,50,000 அது லான்ச் ஆகும்போது. அந்த கம்ப்யூட்டர் ஓட்டணும்னா ₹5,00,000 கம்ப்யூட்டர் செஞ்சா தான் அந்த 4090 போட்டு ஓட்ட முடியும் 1080pல. போட்டு பியூரிஃபையை மார்க்கப் கடவுளே! கம்ப்யூட்டர் இங்க பாருங்க. அன்னைக்கு என்னுடைய கெஸ் படி கம்ப்யூட்டர் இப்போ வச்சிருக்கிறவன் ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கிறவன் பணக்காரன் கன்ஃபார்மா.
இல்லன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். உங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது கேம்லாம் ஸ்கூல் படிக்கிறவங்க தான் விளையாடுவாங்க பெரும்பாலும். அந்த மார்க்கெட்டே அவங்கள சுத்தி தான் இருக்குது. பெரியவங்களும் விளையாடுவாங்க. உண்மதான். உண்மை இல்லன்னு நான் சொல்லல. அவங்களுக்கு கான்சோல் இருக்குது. ஆனா, என்ன காரணம் சொல்லி இதுதான் என்னுடைய கேள்வி. அவர்கிட்டயும் நான் அதான் கேட்டேன். இவர்கிட்டயும் அதான். என்ன காரணம் சொல்லி ஒரு ஸ்டூடண்ட் அவங்க அப்பா, அம்மா கிட்ட கம்ப்யூட்டர் வாங்கலாம்? அத சொல்லுங்க நீங்க. வாங்க முடியுமா? நம்ம ஊர்ல கம்ப்யூட்டர் வந்ததுக்கான காரணமே ஜெயலலிதா தான். அந்த அந்த பாட்டி மட்டும் கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப் குடுக்கலன்னு வச்சுக்கங்க, கம்ப்யூட்டர் என்னான்னே பாதி பேருக்கு தெரியாம போயிருக்கும். அதனால நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா தான் பேசல. அந்த நிலைமையில இருக்கு நம்ம நாடு. இன்னும் உட்காந்து கேம் ஆடுறத பத்தி இவரு பேசின்னு இருக்கிறாரு. இந்த மார்க்கெட் நம்ம ஊர்ல கிடையாது. கம்மி. அதுதான் உண்மை. பத்தி பெருமையா பேசிட்டு ஸ்பீடோட போட்டோ போட்டு பெருமையா பேசுற உங்களுக்கு ஆ. ஏன் தமிழ்ல சேனல் பண்றவங்க யாரையா பத்தி பேசியிருக்கலாமே? ஏன் உங்களுக்கு தமிழ்ல தெரியும்? யாரும் பாப்புலர் இல்லையே. யாரு பாப்புலர் தமிழ்ல? தெரியும். ஏன் பேசல? அப்ப உங்களுக்கு எப்படி தமிழ்ல பாப்புலர் மதன் கௌரி தான். அவரு போடுங்க. அவரு என்ன கேம் ஆடினுங்கிறாரு. கடை உங்களுக்கு வாங்குறவன் இங்க என்ன தமிழ்ல வாங்குறவன் மட்டும் தேவை. பட் நீங்க பேசுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வெளிநாட்டுக்காரனை பத்தி தான் பேசுவீங்க. சோ அதுவும் தவறு தானே. இது நீங்க யார பத்தி வேணா பேசலாம். பட் நீங்க எங்க பிசினஸ் அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் இல்ல. ஐஷோ ஸ்பீட் அவரு என்ன குரங்கு வித்த காட்டுற ஒரு சேனல்ல. அதனால தான் அவர் பாப்புலரா இருக்கிறாரு. இல்லைன்னா அவர் கதையும் கதை முடிஞ்சிட்டு இருக்கும். இது பேருங்க மார்க்கிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பியூடிஃபைன்னு சொன்னார்ல. அவங்க 2 பேரும் சேனல் படுத்துக்கிச்சு இப்ப. பண்றீங்க. அதுதான் முக்கியம். ஓகே. என்ன? நீங்க யார டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கீங்க? ஓகே. ஆனா அவங்கலாம் நீங்க நீஷ் தமிழ் ஆயிட்டாங்க பீப்பிள் தான் இப்ப. உங்களுக்கு மெஜாரிட்டியான கோர் ஆடியன்ஸ். சோ அப்படின்றபோது தமிழ் கேம் பண்றவங்க ஆடியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கெல்லாம்? ஓகேயா? மார்க்கெட் தமிழ் மக்களே, if you want to see a skilled player, you can see me. You know? பில்லர் முடி என்னோட எல்டன் ரிங் வீடியோ பாருங்க. அந்த கேம் சப்ப கேம் நான் சொன்னாலும் அந்த கேம் நான் கொஞ்சம் நல்லா தான் ஆடுவேன் நானு. பியூரிஃபை முடிஞ்சு ஜாக்செப்டிகாய் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேயா? அவங்க வந்து பண்ணி அதனால நம்மளுக்கு ரியாலிட்டி தெரியணும்ல. நம்ம ரியாலிட்டி வந்து கம்ப்யூட்டர் அஃபோர்டபுள் இல்ல. அஃபோர்டபுள் ஆகணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசையும். கம்ப்யூட்டர் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆக்கினா நல்ல விஷயம் தான். ஏன்னா வந்து இருக்கிறதுலே மிகச்சிறந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்போ வந்து எதுனா சினிமாலாம் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. இப்போ வந்து கேமிங் வந்து நல்ல மார்க்கெட்ல தான் இருக்குது. அது எப்படி சொல்றது? 50-50. ஒரு சில கேம்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஒரு சில கேம்ஸ் கேவலமா இருக்கு. நான் கேவலமா இருக்க கேமையும் ஆடி இருக்கிறேன். நல்லா இருக்க கேமையும் ஆடி இருக்கிறேன். அதனால நான் வந்து அவருக்கும் சப்போர்ட் தான், இவருக்கும் சப்போர்ட் தான். அவர் சொல்ற கேமும் ஒரு பக்கம் அழிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு. இவரு சொல்ற கேமும் ஒரு பக்கம் வாழ்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு. என்ன? ஆனா எது அதிகம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அழியிறது தான் அதிகம். முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ எவ்வளவோ பேர் வந்துட்டாங்க. ஓகேயா? காய்ஸ் நட் எத்தனை பேர்? நீங்க காய்ஸ் நட்ட பத்தி பேசிருக்கலாமே. அவர் லைவ் தான் பண்றாரு. நீங்க காமிச்ச ஸ்பீடே லைவ் தான் பண்றாரு. எல்லாருமே இப்ப மெஜாரிட்டியா ட்விட்ச்ல வந்து லைவ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா ஆடியன்ஸோட வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மாறிடுச்சு. அவங்களோட மென்டாலிட்டியும் மாறிடுச்சு. தே வாண்ட் டு இன்டராக்ட் வித் வியூவர்ஸ். ஓகேயா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேம் பார்க்கும்போது சாட்ல ஃபன் பண்ணிட்டே பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி அது இல்லாம கண்டென்ட் அந்த கிரியேட்டரோட வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டராக்ட் பண்ண விரும்புறாங்க. சோ அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோ பண்ண தெரியாம இந்த தமிழ் கேமிங் லைவ் பண்ண ஓகேயா? எதை எங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஓகேயா? பிசி விக்கிற வேலையை பார்த்துட்டு பிசி வீடியோ போடுற வேலையை பார்த்துட்டு கரெக்டா இருந்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வா போ அப்படின்னு பேசியிருந்தேன்னா அது அந்த பிக்சர் அவர் யூஸ் பண்றது தான். நெக்ஸ்ட் டைம் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க அந்த வியூஸ்ன்னு. சோ நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நோ பிகர் யாரு பிக்சர் யூஸ் பண்ணாரு? என்ன நடந்தது? அவர் வீடியோ இருக்குதா? இதுக்கு என்ன கமெண்ட் போட்டுக்கிறாங்க? யூடியூபர்ஸ், நோ பிக் யூடியூபர்ஸ், நோ ஸ்மால் யூடியூபர்ஸ். 10 வியூஸ் வந்தாலும் அவனும் யூடியூபர் தான். அவனும் பாத்தீங்கன்னா என்ன கஷ்டப்படுறான்னா கஷ்டப்பட்டு தான் பண்றான். கஷ்டப்பட்டு பண்றான்றத விட அவன் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு வரணும்னு தான் ஆசைப்படுறான். ஸோ டோன்ட் கம்பேர் வித் த வியூஸ். ஓகே? கண்டென்ட்டை கம்பேர் பண்ணு. ஓகே? கண்டென்ட் எப்படி பண்றாங்க அதை கம்பேர் பண்ணுங்க. ஓகே? நான் இப்போ மார்க்கஸோட உங்களை கம்பேர் பண்ணல அந்த மாதிரி. ஓகே? ஸோ மார்க்கஸ் வந்து மேக் மினி M4 எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அரைச்சமாவே அரைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. சரியா? நீ M4 Mark 4லாம் 2 லட்ச ரூபா வாங்கி கொடுக்குறீங்களா? யார் வாங்கி தரா? வாங்கி கொடுத்து போட்டாலும் வீடியோ ஓடுமா? ஓடுமா? நம்ம ஊர்ல ஐயோ! விஷயம் விவரம் தெரியாதவரா இருக்கிறாரு. அவர் கனவு உலகத்திலே இருக்கிறாரு. ஏன் ஊர்ல அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் இல்லப்பா.
ஸோ நீங்க கேம் ஆடுறீங்க, என்ன கேம் ஆடுறீங்க, என்ன வயசு, ஓகேயா? ஸோ தேர் இஸ் நோ கேம், அந்த நம்ம டிவைடே பண்ண வேணாம், ஓகே? நானே இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன், பப்ஜி பண்றவங்களையோ ஃப்ரீ ஃபயர் பண்றவங்களையோ தப்பா கேம் ஆடுறவங்களும் கேமர் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அந்த மெச்சூர் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்தது, ஓகே? அதுக்கு முன்னாடி நானே பேசியிருக்கேன், அது நானே வருத்தப்படுறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமர்ஸ் கேம் தான். நீங்க என்ன கேம் ஆடுறீங்க, என்ன வயசு, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய். இத்துடன் உங்களை இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களை பாய் ப்ரோ. அந்த கேமுக்கு நான் 10க்கு 6 மார்க் தான் கொடுத்தேன். எல்டன் ரிங்கிங் 40 மார்க் தான் கொடுத்தேன் நானு. என்னது பேசுறது? ரைட்லி செட் பம்பு டிஜிட்டல் mostly story games, Black Myth, Kong, Black Myth, Kong, The Way Out, Hogwarts Legacy, Resident Evil 3. Pretty much I played all of them. So இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லா கேமையும் நான் விளையாடிருக்கேன். எங்க பாய் பாப்புகான் எடுத்துக்கிட்டு வரேன். Fact bro, super reply. Experience is talking to it. Gaming is not dead, but it is dying. Like gaming வந்து சாவல ஆனா செத்துக்கிட்டு இருக்கு. Old gamer தமிழ். So called gamer, real gamer. ஐயோ. My subscriber told me. Guys. அதான் சீப்புன்றது ஒன்றை பார்த்தே பல ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கும் போகுது. Yeah, I don't know. The quality is kind of low. I didn't really want to see. Yeah, I think I should probably stay in my lane. I mean, isolate myself from Tamil gamers because I don't want to deal with them. I'm good on where I am. மரியாதையா பேசணும்னு வாங்க வந்து அந்த 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 ஆணியே இங்க வரலாம். எனக்கு எப்படி வருதோ நான் அப்படிதான் பேசுவேன். Okay, let's see. Let's go to the next video. மரியாதையா பேசணும், காசு கொடு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என் சேனலுக்கு மரியாதை வரும். இல்லைன்னா உட்காரு. Best phones of 2024. Let's see something else. அவர் ஒரு வீடியோ போட்டாரா, அதனால ட்ரிகர் ஆயிட்டு ஒரு உருட்டி ட்ரிகர் ஆனது இவரு. ட்ரிகர் ஆயிட்டு அதெல்லாம் நீங்க அவர் சொன்ன கான்செப்ட் என்ன காட்டுறான். நானும் அதான் சொன்னேன். பார்த்தவொடனே நீங்க வந்து கேமிங்ல அப்டேட்டடா இல்லைன்றது உண்மை. கட்சியா இருந்தா இங்கே தலைவராகலாம் எதுவும் தெரில. ஆனா அவருடைய கான்செப்டும் கரெக்டு தான். வந்து அந்த பப்ஜி பேட்டில் ராயல் படுத்துக்கிச்சுன்றது உண்மை. அதுக்கப்புறம் வந்து கேமிங்ல இனோவேட்டிவ் இல்லைன்றதும் உண்மைதான். இந்த ஊக்காங்குன்னு பேசியிருந்தால, அந்த ஊக்காங்கு இந்த டார்க் சோல்ஸ் கேமை பார்த்து ஆட்டைய போட்ட கேம் அது. ஒரு அப்படியே தலையில தூக்கி வச்சானாரு. அந்த எல்டன் ரிங்னு சொன்னாரு. எல்டன் ரிங் ஊக்காங்க எல்டன் ரிங்கை பார்த்து ஆட்டைய போட்ட கேமு ஊக்காங்க. அப்புறம் என்ன இன்னோவேட்டிவ் இருக்குது அந்த கேம்ல? அதுவும் ஆட்டைய போட்டதே ஒழுங்கா ஆட்டைய போடலாம். எல்டன் ரிங்ல நீங்க நிறைய வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணா நிறைய கேம் பிளே இருக்கு. ஊக்காங்க ஒரே ஒரு தட்டியை வச்சு நீ கட்டையை வச்சு குரங்காட்டம் ஆட வேண்டியதுதான் அந்த கேம்ல. அதுக்கு அம்மாவை சப்போ இது அக்காவுக்கு Is that a bad word? I don't know. Okay, the Veilguard Horizon Zero Dawn ripoff is worse than you think. Oh, Veilguard, not Veilguard. Ooh, I can watch the Veilguard. YouTube Discord. Yeah, I can watch this. Veilguard பத்தி பேசுவோம். I can watch this too. I want to see this too. There's so many videos I want to watch. Angry Let's Joe see gave this. Dragon Age the Veilguard a 3 out of 10. Like me, I gave that game a 3 too. It's finally Let's done. go. It hurt him, bro. Fuck this piece of shit. He got hurt from this game. Damn. That's fucked up.
Thank you for your patience, guys. This one really hurt me mentally and physically. Absolutely. I did not want to play this. I didn't want to finish it, and we got it through. Wow. So hopefully you guys enjoy. Thank you for supporting the show. Thank you to Oh, our let's go. sponsors, G Fuel, for definitely helping me get through this game. The link's down below for a % off discount over the holidays. Pick a tub up. That's all they like to do is show shoulder. Oh my God, how scandalous! Ooh, a little shoulder there. I want to see the most rating. you'll get though. Let's get the is rating. a Tosh butt. Oh God! What the fuck are you doing? That's We what this skipped it. version of Dragon Age is. Not suggesting Butt we cheeks. venture into mutual domesticity. Oh God! Sexy growls. Sometimes little bits of fire. Oh and no! bites. No! That sounds really great to me. Oh God! The final verdict for Dragon Age: The Veilguard is a 3 out of 10. This is below average. This is the score that actually given by a player that played many games. For a Dragon Age, there are a few good Exactly bits here what I and give there. this game. Damn, so he actually did. I guess the lighting looks great. The hair, impressive. There's some cool vistas that to show off that look good, and some of the music really does the heavy lifting here. I do see all the Darkspawn. A cool biome. Yeah. I'll give you credit here. Like I said, the lighting and the smoke effects are some of the best parts. I remember this part. You done fucked it up. And I think I actually like Dragon Age as a franchise less now. It's done damage to the True. license, Yep. You're right. in my opinion. You're And 100% I'm not right. sure I'd be excited about another one. So, they'd have to create a dagger of Hell no! Who cares? But they too lost this one, and they also had to create another one. They had to make another dagger. Of their own. Ugh! Get me out of here. And apparently BioWare feels the same, because there is absolutely no DLC coming for this game. They are done with it. They're already moving on. Thank you. I feel like that's what a lot of people want. Also, Yep. like, I'm gonna be real. When I heard there was like rumors that this game was supposed to be like a live service game, Oh God! everything about the game made a lot more sense. Because the game doesn't play like a single player game. It plays like a session based live Lobby game, service yes. like looter Like shooter Destiny. game. That's the Yes. way it really plays like. It plays like Destiny. Yes. So yeah, I feel like they totally fucked up. It plays Tell like you Destiny, something but right worse. there. But scary enough, they're moving on to Mass Effect. But scary enough, they're moving on to Mass Effect. Ooh. And I'm worried that they're going to destroy that franchise will. next. They probably will. Why would they not? Only time will tell. I hope that is Oh, it's not gonna the be a case, dumpster fire, 'cause I will absolutely. never forgive BioWare, ever. Actually, I don't even forgive them for making me like Dragon Age less now. So, there you have it. One of the biggest disappointments of the year for me. So that far. I couldn't even pretend to like You still got a whole other month left. Let me know what you thought of Dragon Age: The Veilguard. If you thought it was a masterpiece, an excellent writing, and the most amazing combat you ever played. And if you think that maybe they'll do a better job with Mass Effect. Of course they're going to do a better job. Of course they will. Because they Yep. learn from their mistakes and they're going to improve, right? Absolutely. Please. For sure. Until then, Oh yeah. I'll see you guys on the next Angry Joe show. Fuck, man. It's stressful. Dragon Age, this is Dragon Age now. Yeah, Fuck. They reboot the whole thing. they do. The whole fucking thing. Do you By want the way, what an annoying fucking boss.
This is one of the most unfun bosses I've ever done in my life. What the fuck is that? Most annoying. What the fuck What is an that? annoying fucking boss. I don't even remember that This is one of thing. the most unfun bosses I've ever done in my life. Oh, it's the... I hated this shit so Dang. much. It's I fought this absolute fucking thing for trash. an hour. Watch the whole thing. No, I can't watch the whole thing. We got too many other things to look at today. Do you I want think I Elganon can. and Maybe Gillinan to tomorrow be I will watch defeated? this My review book tomorrow. back. The ancient ballad of Elganon and Gillinan. 1344. Okay. I picked a warrior, and goddamn, Yes, it's so fucking bad. Oh my god. Holy shit. It's the most annoying fucking thing. Sucks to be seriously you. dreaded some of the combat Oh. in this game. Sure, there are Yes. some cool combos to discover between companions Sure. and a big branching tree Imagine, progression imagine playing a loser that uses a sword in a fantasy game. that unlocks more abilities. But if you pick anything other than the normal difficulty, like hard or harder, you're gonna be tearing your hair out at how fucking spongy enemies are later in the game. Yep. And how much they throw at you. That's a lot of. It's easy. You just knock them off the edge. This part was easy. Spawn. Behemoth. Yeah. So boring. Nope. Nope. It's exciting. Not as fun as it should be. It looks probably visually fun to y'all, maybe, but Maybe. He Interactive said maybe. gameplay. feel Right very there. good. They are simply not fun to fight. No, go to the spider. I thought this guy was fine, by the way. This boss was fine. Why does it look like he's just walking around? I think our body's brain got smoother for playing some dog shit games and reacting to some random stuff. How the fuck you call this boss a good boss? No, go. Go. Nothing in this game is good. He gave it a 6. Like that just shows his standards. Like his bar is too high. No, not this one. No, he not showing it. He not showing it. Y'all thought that's what it was. Nah, he not showing it. Here's the thing. This game did suck. But I think it's a 6 out of 10 game. Like, so Joe, Fuck Angry no. Joe's probably Completely disagree. If you think this game is a 6, you gotta play more games. How about you play games instead of just reacting? You know? How about you play a game and finish it on stream? He basically goes unfunctional when he starts a game and play on stream, and then he says this game is a 6. What the fuck? If this is a 6, what is a 3? I want to know. coming at it from like the perspective of somebody who's like a fan of the series. 1830? Uh-huh. No. Completely disagree. Completely wrong. Like, this game is not a 6 whatsoever. Combat is a joke. Boss fights are Yes. so frustrating. The attack patterns of them are pathetic. Yeah. Oh god. I was fighting this fucker for an hour, dude. Not like I died. That's a single fight, but I fought this fucker for an hour. Oh, what? And then he's gonna go over to here, and then, oh my god! And then he does it again! Oh! And then there's two of them. What? I did not die to this boss. I think It's I literally did just for once, 30 maybe? minutes. Yes. Yep. Maybe more than that. What the fuck is And that? there you go. That's right. That's right. See, you think it's over. This is phase 2. There's 3 phases.
Guess what happens in phase 3? Guess what happens? Yeah, no, you're not even halfway done. You're not even halfway to go. No, put it back up. Get to work. This fight is so fucking garbage that they put checkpoints in the fight. Oh, yeah. Like, they know it's so bad that after you kill the first one, you just respawn and fight the two of them at the same time. That's how bad it is. Yes. Took another 30 minutes, yep. Not one head, but 2 heads! And then... Man. What a boss. Well-known and beloved characters show up and look completely different. Often far worse. What the fuck? Riker. Who's this? I look like Riker. Alex said Wait, who the fuck? What the fuck? Riker. I look like Riker. Alex said fun size. Fun size record. What the hell happened to Morgan? He needed the anonymity. It's sad, bro. It's really sad. This game was a disappointment. I think it wasn't. Why it's the 6? That means it's more than mid. It's the average. He gave it an average score for it. Like, he puts it as a 3 because he's like a fan of the old series, and so like for him, it's a 3 because it like makes the series worse. But for me, it's a 6 because I don't really care. Because you are stupid and you are a reward. You know? About the series, but for me, it's a 6 because I don't really care about the series. I don't care about the lore. I don't care about the characters. I just wanted to see what kind of character building options I had and just play through the game, right? So he played all of them. Yeah. Shit story, shit dialogue, shit combat, shit lock-on system, shit music, shit performance is kind of okay. Shit boss. Like, what gauge, in what spectrum you gave this game a 6? It literally there is 2 things that is good in this game. One of them is the performance, and then another one is graphics is kind of decent. That's the 2 gauge you have for this game, and you gave it a 6 over that? I think he gotta learn how to review properly a game. So like that. It just physically was. It's just disrespectful for the other reviewers, that actually know, and then gauge the game properly with the game's pros and cons. Like, you cannot just say a game just blindly. Like, even Wukong has flaws. Wukong has really lackluster story. Lackluster story, the level design is kind of questionable in that game. It's just a boss rush simulator. What else is there? The combat variety is kind of questionable. Like, you can just have to criticize the game more. Like, this is just this guy should take an L with this one. Like, that's this why is I said it was a 6. Like, yeah, he just said it, and then he doesn't want to go back on his score, so his ego will be got hurt. So he's just stuck on it. You know, that's pretty much it. It's not a 6, bro. Look at this. Like, a 6 is it's not a 6. No, you think it's a 6. That like I'm not saying his opinion is invalid. I think his opinion is totally valid. I think mine is too. I'm just looking at it from a different way than he is. That's all. If everything is bad, then how's it a 6? Everything is not bad. Like, if you tell me what is good in this game. think that everything is bad, you haven't played a game that's bad. Like, this game is not bad the way other games are bad. Like, you want to talk about bad? You talk about Star Wars Outlaws. Like, that game was a piece of shit. That game was a 3. I'd probably be in. That game would be a 1. Nice with that game being a 3. Ooh, it's not good at all. And so that was the really, really shitty one. It's broken. Yeah, it sucked dick. And like, let me think. Are there any other games recently that I played that sucked big? Recently I played Euro Tria. Dicks. The beginning of this game, before they fixed it, sucked massive dicks.
Let's see. Besides that, oh man, D4? It's too easy. I think Take we've the got L, probably some dude. more that Take probably the L. suck It's dick. not a 6. But at Lords of the Fallen, whenever Look at the damage control here. Lots of the Fallen is not worse than 6. I don't think so. It's way better. it came, this game sucked dick. Yeah, you sucked dick on that game. Lots of the Fallen you played like a complete dumbass. That's definitely one of the games. It's definitely not a 6. Now they Absolutely not. I don't know. I don't think I gave that game a score. Did I give it a score? improved it, but before then it was Barely you proved it. You folded on the second level. What are you talking about? bad. And I think there's probably a couple Not others I really. could pick up and talk about. But either way, what I'm saying That game got completely shit on because this guy don't know how to play the game. That game is brutal. It's like Dark Souls 2 level bullshit. That game. is that it's not a surprise people hated this game. It really isn't. It's funny to me. It took him a month to make that review. A month. And thank God he finally did. And so yeah, now we all learned. Yeah, now we all learned. You don't know what you're talking about. True. Definitely he tried as a Dragon Age Star Wars fan. Censored for kids for gaming. People didn't mind out about the 6. Oh, this game is 6. To suck, you have to be beneath. Yeah, look, this comment is completely valid. So if a game is 5, that game is mid, and he said this game sucked, so it should be below 5, right? How it's a 6? It just doesn't make sense. He's just contradicting himself, right? He said it's a 6 straight faced. You're out of your mind. The review was a return to form for Angry Joe. Really? I gotta see that then. The game did 6, but it's 6 out of 10. Dude, that doesn't make any sense. So, any sane person would be above average. Most reviewers calculate to give out. Reviewers have to calculate to give honest. What's he say? That was making. Dude, this is below average. It's garbage. Like this game. I don't even know what is the good things about this game. I think it's fair to take up extra designs. Like Rings of Power is a 1 out of 10. It wasn't solid. Yes. Get Black Texture. Last of the 6 out of 10. I hope this some more. It's all over level guard. Yes, I agree on this one. Lots of the one of all the issues, it had a way better game than Veilguard. That's actually true. This guy got a W. How can you justify this garbage as a 6? Yeah, he just his pathetic, small, mirror like an ego, doesn't want to take the L, so he's just trying his best. This is the gamer and the ego right there. Saying using summons in Dark Souls is a sin. Like that ego just says that this game is a 6 and he's gonna hold on it. No matter what you say, he's not gonna go back. You know? Because of his reasons. Like his reasons is not even proper. Like that's the problem. You know? Like my reasons for my lower score, I will give most of the reasons I think making the game bad, right? I gave 3 points for this game. Like here's the comparison for me from me. I gave this game more points because of 3 things. It actually catched the shuttle before the game launched. So the game is not stuttering. And the game surprisingly ran smoother and it has good graphics.
3 points, 3 knocks. That's it. Done. Everything else in this game is freaking dog shit. Yeah. And can he say the same? Like, can he say, like, that these are the good points I found in this game, so that's why it's a 6? Yeah? I don't think so. He's not criticizing the So game at this point, I properly think at we've all. all heard of the viral story that is the Tencent Chinese knockoff of Horizon. It is a game that they just revealed with this cinematic reveal trailer that has all sorts of little things that are just straight lifted out of other IP, like the floating robots that look like the ghosts from Destiny, or this shot taken straight out of Terminator. Like everywhere you look, there's just a copy and paste from something else. It really is quite remarkable when you think about it, how they've managed to just take little pieces This looks like of Halo. a bajillion things and blend them into this. But all of that is minor compared to the obvious comparison which has come up and made this go viral, which is the comparison to Horizon Zero Dawn. And it's because, I mean, it's pretty bold, it's pretty direct. I mean, who cares about this game? This game sucks. This game is not a great game. This game is a mid. I mean, all of the gameplay they show, they're showcasing like a young adult female protagonist. There are gigantic robots. That actually looks good. Let's go. That actually looks good and cute. Dinosaurs, all of the armor Holy looks very shit. identical. It's the same tribalistic thing. Look, you can see the red reeds, like Hell grass, yeah. tall grass is identical to what it is in Horizon. The machines, Hell yeah. Yeah, it's a knockoff. Like, come on. It's a freaking Horizon the Zero mech Dawn knockoff. animals also look damn But I bet your ass this game is gonna be more popular than that game because it has a good-looking character. near identical to everything else. Just for the sheer fact, I think this game is gonna be more popular. Crazy. Like, it's not even close to trying to doing like their own thing. They're not even trying at this point. It is unreal. And when It's I first blatant saw copy. this, I saw screenshots, and I saw screenshots like this where I was like, that's clearly AI generated. Like, that's not in the game. No way. Somebody's trying to make a story. Somebody's memeing. There's no way this is real. Look, even the Zelda like glider is there. It looks identical to that one too. There's no way this is an actual game, but it is. And in true knockoff fashion, the gameplay doesn't actually really look anything like Horizon or Destiny or anything else they're ripping off, which is why this gets all the more hilarious. And we're Okay, gonna let's see dig it. into this because it's somehow worse than you probably think. It gets so stupid. Just buckle Does up. it play And like speaking of Genshin? buckle up, a quick thank you to the sponsor of this video before we get into it, War Thunder. War Thunder is the I'm chart-topping, curious. free-to-play military action game I'm where you curious can how that command game plays. tanks, Let's go. jets, helicopters, and even warships in massive battles across locations that span the entire world. From tanks to cutting-edge jets like the brand new F-117, War Thunder has a huge array of different gameplay offerings and vehicles for you to check out. Every vehicle has been carefully designed with lots of attention to detail as well, meaning that every single hit matters as tracks, armor plates, and other vehicle pieces fly off when taking damage appropriately. The latest update, Firebirds, takes the action up a level with ray tracing and tons of new vehicles to control, and it's even optimized for play on the PlayStation 5 Pro. So whether you want to drive a tank straight through enemy lines, or you want to fly a plane over a battlefield and engage in a dogfight, or if you want to just simply captain a ship in a gigantic naval battle, War Thunder is the place to do it. And like I said, it's free to play on PC, Xbox, PlayStation, and even mobile devices. Yeah, this looks like a phone You gameplay. can play on whatever you want, wherever you are. Download War Thunder using the link in the description box Nice. below, and you'll get a bunch of different bonuses like the Eagle of Valor Decorator, 100,000 Silver Lions, and much, much more. Whether you're a new player or a seasoned Rise of veteran, Ronin or simply suck. someone wanting to check it out to see why so many people have played War I'm Thunder in. for Hello, years, hello, there's hello, hello. lots How of we new doing? content to check out. Again, check them Welcome out to at the link stream. in the Hope video you're doing description good. box below. But having said that, we're back. You can see they have shots of this post-apocalypse within the post-apocalypse where everything's blowing up and getting destroyed. It's super scary and spoopy. They have this like chanting music that also is almost identical to what we saw in Horizon, but I appreciate the darker tone there with like the skeletons. That was cool.
Sound design is I on had this dream fleek. where a god that blessed brought Ooh, we gotta squeak destruction. you. Imagine that. So why can't human beings kill God? God is so high power. Like, dude, even the music. Why it looks so like this? Do you see this? Has the weird gray tint to it. Like most of these new games kind of look like this. I don't know why. Like, dude, even the music. Like a washed Is out, very similar. whitewashy look. It's crazy. You know? So then they then transition out of this like pre-rendered cinematic into this gameplay, like in-engine pre-alpha footage where they're showing what Okay. it actually is going to look like. But even these snippets are not that indicative of the actual gameplay, which I'm going to show you here in just a minute. But you can Okay. see all the different tribes. You can see You, here in this just a minute. game has no chance against this. Like Horizon, this game is gonna nuke that game. Look at this, dude. But you can see all the different tribes. You can see different armor sets, different weapon sets, bigger beasts that presumably you're going to go hunting and fighting. You bet your There's some ass like I'm gonna this play where it this seems game when it like comes some factions have captured beasts for their own use, which is cool. We see rafts and ships and boats, and I'm like, ooh, that's something that's Oh, cool. I God. like that. That could be something. Oh god, that gives me PTSD. If you see a raft like this game is gonna be a freaking survival game. Original. And I started thinking, you know, maybe this is like the Horizon Monster Hunter crossover game that nobody really wanted, but that we're getting anyways, probably next year with the multiplayer game. But maybe this is like the spin-off that does it before that game does. But it just keeps getting even weirder because they keep showing more and more segments that make less and less sense as time goes on, because this makes it look very Horizon. We see that and that's like, oh, okay, well that kind of looks like Zelda. Ooh, gliding challenges. And then we see like building ladders. Oh, so like you can craft ladders, okay, and more exploration, maybe some puzzles, and then we see this, which is like a base, and we see Oh, you're crafting. I got. What did I say? I just said it. If you see a guy that's on a raft, it's gonna be a survival game. I told you. What I the know. hell is this game? I What fucking even know. is this? And they keep showing more. They show like wiring systems to power up like base defense. They show you playing presumably with other players. And pretty soon it starts to take shape. This game is not a straight Horizon clone except for visuals. What it is I think it's gonna be a Horizon Zero Dawn game that's a knockoff from it that plays like Palworld. is, it seems, is a melding of Horizon, a little bit of Destiny, other big MMOs and other games like Monster Hunter, but above and beyond everything else, this is actually like a survival game. This is actually much closer There it is, right there. If you see a piece of shit on a raft struggling, that game is gonna be a survival game. to Palworld than anything else. Yes, there it is. Like you don't even have to go for Destiny that much. It just has that plot from the Destiny, but that's pretty much it. That's all the connection this game has from what I'm seeing right now. But it definitely plays like Horizon. That's blended with Survival Palworld. This is actually much closer to Palworld than anything Yes. else. They somehow managed to not just copy a few other games that people felt were like a little derivative in terms of gameplay, though original visually, but they then went So I kind of like the boss variety. Like this is kind of cool. You don't see something like this in Horizon. and managed to then, for the gameplay, derive everything from another game that's been I caught think the up in hitbox some is kinda scandals for questionable. being fairly heavily inspired by other things, whether they're other survival games or other games like Pokemon. It really is a masterclass in just looking for inspiration and then just doing everything identically to everything you took inspiration from. It really is impressive. It's honestly breaking my mind. They continue showing some other boss fights against monsters, some of which look
fine. You know, this gameplay looks okay. I mean, it's not. I actually like it because you were a basic bitch in Horizon Zero Dawn. Literally, because all you can do is just aim your arrows and then shoot. And then you're a melee. Oh my god, the melee combat in that game. Oh god, I don't even want to talk about that. It was that bad. So in this game, from what I'm looking at, you can Fine, change you your know. weapons and it has more variety. See? This gameplay looks. Like that game is very unique. Like cut the bullshit. That game completely ripped off its combat from Rise of the Tomb Raider. Like come on. It's just a ripoff of a ripoff of a ripoff. Okay. I mean, it's not quite as fluid as Horizon, but it does seem to be much more Oh my god, are you drunk? How the fuck Horizon is fluid? Have you ever played melee combat in Horizon? melee focus. These sequences, that's cool. That's cool. Definitely appealing. That game's melee combat is awful. All you do is you shoot arrows. That's it. Into like the Monster Hunter vibes for sure. I think this combat is way But better. they then released 16 minutes of uncut gameplay. And I'm just telling you, Okay. like, whatever you're expecting, it's probably not ready for how not great this looks. So Okay, here it let's is. see it. This Look at this. See this? Survival. is Survival it game. in action. The other clips we just watched It looks like Palworld. Like, come on. This is Palworld. don't look dude. like It Palworld with more detail. Like, the fence looks more the detailed. same game at all. Like, The plants look at more all. detailed. It really is a masterclass in somehow disappointing even when your expectations were rock bottom, because you knew it was just like a carbon copy, quick, like a ripoff basically. But no, it's basically a survival game. It is a Palworld spin-off, whatever the hell, but with a Horizon coat of paint. And it's some I don't know why I feel this, but this looks like it could run on a phone. Do you guys notice the menu? Like, let me it show you. is a When you go near it in Genshin Impact, there will be a option like this in Genshin Impact, and that game plays on phone, right? Let me go even further. Palworld spin-off, whatever the hell, but with a Horizon coat of Like this menu. Look at this. It has tabs, and then there is X button in the left corner. So in phone games, you press this, and then it will close the menu. I think potentially this game could play on a phone. paint. I think that's what they are aiming And for. it somehow looks even more busy and confusing and less Yeah. intuitive than Palworld did at launch. This could be. Yeah, this is Like you can dangerous. see you have these baby duck robots that then go and perform chores for you. Like it's literally just Palworld but with robots. Like I feel like I'm taking crazy Palworld pills with again, better but every graphics. time I pause and I'm like, no, somebody's pranking me. There's no way this is real. This has to be And it could, like if it some run on brand phone, it's a prank banger. or something where like this is actually another game and this was all just one grand marketing ploy to get us all talking about it. But no, it literally is Palworld with Horizon coat of paint and then the ghost from Destiny. And I mean, off in the distance, it doesn't look bad. I mean, the animations are definitely stock UE5 animations, and again, just seeing the robot pals going and doing chores, it's so crazy to me, dude. Like, this cannot be real. But this is the thing, dude. Like, in China, with a lot of these studios, it's just a total free-for-all. Like, copyright infringement has always been a problem with China, just in general, it seems, where, you know, the stereotypical, it's a Have you seen the fake Apple knockoff phones? iPhone or something. Like, that's Oh, always yeah. been sort of There a it is. stereotypical thing. But it's an age-old problem because I mean, the MIUI, they just literally copy iPhone all the time. there That's are their job. treaties and deals that have been made internationally between countries
that should prevent this type of thing from happening, but it is inevitably very costly to go after a studio for doing something like this. It's going to take years and years of litigation within Chinese courts and stuff. And even then, at the end of it, the way that China tends to punish copyright infringement, unless it's on a massive scale with a massive like conglomerate doing it, say a massive company were just straight up ripping off iPhones and using Foxconn to develop them and build them out, that would be a big enough problem that they'd have to do something severe. But when it's a smaller studio, when it's like a smaller thing like this, if they start to get flack for it, they'll just shut it down and move on. Like, it's really not that big of a deal for them. They're like, oh, okay, well, just shut it down, move on to the next project. I don't whatever. think they tried, can. made a little bit of money while doing it. But the strategy pretty clearly here is to get people to see this trailer on the App Store or on Steam or whatever their launcher is, to get them thinking, oh, this is like Horizon, or maybe this is a sequel or a spinoff or something. And then they download it. It's nothing like it, but maybe they keep it and maybe they play it. And then they download it's nothing like it. It's nothing like it, by the way. like it, but maybe they keep it and maybe they play it. And I'm sure it's going to have all sorts of like gotcha You ain't seeing this in the mechanics and all sorts of stuff to monetize it. And it's going to be really toxic, and they're going to make probably hundreds of millions of dollars, and lots of people are going to get rich on it. And when there's a lawsuit that inevitably comes from Sony, they're going to be like, oh, yep, no, sorry, it's an honest misunderstanding, and they're just going to take it down and move on. It's crazy. But this type of thing has happened plenty of times before. There's been problems. I mean, Genshin Impact obviously blatantly ripped off from Zelda. Like if it's different enough, I don't think they are gonna get into a problem. You know, it's blatant rip off from Zelda, and Japanese is very molly out when it comes to copyright, and they couldn't do anything to Zelda Genshin Impact. You know, like what other game? Even Genshin Impact got ripped off by Tower of Fantasy, I think. There are so many games that's like this. For example, I don't think they can do much about this. Witcher games or other games that were just straight up like Last of Us clones. Do you guys remember the Last of Us clone from last year? Digital Foundry did a full like breakdown of it that I remember, and oh god, I mean the artwork, it's pretty clear what they're doing. The Last Hope. Dead Zone Survival. They did the full review of it, and it was just like shovelware nonsense garbage. A bunch of the stuff didn't work. I remember one of the things they revealed in this, and you should watch the entire video if you haven't, because it's so entertaining. But in the video, they actually did the math and found that there is not enough bullets in the game to actually like finish it, because there's a certain number of enemies like zombies in the game, and if you do like everything right, if you collect all the bullets, if you kill all the enemies with just one bullet to the head each, you cannot take them all out. Like, look at that, they're wearing the same damn shirt, God. dude. This is like PS1 and this is like PS4. Look at the difference here. Oh my god, It's crazy to me. But this again is like, there's something happens all the time. This, of course, was a very low effort attempt at it. This guy come from GTA 4, I think. Look at Something this dude. happens all the time. This, of course, was a very low effort attempt at it. This Tencent project is a pretty high budget, like big attempt at just copying something else. And it just happens to have gone viral because it's so blatant and so hilarious. And I mean, at least it seems like there's a game here. It's Pal World, and not much more as far as I can tell. And it's probably not a particularly good clone of Pal World. But, you know, at least it seems... I think it depends. If they update this, I think they have some potential. You know? It's like some money has gone into it, so at least... Like, I want to see the combat. Is there a they're combat doing here? a little bit of work. But this type of thing happens all the time in the industry. This one is just... It obviously has more detail than Pal World. Like, a look little at bit this. more visible because we find it so funny. But I really do think there is a problem with a lot of this shovelware that goes out, and it preys on the lesser informed, it preys on the more casual gamer, or it preys on the people who saw a game in passing and maybe think, oh, I remember seeing trailers for Horizon. Is this it? This looks very similar to it. Maybe this is Horizon. I'll try it.
and they buy it for $5 or $10 or $20, or they download it for free, which this probably will be, and then they get engaged with the microtransactions and stuff. I And mean, I don't think you will be disappointed that much if you get this game instead of Horizon. I played Horizon. I don't think you will be disappointed that much. You will be disappointed, but not that much. like that, they hooked you. They got You you know? in. Because with all these Probably games, not. the most expensive Because that game is fucking. Oh my god, that game is. Like, remove the graphics that game has, and then think part of what it that is game customer has. acquisition. You And know? if they can get that a little bit easier, if they can whittle that down just a little bit, even if it's through kind of scummy, nefarious, slimy means, they don't care. They ain't got dying the if you fall. customers, so they get the W. Like, who cares? Hey, And it's even been if so a long lawsuit since I does played come Palworld, in, I gotta they'll play just that game drag it again. out for a year or two, and by that point, So when fun, they dude. shut the game down, it's going to be too late, and everybody's moved on from the game anyway, so no harm, no foul. They'll just shut it down and move on to the next clone. And it's crazy that it happens, but that's just how it works. Oh my god, dude, I just realized they say in the rough translation of it, the robot animals, they call them mechanimals. Mechanimals. That's so stupid. Mechanimals. I don't know if it sounds cooler or like better It's in corny its as native hell. language, but like translated, that sounds dumb as hell. So anyways, the Horizon clone game, it Mechanicals. somehow looks even worse than it does at first glance. It is one of the most soulless and lifeless copies of something, or many things, I guess, that I think ever seen in the industry. At least other games, like, they didn't have that much effort put in, but this seems to have had a lot of money poured into it. This cinematic trailer was probably pretty damn expensive to do, and they Yeah. did it like pretty well as far as I can tell. It's just Horizon, like down to the grass looking identical, but yeah, they spend money on this. Like, they really did. It's all the more baffling that the game is even then really lackluster and uninteresting. Like, if it looked like that, I could see people playing it just to be interested. I know. They know exactly what they're doing. I don't think it is gonna be a flop. I would and be like, surprised. oh, if it is. maybe this is worth checking out. But no, it's just Palworld. But If this game plays anywhere remotely like this, probably it has a worse. W. It's blowing my mind. And I'll tell you what, I've tried to dig into the studio. I've tried to dig into information about the people actually making the game or more details on it. And there just isn't anything. It's kind of crazy, but there's just not anything. Like, the studio is called Polaris Quest, but I can't find any specific details on them, at least not as of right now. We know they're a Tencent studio. We know they're owned and operated by them, but there's just there's just nothing. But again, I think that's part of how this type of thing works. Like, the studio is kind of a nobody studio, and maybe they've done other like mobile games or other stuff before, but the idea is that they can pump this out, and if there's blowback or repercussions, legally speaking, or in lawsuits or whatever, they can then deal with that kind of as their own little siloed group, and then Tencent could just move on to the next thing. Like, again, what makes this all the more insane is that Tencent is not some small knockoff company that just pumps these types of things out. They are one of the biggest gaming companies in the world. Like, they're one of the biggest companies in the world. Yeah, I think they know that they won't get copyrighted. Otherwise, they won't even start this project. Last fiscal year, Probably not. they were the number I would be 2 surprised. largest gaming company on Earth, just below. Barely by a margin. Look at the price there. Revenue 29 billion, 25 billion. I think the consoles that these guys selling kind of giving them an edge, but look at this. So close. Sony in terms of revenue that came in. So not profit, but Microsoft. just revenue that came in. Kind of surprised Microsoft is even in this. Microsoft was right beneath them, Nintendo beneath them almost by half, and then you get NetEase, EA, Epic Games, Take-Two, Embracer, MiHoYo, Roblox, Playtika, Ubisoft is down at number 13 with Ubisoft. $2.5 billion. You know, they are huge. $25 billion. That's ridiculous. And these are the same guys that are just blatantly ripping off
one of the games from the #1 guy. Like, it's so insane and bold. It frankly is blowing my mind, but here we are. And so now I'm left in a spot where I'm eagerly awaiting the update. I'm so ready for them to announce like the lawsuit or whatever. It's going to be like the Johnny Depp and Amber Heard trial all over again. I hope they televise it because, dude, this will be so freaking funny if this actually goes to court and turns into something. Most likely Sony just goes like, hey, can you stop? And then they're going to go like, no. And then they're going to move on. Like that's typically how this type of thing goes with copyright infringement from companies in China. The difference though here is that Tencent is so massive that they might actually be able to push them into some semblance of consequence, but I will believe it when I see it because they've gotten away with this type of thing before, and I don't think that will change now, but I would love to be wrong. But that's going to do it from me. Are you going to play Light of Motirum, which is what this is called, when it comes out at some point? It's coming out for PlayStation 5, iOS, Android, and PC. Told you again. That looks like a phone Because game. y'all have phones, don't you? So Called it. that's happening, and when it does, if it makes it that far and actually gets to release, I'm going to be thoroughly entertained by what happens. Like I'm just so fascinated. It's crazy. But what is also crazy is that it is midnight, so I'm going to call it a day. Thank you for watching. Thanks for hanging out with me, talking about games with me. I love doing this with you. Shout out to War Thunder again for sponsoring the video. I appreciate all of you guys for watching. Until next time, my friends, I'll see you in the next video or over on Luke Stevens Live, my second channel where we stream and post any videos basically that don't end up here, and there's a lot of them, so go check that out if you've not already. Much love. I'll see you in the next one. Hugs and kisses. Bye-bye. I think I'm gonna play this when it comes out. Alright, let's see. I think I'm gonna also look at this game. Light of Let's see what he Mortarum with thinks. Monster Hunter vibe already looks better than Horizon Zero Dawn. Wait, this game already has gameplay out? I thought it just got announced yesterday. Let's buzz off. There's gameplay? We're gonna find out. Yeah, that looks way better. See? Holy shit. Yeah, this looks really nice. I'm gonna be real, this looks good. The funniest thing is, Horizon actually looks and plays like this. You know, you have them graphics, you know? Wake up. Okay. I call you forth, the fourth breath I grant you, to live in this world which spirals against time. Let's see. It's crazy how this basically is Horizon. I feel like if you told me this game was Horizon, I would be like, yeah, I know. Yep. Okay. I don't remember seeing that. Even the grass is the same? I have no investment in Horizon. If they think that they have an intellectual property dispute with this game, then they can settle that in court. I am but a mere consumer.
Their problems are not my problems. Their issues are not my issues. I don't care. Yep. Doesn't matter. Yep, if the If game is fun, good, we then are I'll gonna play the play game. it. As Yes. long as the world shall live. Yep, I just want to consume. Try all you want. This looks good. It is fair to say that because the game seems to be so derivative that it might not have a lot of good ideas itself, and it might not be a good game. I think that's very fair to draw that conclusion. Assume. Yes, assume. But I do also think that that's cool that the robots have skeletons. That could be a cool plot device. I had this dream where a god that blessed brought destruction. Uh-oh. So why can't human beings kill God? Every JRPG ever. Ooh. Okay. Mm-hmm. That's really cool. Is I'm that gonna from be real. I think Independence this Day? is really cool. I think that looks like a spaceship from Independence Day. Can you ride it? Uh-huh. I think that's really cool too. Yeah, that doesn't exist in Horizon. I don't think so. Is this gameplay? Is that a dung beetle? Oh, it is. That's a big boy. Holy shit. Okay. They've never done this puzzle in a video game before. Yep. Absolutely, never seen that in my life. It's a dog. It's a QR code. Okay. These like upgrade stations, something like that? No thanks. Is I don't that see how people- multiplayer? How are people being negative about the game? I mean, I'm gonna be real. Like, just look at this. This is cool. Here we go. Yeah, bro. Like, you got this bitch with a massive fucking hammer, a robot hammer, fighting against a robot. Fucking what's that? Rhino? Fucking that boss from Elden Ring. Oh my god. People? Big sucker. Fallen Star Beast. Like a robot Oh. Fallen Star Beast. This is awesome. Funny stuff is yes. Is a bull? Yeah, but he got the pincers out. Like when he charges, see? Yeah, Fallen Star Beast is the same thing, but it is a bull. The Mecha Bull. Oh, it's like a gravitational thing. Oh, that's from the Yeah, Elden bro, Ring this is- boss. By the way, every attack here, What do you- every attack here is the exact same, just with different types of framing. That's Fallen Star Beast. He does Ah. every single attack here. Ah. Yes, I Okay. think he's right. The gravitational, yes. Single. I think it kind of plays like Dark Souls. Bro, literally every single attack from this NPC is 1-for-1 Elden Ring. Oh, okay. I wasn't paying attention to that. Yeah, I think it You know what I is. think? I think it's good. Amateurs imitate, professionals steal. It's fine. You want to steal everything from Elden Ring and then make another Elden Ring? Hell yeah. Okay. Okay. I now would have have two mauled Elden out in Rings. another game for 20 hours. Yes. Oh, Let's go. wow.
That's okay with me. That's between them and From Software. I don't care. Yeah, man. Is it a mobile game? I don't think so. I think it is. It is a mobile game. What do you mean? Who does that? That is an attack. I'm trying to remember who does that. Oh, fuck. I think it's a boss from Dark Souls 2. There is a literal spider there. Oh, Dark Souls 2. Scions. Yes, the Scions do it. You're right. Who? Who the fuck is Science? Oh. I don't know who does that. Dude. Dude, I have not seen... Okay, all right, to be fair, that one is you... Okay, that's a unique ability. Okay, that's cool. Oh, it's like a critical attack. He missed it. It's Elden Horizon? Yeah. He even does it with the two swords. That was clean. I gotta hand it to him. That was fucking clean. All right. All right. Here we go. It was looking like this is Monster Hunter, not Horizon. Yo, you have upgrade systems here? Oh shit, wait, so you can make this bitch? I thought it was upgrade system. Okay. Oh, okay. Okay. Okay, See, this yeah. game is way better than Horizon. Sorry. 5 times I erased yeah. you, yet still Okay. you won't silence up. If they How pull much that off more in game, resurgence do you need? it's gonna nuke Horizon. Confirm. Steal as much as you want, bro. Hell yeah. I mean, the recommendation itself shows Horizon. Look at that. Look at the suggestion. This shit was Do you wanna- crazy. Oh Yeah, my god. the upgrade system So looks you amazing. can make these things and then ride them and fight on them. Yeah, that God looks pretty damn, cool. this is badass. Ah, yes. Horizon Zero Shame Forbidden East. Pre-alpha, more like pre-lawsuit footage. The developers asked ChatGPT to make a Horizon clone, and this is what we got. I could see Sony hiring some of Nintendo's lawyers within the next week. The fact that I got a Horizon Zero Dawn remaster trailer as the recommended next video is hilarious. Even they copy the music. They didn't even try. Oh. The lack of shame here is almost respectable. Well, you want to know what I think? I think that I have 280 hours in Oh, yeah. Palworld. Absolutely, it's a fun game. I highly recommend it. Sony's intellectual property disputes with other companies is I'm not being paid to care about this. I don't give a shit. Yes. If I see a video game where you get to run around with a hot girl with a massive fucking hammer. Now, to be fair, I wish it was a guy, but that's okay. I'll settle for I a think you girl can do it with on a the character massive creation. fucking hammer, fighting Elden Ring monsters that are robots, and then using armored core NPCs to kill other robots. Oh, yeah. I'm gonna play it. I don't care.
I don't give a fuck. It's not my problem. I'm not going to worry about it. Yeah, it's a character creator. Yeah, maybe, hopefully it's a character creator. I have no idea. But yeah, I think mean, it this is does, not my job. This probably. game looks good, bro. I'm going to be real. I think this looks real good. Like, I'm actually very, very impressed by this. Let's see. I'll look at a few of these, make sure there's nothing else that I missed out on. I feel like there's been nothing else really that's come out. Bellwright, what the fuck is this? Avatar, who cares? Fame Seekers, yeah, I feel like this is just a bunch of other random ass fucking games. But What if that's that what I hard think. hand is That's something? where I I'm wanna at. see What's the that. game called? It's called Light of Motrium. That's what it's called. But yeah, game looks good to me, man. And it already looks better than Horizon Zero Dawn and Horizon Forbidden West. Yeah, and the character's not ugly. Like I always thought Alloy looked weird. Like There they it gave is. her they made her look like just why would you not want to make her look hot, right? And so like anytime I see that she ugly as hell, she's not ugly as hell. It's just I don't think that she really looks that appealing. And it's like whenever I see a character that Season doesn't look 6. appealing, I always assume that there's like some kind of weird agenda with it, right? And that know why exactly, right? And so inside the meeting room, what if we took Destiny, Horizon Zero Dawn, and Monster Hunter and then encouraged them all to have a baby? Yeah, and then put every boss from Elden Ring inside of it. And Tencent's worth 474 billion. Guerrilla Games is worth 48 million. I guess what's not going to happen? Is Tencent making this game? Like I'm very confused. I think By they're the way, sponsored by it. they're not going to get sued for this. Absolutely, Yeah. I Okay. don't Yeah. think so. They're not Too going to get surprising. sued. If you think that like Horizon has some sort of like fucking overall copyright on every single thing, like any type of like robotic monsters in the game, you are out of your fucking mind. They don't have a copyright on this shit. Yeah, they don't own the idea for this. It's legit one for one the same. There are so many things in so many games that are legit one for one the same, but you cannot copyright a style to that degree. They can do that if they want to. Do you ever think about coming to PlayStation? I don't come to PlayStation. I play games on PlayStation. I'm not a PlayStation gamer or an Xbox gamer. I'm a gamer. I play games on the platform that they're on if I feel like playing them. I don't have a dedication. You think I'm dedicated to some some like inferior version of a PC? Fuck no. Absolutely not. Already looks better than Horizon. No, it's not. Stop fooling yourself. Never played Horizon before. The game does not look that good. Yeah, I'm gonna be real. Like this game already looks way more appealing to me personally. But I can only speak for myself. Yeah, I think so too. Like Horizon Zero Dawn doesn't look like this at all. All right, I think we are. Should I play Genshin Impact? We had a good new update. Let's see. If it has a story, I will play Genshin Impact. And I want to catch up with the story myself. Dungeon. Over
Alright, we can watch videos tomorrow. I think we are doing reacts for 4 hours. We are good. This game still looks pretty good. Oh, is that the new champion or something? In adventuring, as in business, you always have to see the opportunity while it's there. Oh, it opened up a new areas? Oh god. Where am I now? I think when this game came out. Oh, the power just went out. This is the problem. Let me close the game. I will wait for the power to come back and then play it. Otherwise, my computer will go kaput.
The powder doesn't seem like it's coming back. Toxic producers, no more public review. Is it a good time to buy a gaming PC? Yes. Probably you should wait. But never mind. You can wait for the 50 series, otherwise you can just get a 4070 and 6800 X3D, I think. One of those, and then it will be fine. 9800. That one. Alright, this is how you quickly and humanely kill a squid. So it's a karate chop on the top of the head, right there. You can get his head too. Oh, well done. That was instant. A lot of people, they karate chop it and they just kill the body and the body goes white. But if the head is still brown, that means he's still alive. So you have to karate chop the head as well. Oh my god, isn't that even necessary to see that? Am I even allowed to see that? I was kind of curious. I think it's a robot, it's not a real one. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். சீமான் அவர்கள் சமீபத்தில் மாவீரர் நாள் கூட்டத்தில் மறுபடியும் ரொம்ப கொந்தளிச்சு பேசுறாரு. மறுபடியும் நான் ஆட்சியை பிடிப்பேன், நான் ஆட்சிக்கு வந்தா இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. எப்படி பாக்குறீங்க? ஆட்சியை பிடிப்பேன்னு சொல்லி காரைக்குடி பக்கம் போனா செருப்பால் அடிச்சிருவாங்க. அது அவன்கிட்ட சொல்லி வை. இச்சு இல்ல சார், இச்சி. இச்சி. எப்படி பிடிப்பானா? கவர்மெண்ட் ஒரு ஒன்றிய கவுன்சிலர் ஆக முடியாத அரசியல் அநாத பையன் ஆட்சியை பிடிப்பேன்னு இதெல்லாம் கேலி கூத்தாலியாடா? இது என்ன பேச்சுது? வாயிருந்தா என்ன வேணாலும் பேசலாமா? அருவருப்பா தெரியல. ஒன்றிய கவுன்சிலர் வர முடியல, இருக்கிற நிர்வாகிகளை தக்க வைக்க முடியல, அந்த கட்சிக்கு அகரம் எழுதியவனையெல்லாம் வெளியேற்றிடுற, எல்லா மாவட்ட நிர்வாகிகளும் அலை அலையா கட்சியிலிருந்து வெளியேறிட்டு இருக்காங்க. நீ போய் ஆட்சியை பிடிப்பேன்னா இது என்னது? இது சீமானுக்கு அந்த தகுதி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒரு தகுதியும் கிடையாது. என்ன தகுதி இல்ல? அவ்வளவு இலக்கியம் படிச்சு அவ்வளவு இதுவா. எந்த இலக்கியம் படிச்சான்? ஒரு இலக்கியத்தை சொல்ல உண்டு. அவர் மனப்பாடமா எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் எந்த இலக்கியத்தை? சிலப்பதிகாரத்தையா, மணிமேகலையா, சங்கே முழங்குகின்ற சிந்தாமணியா, 10 பாட்டையா, 8 தொகையா, 15 கீழ்கணக்கையா, ஒத்த 18 பத்தையா, ஓங்கு பரிபாடலையா, கற்றோர் ஏத்து கலியையா, எந்த இலக்கியத்தடா சொல்றான்? அவனுக்கு என்னடா தெரியும்? அவனுக்கு என்ன மாதிரி பேச யாராலும் முடியுமா? அப்ப வர சொல்லி என் கூட மோதுறதுக்கு வந்தா நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்களா? வர சொல்லுடா. சீமான் அவர்கள் ரஜினிகாந்தை சந்திச்சு வந்த பிறகு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்காரு. 2 சங்கிகளும் வேற என்னது? ஏன் ரஜினிகாந்த் சங்கியாவே பாக்குறீங்க? சங்கிதாம அல்ல, சந்தேகம் என்ன? ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சீமானை சந்திக்கிறார். ஆமா, 2 பேரும் சந்திக்கிறாங்க. ஆமா. இதுல அரசியல புகுத்தியே ஆகணுமா? அரசியல புகுத்தி ஆகணுமான்றேன். புகுத்தணுமான்னு கேக்குறேன். 2 சங்கிகள் எதுக்கு சந்திச்சாங்கன்னு கேக்குறேன் நான். ஏன் ரஜினியை சந்திக்க கூடாதா? எதுக்கு சந்திக்கிறான்னு கேக்குறேன். அது அவர் பிரச்சனை சார். ஆமா, அதை ஏன் விவாதத்துக்கு உட்படுத்தணும், விமர்சிக்கணும்? நான் ஒன்னும் விமர்சிக்கலையே. 2 சங்கிகள் சந்திச்சாங்கன்னு தான் நான் விட்டுட்டு. ஏன் சீமான சங்கின்றீங்க? சீமான் பெரிய சங்கி சார். அவர் பிஜேபி எதிர்க்கிறவர். எங்க எதிர்த்தானா? எல்லா இடத்துலயும் எதிர்த்து இருக்காரு. எதுக்கு சொல்லு பாப்போம். எதிர்த்துக்கிட்டு தான் சார் இருக்காரு. பிஜேபி திட்டுறாரு. வக்பார்டு வாரியத்தை திருத்த சட்டம் கொண்டு வர்றான், அதை கண்டிச்சு மோடியை பேச சொல்லு பாப்போம். பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர்றான்,
கொண்டு வர திட்டமிடுறான். அதை கண்டிச்சு மோடியை பேச சொல்லு பார்ப்போம். பெரிய அரசியல் தலைவர் நீங்க, நிறைய அரசியல் அனுபவம் உண்டு. இந்த இதை படிச்சியா? உங்களுக்கெல்லாம் கண்ணு குருடாடா? என்ன இது சார்? காவி கட்டும் சீவான் கை கொடுத்த ரஜினி. இதெல்லாம் படிக்கிறீங்களா சார்? இதெல்லாம் தரவுகளும் இல்லாம கேள்வி கேட்க. அதுல தரவுகள் இருக்கா? யூகத்தின் அடிப்படையில என்னத்தை யூகம் தான் போட்டாம்ல, ஏன்டா இப்படி போட்டேன்னு கேட்க துர்ப்பு இருக்காடா? நீங்க கேளுங்க சார். நான் எதுக்கு கேட்கறேன்? சீமான் கேட்கணும். ஏன்டா இப்படி என்ன பற்றி செய்தி போட்டேன்னு அவன்கிட்ட கேட்க சொல்லுடா. அவர் கட்சியில டீல் பண்ணிட்டு போறாரு, அதெல்லாம் பெரிய மேட்டரே இல்லன்ட்டு. மேட்டர் இல்லதான். அதுல சீமான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் பாஜக கூட்டணியில போறதா சொல்லியிருக்காங்க. அது உண்மைன்னு நினைக்கிறீங்களா? நான் நினைக்கல. அப்ப அண்ணாமலை என்ன செய்வானா? அவன் மசாலா இல்ல, நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா, நீங்க சீமானவர்கள் நம்புறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? நான் பாஜக தான்டா. அவன் ஏற்கனவே பாஜக கைகூலியா இருக்கான் சார். அவர் தமிழ் தேசியம் பேசுறவர். தமிழ் தேசியம் பேச இவனுக்கு என்னடா தகுதி இருக்கு? தமிழ் தேசியம்னா இவனுக்கு என்னன்னு தெரியுமா? முதல்ல தமிழ் தேசியம் பேசியவன் யாருன்னு தெரியுமா? இவர்தான் தன்னை பச்சை தமிழன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார். அப்ப நாங்கெல்லாம் கலப்பினமா? நாங்கெல்லாம் காட்டுவாசிகளா? நிறைய அரசியல் அனுபவம் இருக்கு உங்களுக்கு. சீமான் ரஜினி சந்திப்பின் பின்னணி என்னவா இருக்கலாம்? ஒரு பின்னணி சும்மா போய் பார்க்க மாட்டாங்கல்ல. அரசியல் ரீதியா விமர்சிக்கிறீங்க. அவன் ரஜினி பள்ளத்துல கிடக்கான், இவன் சாக்கடையில கிடக்கான். 2 பேரும் சந்திச்சிருக்கானு. வேற என்ன இதுல? விஜய் வருகை சீமான ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கா. டிஸ்டர்ப் பண்ணியாச்சுல்ல. சீமான் சொல்றாரு, நாங்க சும்மா தான் போய் பார்த்தோம். அவர் வந்து சினிமா சூப்பர் ஸ்டார், நான் வந்து அரசியல் சூப்பர். அவரு சினிமா சூப்பர் ஸ்டாரா? இவன் அரசியல் சூப்பர் ஸ்டாரா? இவன் எங்க அரசியல் சூப்பர் ஸ்டார்? ஒரு தொகுதியில ஜெயிச்சிருக்கானா? மாநில கட்சி. அது 8% ஓட்டு வாங்கினான்னு சொல்றியா? 38 தொகுதி ஒருத்தன் ஜெயிச்சான் தெரியுமா? தெரியுமான்னு கேக்குறேன். அவருக்கு பேர் கருப்பேன். அந்த கட்சிக்கு பேர் தெரியுமா? தமிழ் மாநில காங்கிரஸ். அந்த கட்சி இருக்க இன்னைக்கு 38 தொகுதியில வெற்றி பெற்ற கருப்பையா மூப்பனுடைய கட்சியை காணாம போயிடுச்சு. இவன் 8% என்ன செய்வான்? நீ படிப்படியா முன்னேறி வராருங்களே சார். படிப்படியா என்ன முன்னேறி வர்ற? எத்தனை வருஷம்? 10 வருஷமாவா? தனிச்சு நின்னு வாங்கியிருக்காரு. கூட்டணி இல்லாம திமுகவாலே முடியல. இன்னி நிப்பான், தனிச்சு நிப்பான். இன்னி 200 தொகுதினால நிப்பான். அவனுக்கு வசூல் தானடா குறிக்கோள். சார் அவர் முன்னேறாரு சார். கொள்கையில சமரசம் செய்ய முடியல. அவனுக்கு என்ன கொள்கை இருக்கு? அவனுக்கு குட்டிச்சுவரு. அவனுக்கு என்னடா கொள்கை இருக்கு? அவர் சமரசம் செய்யல. இது வரைக்கும் பாஜக கூடயோ காங்கிரஸ் கூடயோ திமுக கூடயோ இந்த செய்தி என்ன அர்த்தம் சார்? அது செய்தி போட்டிருக்காங்க சார். ரஜினிகாந்த் எதுக்கு போய் பார்த்த? அது அவங்க தனிப்பட்ட விஷயம். என்ன தனிப்பட்ட விஷயம்? தனிஷை நயன்தாராவையும் சேர்த்து வைக்க போறானா? என்னடா தனிப்பட்ட விஷயம்? அவங்க தனிப்பட்ட விஷயம். அது ரஜினியும் வெளில சொல்ல வேண்டியது இல்ல, இவரும் சொல்ல வேண்டியது இல்ல. ஏன் சந்திச்சீங்க? அது அவங்க தனிப்பட்ட விஷயம். தனிப்பட்ட விஷயம் நடந்துருப்போ. அதுக்கு வந்து ஜெயிச்சாரா கூட்டணி? அவர் சமரசம் இல்லாத ஒரு தலைவரா இருக்காரு. தலைவர்னு சொல்லாதடா, அரசியல் தரித்திரம்டா. அவன் தலைவர்னு சொல்லாத. உனக்கு தலைவர்னா என்ன தெரியுமா? உனக்கு தமிழ்நாட்டுல சில முன்னணி தலைவர்கள் இருக்காங்க. பெரிய பெரிய கட்சிகள்லாம் இருக்கு. ஆமா, திமுக இருக்கு, அதிமுக இருக்கு. இப்ப அதை விட்டா மாநில கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி, அதனுடைய தலைமை பொறுப்புல இவர் இருக்காரு. வேற எப்படி சொல்லணும் அவரை? அவனே தலைவர்னு சொல்லணும். ஒருங்கிணைப்பாளர்னா சொல்றான். ஒருங்கிணைப்பாளர்னா என்னது? கோஆர்டினேட். ஒருங்கிணைப்பாளர்னு என்னடா? கட்சிக்கு தலைவர்னு சொல்லு. ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர் தொண்டர்களை தலைவரா பாக்குறாரு சார். அவனுக்கு யாருடா தொண்டர்? தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்காரு. எல்லா பேரும் வெளியேறிட்டான்டா. சில இடத்துல போறாங்க, சில இடத்துல இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டான். சீமான் கொள்கையில சமரசம் செய்யாத என்ன கொள்கைன்னு கேக்குறான் அவனுக்கு. சார் அவருக்கு தமிழ் தேசிய கொள்கை வந்து அவருடைய இனத்துக்கு துரோகம் செஞ்சவங்க எல்லாம் அவர் சேர்த்துக்க மாட்டாரு. முக்கியமா காங்கிரஸை சேர்த்துக்க மாட்டாரா? ஆமா, காங்கிரஸ் இவங்க கூட சேருக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறானா? இன விரோதின்ற தேசிய அரசியல்ல காங்கிரஸ் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸா இருக்கிற அந்த கட்சியை போய் நீ ஏன் சீமானை கூட ஒப்பிடுற? நீ 4.5 லட்சம் ஓட்டு வாங்கி வயநாட்டுல இவரு இன்னொரு மாநிலத்துல போய் பிரியங்கா ஜெயிச்சுட்டு வர்றா.
நீ போய் அந்த கட்சியோட போய் சீமான் இதுக்கிட்ட கம்பேர் பண்ற. இப்போ திமுகவின் தான் அப்படி சொல்றாரு. திமுக இது தமிழ் ஈழத்திற்கு ஈழ தமிழர்களுக்கு செய்த அது ஒண்ணு செய்யலையே. அதை இன்னமும் சொல்லி சொல்லி காட்டுறாரு. சொன்னா அடிபடுவ. கருணாநிதி செய்யற துரோகங்கள். என்ன துரோகம் செய்தாரு? அதுதான் சொல்றாரு. எம்எல்ஏ பதிவை ராஜினாமா செய்தாரு. மௌனமா இருந்தாரு. எம்எல்ஏ பதிவை ராஜினாமா செய்தாரு. விஜய் வந்து அரசியலுக்கு வராரு. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உங்களுக்கு. சீமான் எப்படி கொள்கையில சமரசம் செய்யலான்னு அரசியலுக்கு வராரு. அவளோட எதிர்பார்க்கிறாரு சீமான். அவர் வந்து அவருடைய கொள்கையை சொன்ன பிறகு விஜய்க்கு பிடிக்கல. ஓட்டுக்காக போய் அவர் விஜய் கிட்ட கொள்கை சமரசம் செஞ்சுட்டு கூட்டணிக்கு போகல. அவன் தான் விஜய் வேண்டான்ட்டானே. இவர் வேண்டான்னார் சார். யாரு? என் தம்பி கேக்குற மாதிரி ஐடியா இல்லையே. இவன் போய் தம்பி கூப்பிடுவான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். தம்பி கூப்பிடல. சீமானால் விஜய்க்கு தானே லாபம். ஒண்ணும் இல்ல. இவனால யாருக்கும் இல்ல. விஜயலட்சுமிக்கே லாபம் இல்ல. விஜய்க்கு எப்படிடா லாபம் இருக்கும்? விஜயலட்சுமிக்கே லாபம் இருக்காடா சீமானால? அவங்க எல்லாம் எங்க போயிட்டாங்க? அவங்க ஊருக்கே போயிட்டாங்க, பெங்களூருக்கு. சரி. இப்ப 8% ஓட்டு வச்சிருக்காரு. சரி. இதனால விஜய்க்கு தான் லாபம். விஜய்க்கு லாபம்னா அவர் சீமான் உதறி இருக்கார் விஜய. சீமான் ஒன்னும் உதறல, விஜய் உதறிட்டாரு. விஜய் இன்ன வரைக்கும் சீமானுடைய பெயரே சொல்லிய ஒரு இடத்துல கூட. அதை எப்படி சொல்ல முடியும்? அவன் புலி வேட்டைக்கு போறவன் எலிய எதுக்குடா பற்றி கவலைப்படுறான்? விஜய்க்கு பயந்துதான் சீமான் ரஜினியை சந்தித்தாரோ? விஜயினுடைய அரசியல் வருகைக்கு தேவையில்லாம இது பண்ண முடியாது. ஒரு விளம்பரத்திற்காக போய் சந்திச்சிருப்பாரோ? விளம்பரத்துக்காக தண்ணி அடிக்க சந்திச்சிருப்பான் சார். வேற என்னது? பாஜகவோடு சீமான் கூட்டணி மனநிலைக்கு போக வாய்ப்பு இருக்கா? கூட்டணிக்கு போவாருன்னு நான் நம்பல. நீங்க நம்புறீங்க? பாஜக கைகூலி நீ பாஜக சேருவான், அவ்வளவுதான். அவர் நேத்து வரைக்கும் சொல்றாரு சார். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவான்டாம. அவனை ஹிஸ்டரி எடுத்து பாரு, அவன் பேச்சு எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவான். ரஜினியை முன்னாடி மிக கடுமையா விமர்சிச்சாரு. இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ நம்ம அப்படி எல்லாம் பேசுனது? என்னத்த தெரியல. அதான் பைத்தியத்திட்ட போய் என்னத்தடா கேட்கறது? நாம் தமிழர் கட்சி இந்த முறையும் தனித்து தான் நிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இருந்தெல்லாம் இப்ப 2026 இந்த கட்சி இருக்காது. 8% ஓட்டு யாருக்கு இருக்கு? திருமாவளவனுக்கு இருக்கா? 2026 அந்த கட்சி இருக்காது. யாருக்கு அந்த ஓட்டு இருக்குன்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறீங்களா? திருமாவளவனுக்கு இருக்கா? அன்புமணிக்கு இருக்கா? மற்ற கட்சிகளுக்கு? இல்ல அந்த அளவுக்கு பெரிய கட்சியா அவர் இருக்காரு. அவ்வளவு ஈஸியா மதிப்பிடுறீங்க. 2026 அந்த கட்சி இருக்காதுங்கிறேன். எதை வச்சு சொல்றீங்க? தொண்டர்கள் போயிட்டாங்க, நிர்வாகிகள் போயிட்டு இருக்காங்க. நானே விரட்டலான் இருந்தேன். நல்ல வேலை அது திமுகவா பார்த்து செய்யுது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான். அது அப்படிதான் சொல்லுவான். சாகுறது வரைக்கும் இப்படியே வளர்க்கிட்டு இருப்பான். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் அவர்களை அவமதித்து விட்டதாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மீது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் எல்லாம் கொந்தளிக்கிறாங்க. எப்படி பாக்குறீங்க? கொந்தளிச்சு என்னாச்சு? நடத்தி ஸ்டாலின் அப்படி பேசி இருக்கலாமா? என்ன பேசினாரு? அவருக்கு வேற வேலை இல்லைன்னு சொல்லலாமா? வேற வேலை இல்ல, என்ன வேலை இருக்கு சார்? ஒரு மக்கள் பிரச்சனைக்காக அதானி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல எவ்வளவு நுணுக்கமா அறிக்கை விடுறாரு. ஆமா, நுணுக்கமா. ஆமா, ஒரு நுணுக்கமா ஒரு அறிக்கை விடுறாரு. அதுக்கு ஒழுங்கா பதில் சொல்லணும்ல சிஎம். சிஎம் எதுக்கு சொல்லணும்? அவருக்கு உயரம் என்ன, இவருக்கு உயரம் என்ன சார்? ராமதாஸ் சார். ராமதாஸ் தான். ஆமா, ராமதாஸ் தாண்டா பல லட்சம் மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறார். யாருக்கு? ஒரு கூட்ட மக்கள். உங்களுக்கு தெரியும். உளுந்தூர்பேட்டையில இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அந்த கட்சி இருக்காடா? இல்லன்றீங்களா? தேனியில இருக்காடா? பெரியகுளத்துல இருக்காடா? வத்தலகுண்டுல இருக்காடா? வட மாவட்டத்துல வலுவா இருக்குல்ல? வட மாவட்டத்துல எங்க இருக்க போகுது? சரி, அவருக்கு வேற வேலை இல்லைன்னு சொல்றது அவமரியாதை. வேலை கிடையாது, அவமரியாதை இல்லையா? அவமரியாதை. அவருக்கு வேற வேலை இல்லைன்னு சொன்னது அவமரியாதையா? ஆமா, அவமரியாதை. அப்படி அவமரியாதை. வேற வேலை பெரிய தலைவர் சார், ஒரு முதுபெரும் தலைவர் சார். என்னடா பெரியது? வன்னியர் சொந்தங்களுக்கே நீ துரோகம் பண்ண. வன்னியர்கள் பூரா திமுக இருக்கான். என்ன துரோகம்? வன்னியர்கள் பூரா இருக்கான். வன்னியர்களுக்கு இவர் என்ன துரோகம் பண்ண? இடஒதுக்கீடுல செத்து பண்ணவர் நீ என்ன பண்ண? நீ அந்த கட்சிக்கு முகமாக இருந்த குருவுக்கு நீ என்ன துரோகம் செய்த? என்ன செஞ்சாரு? குருவுக்கு என்ன துரோகம் செஞ்சாரு? அந்த குருவுக்கு நீ என்னடா செய்த? இன்னமும் வன்னியர் மக்களுக்காக 10.5 போராடி கொண்டு 10.5% போராடி நீ என்ன நீயா கொடுத்த? அது எடப்பாடியில கொடுத்தான். முதலமைச்சர் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்றாங்க. அது எப்படி கேட்பாரு? முதலமைச்சருக்கு உயரம் என்ன, இவருக்கு உயரம் என்ன?
இல்ல அவரை இவங்க வேற மாதிரி பாக்குறாங்க. என்ன பாக்குறாங்க? உன்னை வந்து நான் பார்க்கணுமா, எனக்கு அவமானமா இருக்கு ராமதாஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆமா. அப்ப அவனுக்கு தரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஒரு முதலமைச்சரை பாக்குறது அவமானமா இருக்குன்னு சொல்றான்னா, அத மாதிரி பைத்தியத்துக்காரத்தனம் வேற ஏதாவது இருக்கா? எதை அளவுகளா வைக்கிறாருன்னு நினைக்கிறீங்க சார் ராமதாஸ் அவர்கள்? அவமானமா இருக்குன்னு சொல்றதெல்லாம். ராமதாஸ் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணுடா. அதெல்லாம் காலாவதியாக போன தலைவர்களை போய் பேசிட்டு இருக்க. ராமதாஸுக்கு அவருக்கு அவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஓட்டு இருக்கு. இருக்கட்டும். இருந்து என்ன பண்ண போறாரு? இல்ல திமுகவுக்கு ஒரு பெரிய பேக் ஃபயர் ஆகாது. இப்படி ஒரு தலைவர் திமுகவை எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதை அசைக்க முடியாது. ஆஸ்பெட்டாஸ் கோட்டை. அது ஆயிரங்காலத்து பயிர். அது வெயிலையும் பார்க்கும், மழையும் பார்க்கும். புரியுதா? அது புயலையும் சந்திக்கும், பூகம்பத்தையும் எதிர்கொள்ளும். திமுகவோட எல்லாம் ராமதாஸை கம்பேர் பண்ணாத. அடுத்த கேள்வியே கேளு. ராமதாஸ் அவர்கள் சொல்றாரு சிஎம் இருக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஞான ஒளி இல்ல அப்படின்றாரு. ஞான ஒளின்னா அவருக்கு இருக்கு கலாய்க்கிறாரா? கலாய்க்கிறாரு. இவருக்கு பெரிய ஞானமா இருக்காமா? சிஎம் மன்னிப்பு கேட்கணுமா வேணாமா? அது எப்படி கேட்க முடியும்? யார் யார்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது? இது மக்கள் மத்தியில ஒரு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தாத. யாருக்கு? முதலமைச்சருக்கு. ஒரு பெரிய மனுஷர் இப்படி பேசுறாரு அப்படி. அவர் பெரிய மனுஷன் யாரு சொன்னா? நீ பெரிய மனுஷங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் வச்சிருக்க? வயசு சொல்றியா? வயசும் ஒண்ணு இருக்கு. வேற எது? அந்த மக்களுக்காக போராடி இருக்காருல்ல. என்ன போராடி இருக்காரு? சமூக நீதி காவலர்னு அவர் சொல்றாரு. கலவரம் செய்யற கட்சி, ஆணவ படுகொலை நடத்துற கட்சி. உனக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல தக்க பாடத்தை வர்ற தேர்தலை கற்பிப்பாங்க. நிறைய விஷயங்களை பேசுனதோட ரொம்ப நன்றி சார். Yo, I'm gonna hop on. I think we are gonna go kaput. Let me see. Before I go kaput, I will rate someone. Thank you for dropping by.